Moro ihmiset. Siitä on kohta 2 kuukautta. Melkein kun mä oon tehnyt videota. Tuli yllättävän semmonen niinku äkkilähtö, kun mulla mennessä alkaa remppa. Tai siis mä luulin, että se olisi nyt alkanut silleen niinku viikon päästä. Silloin kun mä lähdin. Mut siihen menikin niinku melkein kuukausi ennen kuin se edes niinku tommonen palaveri alkoi. Ja sitten siihen meni vielä niinku tyliin kuukausi. Melkein kuukausi. 2 viikkoa ainakin. Kun se senkin jälkeästi alkoi. Ja sitten kun se alkoikin, niin sitten sekin meni vielä viikko siinä. Ja sitten mä päätin muuttaa pois sitä kämpästä, niin siinäkin on nyt tässä mennyt sellainen viikko, että 5 päivää sitten sai muutettua, tai siis aloitettiin muutto ja mä vihdoin eilen sain sinänsä viimeiset kamat asetettua ja järjestettyä tässä uudessa kämpässä. Vieläkin pitäisi vähän pistää tavaraa hyllyyn, mutta en nyt jaksa tehdä sitä yksin. Teen sen mutsin kanssa tyylin kirjoja ja pari lautapeliä pistää 3. hyllylle. Mutta joo. Ei sen enempää päivityksiä. Mä ostin tätä peliaikaa lisää 8 aamulla enkä saanut aikaiseksi. Ja siinä viilasin 2 tuntia. Sitten tuli mutsin kämpän myynnin asioita ja se veni tonne 4 asti ja sit mä otin 2 tunnin päikkärit. Ja nytpä tässä on. Pienen pohdinnan jälkeen, että jaksanko mä nyt alkaa pelaamaan ja selittämään näitä asioita. Yksi asia on myös, että miksi mä en välttämättä nyt olisi halunnut sittenkään aloittaa vielä, niin mä tarvitsin hiirimaton. Mulla on tässä niinku vanha tierilehti tässä nyt hiirimattona, kun hiiri ei tykkää tässä mun uudesta pöydästä. Tai siis, no siis, tää pöytä mikä mulla on vanha, mikä oli mun porukolla. Mutta tämäkään nyt mä olin kyllä siis porukolla, siis oli sen melkein parempi. Se taisi mutsin luona, oli melkein 2 kuukautta ja mulla oli tietokone siinä, mutta en mä nyt sitten viittinyt siellä jatkaa ne let's ja plus muutenkin, kun oli nää kännykän tiellä. Mä oon tälläkin hetkellä kännykän tiellä. Mut siinä mulla tosiaan oli Fajan vanha hiirimatto käytössä, mutta nyt se jäi sinne mutsin luokse, että ei oo parempaa. Mut siis tää sama pöytä oli siis siellä porukolla, jota käytin, niin heitin oman vanhan pöytäni pois. Tää mahtuu vähän paremmin tähän kämppään. Tää on vähän kaposempi, mutta vähän pidempi. Ja tähän ehkä mahtuu 3 näyttöä, toisin kuin vanhalla pöydällä, jos mahtunut 2 näyttöä. Homman jos on vasta 3. Noniin. Kyllähän sit tuli vielä lisää. Nyt. Vihdoin viimein jatketaan. En mä kyllä. Hemmetti. Vaikka se on totuttava talo. Yrittävä olla liikuttamatta lehtiä tossa alla. Hirveä tossa on se ei luisu. Tai ehkä ei luisu. Tää luisuu. Mä en muutenkaan koskaan pitää hiirimattoja, mutta kun... No itse asiassa mä voin demonstroida, jos mä en käytä hiirimattoa, niin... No siinä saman tien. Se hiiri liikkuu tulee itsestään. Tässä hiiri tämmöisellä. Mä totesin, että se ensinnäkään tykkää tuosta pöydästä ja se ei myöskään tykännyt valkoisesta, mitä mä koitin. Että sitten se ei tykännyt myöskään yhdestä semmoista kirjekuorassa, mihin oli rustailtu tämän talon piirustuksia. Niin se ei tykännyt niistä mustista, että no niin värikäs on ilmeisesti hyvä, mutta mennään. Pitää herättää lukulihakset taas kerran. Hörppään vähän liimessä aina kun aloittaa tai alan lukemaan. Eli mä yhtään muista mihin mä oon jäänyt. Hyvä jos muistin, että mä olin edes. Niin onko tää nyt sitten siis Endwalkeria? Joo. Ei tää Shadowbringers enää oo. Mä Dawntrailinkaan vielä päässyt. Joo. Mutta mitä tässä on tarkalleen ottaen tapahtunut, niin en muista. Ollaan menneisyydessä ja
minut on muutettu isommaksi. Sen verran mä muistan. I fear this discussion may take a while, during which time Mithian, are you feeling unwell? It's not me, Hermes, it's you. I won't go to the meeting. I'll stay with Tenrik. Loath though I am to impose, may I leave Mithian in your care again? I'm in your debt, if you'll excuse me. Siinä kun itse mä aamulla meni sisälle tuohon hahmovalintaruutuun, yllätty, että niin joo, mä olin vaihtanut rotua ja skupulta. Can you help me with something, Tenrik? Ja peli muuten myöskin antoi kysyä, että haluanko mä ton returner-merkin, en halunnut. The meeting will make Hermes sad. I want to cheer him up with a flower. Hermes likes flowers the most of all the creations in Elpis. Most creations are expected to be interesting or beautiful or strong, better in some way. But flowers are different. They are designed to suit our emotions, what we feel and what to convey. Hermes likes that. I can't make flowers, so I'll search for one, and I want you to search with me. Kauheita vaatimuksia. Let's start here, at the 12 Wonders. Miten niitä aika new? Kerättäisikö mä sille semmonen, mikähän kukkas nyt olikaan, mikä mulla on mukana. Sillähän oli monta nimeäkin. Flowers bigger than your heads adorn the tree. Oh, so big and bright. I love them. But they might be too bright. You have to think of the recipient. That's what Hermes said. Tohon me yleiltä. Rajun mun energiaa jo, mutta... A tall slender tree rises before you. You crane your neck to look for flowers. No flowers. If there were apples, we could have covered them in syrup. Long syrup. Total syrup. Let's head outside next. Don't worry, we won't wander far. This would be better for Hermes, but they are hedged in. That means we shouldn't touch them. They are either under observation or poisonous. Any other place should be fine though. Let's keep looking. Familiar flower, eggplant. Tuo hieman ärhäkkä kukka. Set on a tall, thin stalk. The oddly shaped flower is mesmerizing in its undulations. Oh, a conenion. A flower that can move. When Hermes wasn't looking, it shot seeds at me. Not a good gift, maybe. But you are good, Tenrik, at spotting flowers. We'll find something soon. Junction. You spy nothing promising nearby, at best common-looking grasses with some few tiny flowers.
Nothing around here. Ah. Over there then, check. Something big. Huge. Joo, emme kyllä morvolia olla sinne menossa antamaan. Malodorous grass. Vai mikähän toi onkaan. A terrible stench reminiscent of sudden old boots pervades the air. Without doubt, the culprit is the marble-like creature before you. It's an Adonis. The things around its mouth look like petals, but the flowers are the orbs in its head. Ha, okay. When Hermes inspected it, it swallowed him up. He didn't leave his room for days. What do you think then? Would he like it? I'd rather not go near that thing. So, not this one either. Finding a good flower is harder than I thought. I'm sorry, but could we search a little more? Maybe as far as the fields over there. I'll pick something after that, I promise. Mulla on toi näyttö tuossa oikealla puolella. Eikä vasemmalla, miten se oli aikaisemmin. Se voisi edelleenkin olla vasemmalla, mutta mä haluan sen kolmannen näytön. Niin se ei sinänsä väliä. Mutta siis nyt kun mä haluan laittaa sprinttiin, niin mä pystyn vaan hiertä oikealle ja se pysähtyy siihen seinään, että se siirtyy toiselle näytölle. Pitäisi ehkä pistää joku pikanoppi tolle jo sprintille. Lush green fields stretch out before you, ending where the sky begins. Ah, there's nothing. There's a shiny thing over there. What could it be? No onko toi? Kyllähän sitä taitaa olla. Hyvin arvattu, mitä me lähdettiin keräämään. Oh, Elvis flowers. They are here too. Hermes likes and dislikes them at the same time. Like me, they are enteleckies. Like me, they feel his pain and turn dark. That's only for Hermes though. For others, they are always white and bright. Tosiaan tästä täytyy tulla nyt ehkä vähän taas lyhyempi video kautta striimi, koska no kellohan on melkein 7, että tosi mä eilenkin valvoin kyllä 3 astetta. Mä oon ihan puutunut, puhkipoikkipino on kuollut. Yllättäen jaksoa eilen valvoa, kun saadaan noita kirjahyllyjä. Tosi mä mietin tuijottelin niitä varmaan varsin 2 tuntia, mutta tossa lopuksi mut kattoo miten pitkään mä jaksan tänään valvoa. Mut ei tarvittu 7 tuntista tästä tänään. Eipä se ole nyt väliä. On edes tunnin, niin sekin on ihan hyvä. Tunnin videota mä yleensä teen, mutta en mä tiedä. Se teki tässä faikassa, jos tekee vaan tunnin videon, niin tuntuu, että siinä ei ole tapahtunut vielä mitään. Jatketaan. Truly, the flower was dark in your home. Then, do you have it too? A dark emotion. Mulla ei mitään muuta kuin pimeitä tunteita. Miksi ei voi sanoa kaikki? No niin toi, I dare say I have a few. Tosin tässä ei ollut ihan sitä, mitä mä haen. Mulla ei ole pelkästään, että taas saa niin, että minä olen tietänyt tuskaa ja menetystä ja minä olen tuntanut
suurta fury, käsin tonkaan. Ei se on raivoa, mutta no ihan sama ja turhautuneisuutta. Ja minä olen I've been plagued. Sille ei tarvitse olla hyvä ilmassa suomeksi. Mutta niin, nämä on kaikki silleen, niin, että mulla on ollut nämä tämmöisiä tunteita. Mä sanoin, että mulla ei ole mitään muuta kuin semmoisia turhia tunteita. I dare say I have a few. You don't have to say it. I can feel it's something you want to hide. But won't you lend it to me, the darkness inside you? I want to make the flower dark in front of Hermes. He has been in dark place since before he created me. He needs to know that he isn't there alone, that others are sad too. Surely, he'll do it. Thank you, Tenshik. Thank you. It means more to me than I can say. I can't wait to see how Hermes reacts. Let's go back and fetch him. No, en kyllä nyt tiedä mitä sanoa tässä sen suunnitelmasta. Eli se lohdutus olisi paras. Ei niinkään se, että he ei tule ainoa. Mihinkä musiikki katoaa? Se on sisälle. Se on just niinku tässä. Se pallakas. Tai latas. Taas sen musiikit hävisi. Oho. Come on, peliäänet. It seems they are still talking. Let's wait until they are finished. Onneksi mun ääni kyllä kuuluu, että ja se ei ole mun kuulokkaista ääntää vaan jotenkin tökkii. Voiko tää johtua nettiyhteydestä? Sekin piti muuten katsoa, että mulla on noin striimiasetukset aika korkealla, että mä vähän pistäisin jotain yli 30 000 kilotavuusekunnasta tai jotain, mutta ei sitä kyllä varmaan ikinä ole niin paljon tonne striimannut, että se on yli 6000 kai, niin kuin se on nyt, en tiedä. Mutta pudotettuja ruutuja tosiaan nolla, että kun nettiyhteydessä nyt siinä pitää mikä olla. Tosin kun mä nyt striimaan ja pelaan tässä online-peliä, niin se on tietenkään hyvä, että mulla on kännykän netti aika heikko, että 4G-puhelin. Tähän tässä tapahtuu. Okei. Se vallatas pitkä. Vähän niin kuin tää odottais pitkään. Hermes! Tulihan sekin sieltä. Kyllä mä veikkaan vähän, että tää johtuu mun nettiyhteydestä. Pitäisikö mun vaan pistää sitä riimi poikki? Joo, se voisi kyllä ehkä auttaa. Täällä ei onneksi ketään ole. Ja ei välttämättä kyllä edes tule, että... Mutta ihmiset, jotka nyt ehkä vodia kattoo, tai jos nyt sattuu lurkkaamaan siellä, niin tämä on huomani YouTubessa kanavalla paranoiksi. No, nyt on striimi poikki.
Itse asiassa mä käyn katsomassa sitä mun oliko mulla vielä energiajuoma? Pieni hetki. No, eihän mulla oo. Kävin tupakilla samalla. Mä menen käymään kaupassa. Onneksi nyt ei oo tossa. Ei se nyt ihan yhtä lähellä ole kuin vanhassa kämpässä, mutta vanha jos mun ovelta olisi heittänyt sinne, olisin heittänyt kiveä, niin olisin ehkä ylettynyt sinne kaupan ovelle heittämällä mun huonolla heittokädellä sinne kiven sinne kaupan eteen, mutta saisi olla ostoskeskus. Ja siitä vielä vähän matkaa siellä sisällä oli kauppaan. Mutta nyt jos erittäin hyvä heittokäsi on, vanha kaveri olisi kyllä ehkä pystynyt täältä heittämään mun parvekkeelta tonne K-Marketin katolle. Se ei näy, kun siinä on rakennuksia edessä, mutta jos se on varmaan sitä samaa kattoa, mutta erittäin hyvällä heittokädellä pystyy ehkä heittämään sinne katolle. Mutta joo, minä heittelen juotavaa ja ehkä jotain postultavaa. Ja jatketaan. En kyllä tiedä, se on kyllä aika sama matka. Tässä on vaan yhdet rappuset ylös tähän mun kämppään, kun ennen mä olin niin toisessa kerroksessa ja ennen se oli 3 rappuset. Kun se on 3. kerroksessa. Kauppa itsessään on yksinänsä. Siinä on pidempi pihamatka kyllä, mutta kun kauppaan pääsee suoraan sisälle, koska kun sinne pääsee, niin plus kun se on vielä paljon pienempi kauppa, menee yli 10 sekuntia mennä päästä niin toiseen päähän, toisin kuin tuo vanhempi kauppa, niin se oli semmoinen pitkä, niin hakee jotain juotavaa, niin se on siellä toisessa päässä, niin menee yli minuutti, niin se on aika sama aika kyllä, kuin mitä se oli ennen. Käydä lähemmässä kaupassa. Sitten siellä oli vanhassa kaupassa oli Prisma, nyt on S-Marketti vähän kauempana, että se on Prisma oli silloin halvempi ja nyt S-Marketti on vähän halvempi. Toki S-Marketti on kalliimpi kuin Prisma kai, mutta K-Marketti on taas molemmissa paikoissa on lähellä. Mut joo, jatketaan. Hainittelin aamuksi. Oh, you were waiting for me. Räppejä, kun ei ollut oikein mitään muuta. You finished talking? Yes, we've come to a decision. My thanks for keeping Meteon company. Emmett Selk and Hithildeus have already retired to their rooms. There is room for you too, if you would follow me. Wait! I want to show you something first. Elpis flowers? Go on. You're not the only one, Hermes. Others feel sad too. You're not alone. I see Meteon has shared much with you. May we talk a moment? Striking Green Eyes. En muista nähnyt. Av.
I do not think it wrong that we live for the star, that we strive to make it a better place. And yet, in carrying out my duties here, there are times when I am plagued by doubt. Do you recall what Hythlodaeus said when we first spoke of my nomination? Death is the privilege of those who have fulfilled their purpose, a choice they embrace of their own free will, and when they depart, it is always beautiful. Perhaps it is, but only for man. Creations that he deems useless are discarded with nary a second thought. Some scarcely born into the world, afforded a handful of breaths before life and potential are abruptly extinguished. We make an effort to spare them the pain, but they sense what awaits. Rage and anguish and cower and fear, and it is not beautiful. Yet no one cares. No one. So fixated are we upon the duty that we do not pause to question the method. Pain and suffering, confusion and despair, writ plain in the eyes of those poor creatures. Yet no one sees. We turn a blind eye and carry on in blissful ignorance. Not amiss. And always, always the blossoms shine pure and white. A contradiction so blatant I could scream, want to scream. How can you all accept this aberration? Then I wonder, am I the aberration for thinking thus? And I am filled with dread. But now I know I'm not alone. Not the only one for whom the flowers weep. Owen asked what you thought as he kneeled beside the Elpis, or if he only did it at Meteon's insistence. Nevertheless, I thank you. To know that you too have experienced suffering is a comfort. Nautit mun tuskassa, right? Oh, I could tell you all about suffering. Lest you misunderstand, I derive no pleasure from your pain. It's just the fact that you are still here in spite of your suffering gives me heart. The stars in the heavens. Know you what they are? Kyllä, no muita aurinkoja. Though it is too far to tell, each glittering light could be a world not unlike Aetheris. A world filled with life. Kyllä. Itse on hauskaa. Ja jopa yllättävää, kun opin tämä, että niinku... Yli 2000 vuotta sitten ihmiset ei tiennyt, että mitä tähdät on. Mut, no... Hemmetti pikkukärpänen. En saa musta. En muista toki, että milloin mä opin, että tähdet on niinku muita aurinkoja, mut ei se ole kauankaan aikaa sitten, kun vielä ei tiedetty, että niinku tätä muillakin tähdillä on planeettoja. Mun mielestä se oli kyllä aika niinku silleen niinku itsestään selvää, mutta tiedähän nyt on vähän silleen, että kun ei voida havaita, että siellä on planeettoja, niin ei voida sanoa, että onko se muita planeettoja, mutta voidaan aavistaa, voidaan arvata, että joo, kyllä sillä varmaan on. Mut, niin. Vähän sama juttu tyyli niin se elämän kanssa, että onko siellä elämää. No kun ei nähdä, niin ei tiedetä. Ei voi sanoa. Mutta se on ihan 100% fakti, että muutakin elämää kyllä on, mutta niin, että miten yleistä se on, niin se on sitten eri asia. Että
onko se 1 miljoonasta vai onko se joka toinen, mutta jatketaan. So many stars, so many lives. For us, there may be no higher purpose than to live for our world. But what of the other living beings out there? What is it that gives their lives meaning? That drives them day after day after day? To pose that question to our undiscovered cousins, I created beings of dynamis, who can traverse the vast emptiness between the stars. Meteon and her sisters. Aye, sisters. She has a great many of them, and they have already departed on their journey, traveling to one star and then the next in search of life. As one might expect, exploration on such a grand scale is rife with difficulties, and thus far I've naught to show for it. But I have faith that we will make some manner of discovery ere long. And when we do, I should be glad to share our findings with you, in gratitude for your kindness. It's getting rather late. We had best find our beds. It would not do for both of us to be sleep-deprived on the morrow. Come, Meteon, let us head back. All right. Mä nyt vasta tajusin. En nyt sano sen enempää mitään, en spoilaa mitään. Mä haluan totta kai siis seuraavan tarinan kertaalle läpi, tiedän mitä on tulossa. Mä puhun asiassa sitten lisää silloin kun se on. Mut mä sanon sen verran, että mä tajusin jotain. Kun mä oon ennen kyseenalaistellut sen, niin mikä järki. Totta mä muistan mainita asiassa sitten silloin. Hyvin usein kyllä, kun mä tässä on pelaillut ja todennut jotain, niin mä en kyllä oo sitten sanonut mitään, että... Mut... Halusin nyt tällä kertaa ilmaista, että niin tässä kohtaa tajusin jotain. An all too brief interlude, perhaps, but it is time I attend to my next task. As Emet and Heathleders are aware, we reached a verdict regarding the fate of the Lycaons. Mä saan se kärpäsi. Ei, tule tän. Noniin. Lakkaa häiritsemästä mua. 7 were created for observation. And all 7 must be unmade. Duros has followed the correct protocols, and as the chief of overseer, I can find no fault in his judgment. The Lycaons would disrupt the natural order, ravaging and consuming other species until they themselves starve and perish. They cannot be released into the wild, and they cannot be allowed to remain here in the office. I intend to petition the Bureau of the Architect to have the concept preserved as a restricted purpose hazardous life form. Heathleders has pledged to support me in this endeavor. Yet, whatever the Bureau decides, the existing Lycaons have served their purpose. Duros has already isolated the creatures and is preparing to carry out the necessary measures. I will join him forthwith. It is my duty to witness the conclusion to this study. If you are resolved, then we have but to accompany you.
Of course, let us be off then. We return to the main aisle. Joo, tosiaan tähän paikkaanhan tuli jo toi ensimmäinen kästön, onko se sitten 8.1 vai 9.1 vai mikähän se nyt sitten onkaan, en muista enää. Mut joku .1 tuli, eli siis ensimmäinen Allian se raidi, se nyt sitten on. Minä en ois siellä asti edes lähelläkään siellä vielä. No, eipä mulla mikään kiire ole, tulkoon vaikka kaikki 3 raidiseriisiä ja 3 Alliansa raidia. Tulkoon vaikka seuraava expansionikin. Minulla ei ole kiire. Doros, I heard. What happened here? They caught me off guard. Had them bound with ethereal shackles, but they became frenzied, even more so than usual, and broke free. I was able to stop 4, the other 3 escaped. I see them. 2 have taken the air above the 12 wonders. The last is up ahead. Up ahead. Lurking in the fields. You and them should handle that one. The bear in the sky, you can leave to me. If this is how it must end, then so be it. I will render assistance to Emetselk, unneeded though it is. Midian, you ought to stay here with the doors. But Hermes, the Lycans must be reverted. I will spare you their pain and mine. This is my burden, not yours, but if you are intent on helping, then please follow my lead. Voisi käydä kyllä taas paikalla. Sumuinen päivä tällä. Se on nyt Clouds, mutta onko se tossa on? Se on vähän niinku tommonen niinku panteri, kato nyt sitten on. Naama on kyllä enemmän kuin lohikärmemäinen. Ruumis on niinku panterin kaltainen. Häntä on kyllä ihan erilainen. Tuosta etutassusta tulee, tai eturaajosta tulee enemmän myös vähän behemotti, mutta no, katsotaan. Behemotti täällä ei. No ei, kyllä se on selkeästi on panterimäinen. No. Lihaksukkuudesta on. Lihaksukkuus on. No, takajarajat on itse enemmänkin lähemmänä. Ja semmoiset niinku tommoista kauhean, mutta tossa on syvät lihapihvit. Näissä vähän vähemmän. No, jatketaan. I appreciate your help and lament that it is necessary. Though it is our glory within striking distance at present, but if it feels threatened, it may well flee beyond our reach. That is my plan. You will approach slowly in full view, and
and draw the Lycan's attention. Now I warn you, its abilities are as fierce as its temperament. Once it spots you, it will unleash orbs of flame. But fear not, by my measure, you are more than equal to the task. Withstand the onslaught for a few brief moments, and that will give me time to catch it unawares. Ready? Let us begin. Välistä vastaan. No sehän kestää. Mä oon jo 92 vuotta. Ei oltu tehty tolle mitään animaatiota. Now. Tai siis hyökkäysanimaatiota. Vaikka luulisin, että katsoisin samaa luurankoa. En minä tiedä. Forgive me. Please, forgive me. May you and your kin find peace. Wherever your souls may drift in the underworld, may you find tranquil seas. Be not forgotten, in concept endure, to reclaim form and one day live again. Serve not the star, or any purpose save your own. Live again, if that be your desire. Aggressiivinen monsteri. Hate, if that be your want. We are worthy. But leave your suffering behind. Lay down your burdens, be born anew. Fly high. Fly free. Olen jo hiljaa. Aggressiivinen mörkö. Jos olet sanonut elää, niin olisi muuttanut tapoja. Mutta se on luonteessa. Semmoista ei pysty elämässä muuttamaan. Join the convocation, Hermes. You do not belong here. Leave to replace another. To be replaced. It changes nothing. Tell me, do you think it right that we sacrifice all these lives for the sake of the star? And when the star has reached perfection, what then? If all who are satisfied choose to die, shall we all die in satisfaction? Yes. I do not know. Were I to take up the seat of Van Daniel, it would be tantamount to approving my predecessor's death. I do not know if it is right. And to be torn by such thoughts, I do not know if I am fit to represent mankind. Hermes! Please don't be angry. It hurts so. Forgive me. If you would still consider me in spite of everything, I beg some time to gather my thoughts. Meanwhile, Hythlodaeus,
I fear I must trouble you to attend to the others. 'Tis no trouble at all. Take as long as you require. And you, my friend, I pray you find that which you seek. En edes muista, miksi mä oon täällä. I expect we have some few matters to discuss. Shall we return to the 12 wonders for a time? Aye. Tuossa on jotenkin mieleen joku, joku Kingdom Hearts henkilö. Mä en nyt pelannut, ykköstä aloitin, mutta lähinnä kuvia jossakin näistä. Minä jotain niitä pahiksia vissiin. Joku semmonen henkilö tulee tuosta mieleen. Kyllä mä tarvitsen mennä sinne tupakille. Mulla on ollut eilinen ja tämä päivä kyllä ottaa niinku vähän niinku lepopäiviä. Tai ei lepopäiviä, kun palautumispäiviä. Tää on ollut kyllä lepopäivä, mutta tänään en tehnyt mitään. Eilen vaan laitan noin kirjahyllyt. Tai siis tavarat sinne kirjahyllylle, että en ole sinänsä huuhkinut sillä tavalla, mutta enää ei satu käveleminen, mutta niin vieläkin on semmoinen niin palautuminen käynnissä. Niin, tosta vielä Emetselkistä, että kyllähän se on ihan niin selkeästi niin Emetselkin näköinen, niin kuin se oli silloin, kun se posessoi sitä, mikä se Imperia nyt sitten olikaan, että onhan se nyt sen näköinen, mutta jotenkin nyt se jotkut kulmakarvat sillä tai jotain. Mustat vaatteet, valkoiset hiukset ja ne kulmakarvat, niin jotenkin tulee mieleen joku Kingdom Heartsin henkilö. Joku, tai ei se välttämättä näytä yhtään keneltäkään niistä, mutta niin jotenkin tulee niin joku vähän samanlainen design siinä. Mutta jatketaan. The other Lycaons have been taken care of. The incident is resolved and life in Elpis continues as normal. Or ends, as the case may be. Rationally speaking, I understand Hermes' argument. No matter how well deserved the rest, there is a pang of sadness when a colleague leaves us. Yet never has a departure caused me such grief as Hermes appears to feel. What must it be like to experience such torment? Tekis kyllä mieli vähän mennä ottaa Pini-levähdys, vaikka nyt nukunkin jo se 2 tunnin päikkäri tuossa aikaisemmin, mutta on kyllä vieläkin vähän silleen niinku, en nyt silleen niinku fyysisesti puhki, mutta en mä tiedä. Wait now, if there is anywhere you would like to visit before we leave, I should be glad to show you the way. This is the way. Hermes has not yet outright refused his position with the convocation, merely postponed the decision. As such, I may as well resume my assessment. If we cannot accompany him, then I will content myself with questioning his colleagues. The pragmatist, then allow me to remain your humble guide. And what of you, Tenshik? Will you continue along with us? Toki. Wonderful. Our fellowship travels on unbroken. I say we explore another part of Elpis and see what new encounters there are to be had. If you would follow me, we will first head back towards Anagnorisis. Sekin mulla on myös koko ajan jäänyt. Kyllä on kyllä ihan kunnon vettäkin, että en pelkästään limsa ja energiajuomia, mutta silläkin on koko ajan niin janoa. Vitsi kun muistais missä me ollaan edes käyty. Alue käytynä, että tavallisesti kun tässä kulkisi, niin alueita nyt silleen niin kuin tulee näkyvistä mukaan mitä on käynyt. Mutta kun mä oon täällä käynyt ennenkin ja käynyt kaikki nurkatkin läpi, niin en yhtään muista missä on käynyt sitten.
From here, we follow the path northwards to Notoneus. Notoneus. There we will find one of the news which facilitate travel between the islands of Alps. First-time travelers must be accompanied by someone with the requested permission, which I have previously been granted. We only need use the device together once, and henceforth you will have leave to us to use it freely. We only need use. Ehkä taitaa vanhaa kieltä, mutta mä väittäisin, että tuohon pitäisi laittaa joku, että we only need to use. Sillä puuttuu tu välistä. Shall we? Semmoinen ton systeemin kerran. Here we are, Notoneus. This news will take us to Kalimelios Zephyrus, the western island. That's it right there, looming large over us. Step this way, and we can soon admire the view from above. No, ei toi teleporttaaminen näy tosiaan niinku I instanttia ole. present to you Kalimelios Zephyros. Here you will find a number of testing facilities, as well as the observation hub of Poiton Oikos. Right then. Let's begin by... Well, well. An Arraius. How delightful. And what, pray tell, is that? Ah, that's a new species of shark. We approved the concept but a few days ago. Sharks are among the most popular sea creatures. Rare is the day when someone does not submit a new concept. At first, they were largely orthodox, consideration given to such things as size and environmental impact, and then a whimsical someone thought to bestow it with flight, another superior intelligence. And then the floodgates burst, concepts with multiple heads or arms and legs, and so on and so forth. It was getting absurd. A part of me wanted to tell them to go away and find something else to create, but in the end I couldn't deny their passion. And here we are. That was too close. Are you unharmed? Well now, if it isn't a pair of familiar faces. Banar, that we should meet you here. As I mentioned earlier, the better part of the convocation holds that when we retire is when we return to the star. Well, she is not among said majority. Even after stepping down, she carries on with her work. Vanar is her name, and she is the previous Azem. Ei sano mulle mitään. Asemsteppe. It has been a while, Hythlodaeus. You look well. Less so, Emmet Selk.
I dare say the lines upon your brow have both deepened and doubled in number. Mitä ajokylä, mikä asema on? Joku positio se kyllä on, mutta niinku... Oliko se asimsteppe, eikä asemsteppe? Siis alue. No, joku merkkihenkilö. Ja se ei ole kuollut siis kätettyään joku merkkihenkilön paikan. Mut joku tässä oli siis... No kyllähän se käy selville kyllä, että kuka tämä nyt sitten on. Mikä tämän ja mun välinen yhteys on. Mä en muista sanoinko mä siitä mitään vai vihjasinko mä siihen suuntaan jotain, mutta... No, kaikki selviää. A shame for one so young. You must make an effort to frown less often. Easier said than done, thanks to your unruly successor. How is she, if I may ask? Incorrigible as ever. Rushed headlong into a volcano on the brink of eruption just the other day. I should be glad to share the tale in its entirety later, if you're so inclined. Mitä mennä vessaan? Nonni. Oh, you know I am. Now then, you are? I say, have you perchance come from the future? Kyllähän mä on. I do not believe we have ever met, yet I sense my magic upon you. Therefore, if I wove the enchantment, I could only have done so at a later point in time. What manner of magic is this, if I may ask? A traveller's ward, of course. It prevents the corruption of one's ether. Does it protect you from enthrallment? Does it protect you from enthrallment by primals by any chance? Primals, you say? But I'm not familiar with such beings. But if they enthrall by warping the balance of ether, then yes, the magic would afford you a measure of protection. I gather from your question that you are not ignorant to its presence. Hold on. From the future? That's absurd. What is it? Are you unable to speak of the matter? The reality to which you must return exists as a result of the final days. You cannot reshape the past to undo the tragedies of the present. Eli hyvin voin kertoa kaiken. Mä en pysty estämään sitä. Voisin kertoa kaiken siis. So, your actions here will not change your history, but they may yet affect the course of ours. How very exciting! I'm quite fond of delving into the unknown, and there's naught more unknown than the future. Until a moment finally arrives, we cannot know for certain what will come to pass. Regardless of our supposed foreknowledge,
so you needn't worry for us. More importantly, that you should go to such great lengths as to travel unto the past bespeaks the gravity of your quest. Will you not reveal it to us? Mayhap we can be of aid to your cause. If this is true, then you've been keeping quite the secret to yourself. As a representative of the convocation, I will hear it all. Your identity, purpose, everything. Why don't we move to a place more conducive to calm conversation? I've been working here for some days now at an old friend's behest. If it is agreeable, we may make use of my accommodation at Poiton Oikos. We were meant to meet. I am certain of it. Else I wouldn't have marked you so clearly and sent you unto myself in the past. It's precisely the sort of mischief I would get up to, and quite inspired, if I do say so myself. Before we move along, a colleague has tasked me with a matter which I'd rather not leave unresolved. Totta kai. Tarina kyllä menisi eteenpäin, mutta sitten kun tulee peliä, niin sitten on silleen, että hei, kun tässä on side quest nyt ensin. It involves, ihan kuin 2 eri henkilöä on kirjoittunut. It involves finding a certain concept engraved crystal and the quick-fingered Oreas which made off with it. I think we might have seen the culprit before being distracted by the business with Shark. Shark, would you like us to follow its ethereal trail? That would, of course, lead us on the areas. There is no guarantee that it hasn't dropped or stashed away the crystal you seek. Please. Please. Even that much would be enormously helpful. While you are hunting down the thief, I can follow behind and scour the forest floor, just in case. Could I ask you to join the search? I would appreciate another pair of eyes to cover the land to the west of here. There's a small bridge leading into Poiton Oikos. Let us meet... Eikö miten tämä piti sanoa? Poiton. Se ei ollut Poietan, se oli Poiton tai lyhennetty, nopeasti sanottu. En nyt enää muista, sanotaan Poitinen. Poiton Oikos, let us meet up there once we have exhausted our boss. Joo, toi venaa. Kyllähän se nyt on aika selkeä, kuka se on. Tai no en tiedä. Onko se selkeä? Mutta en nyt sano mitään. Satunhan minä tietämään jo asioita. The Oreas no longer had the crystal, nor was I able to find it as I followed in its wake. I don't suppose you've heard any better. Mun lakkistatti on
1999. The Crystal, well done. Wonderful. Now I can focus on your tale without any that missing concept nagging at my mind. Have you always had a knack for finding things? Kyllähän mulla on tässä pelissä. Ei oikeassa elämässä. Niinku, jos verrataan mun oikean elämän lakkistattia löytämään jotain, niin se on niinku tyyliin niinku... Tuhat. Kyllä mä joskus löydän jotain asioita, mutta silleen maassa, silleen niinku, kato. No itse asiassa just tuossa pari viikkoa sitten olin kaverin luona, niin löysin yhden Ruotsin äyrin maassa, niinku, mikä tässä nyt on kerrostalo edessä on ritiile, jossa siinä yleensä on niinku semmonen harja, mihinkä voi pyyhkiä kenkänsä, niin kun menee sisälle, niin semmoisen alla näin, että se oli yksi Ruotsin äyri. Jätin se jollekin näkyville, että jos joku haluaa. En tee ruotsalaisella rahalla mitään. Ja niin vähäisellä rahalla vieläpä, että mä oon vieläkin jotain muutama kruunu elementit just heitetty pois tuossa muutossa. Siis porukoiden vanhassa asunnossa oli Mussin kämpässä. Sieltä just heitettiin pois just joku 5 Ruotsin kruunua. Sillä kai juuri mitään arvoa, joku 50 senttiä, kun se sitten on. Ei oikein pysty. No ei ainakaan tällä Jyväskylässä pysty. Helsingissä, jossa olisi voinut ehkä vaihtaa se, mutta jatketaan. I've often been asked to do so. Oh, you too. Some of us deem destined to always be searching for ourselves and for others. Long ago, when I held the seat of Azem, I was forever trekking back and forth across the star in search of answers to people's problems. Naturally, the need for such journeys has lessened considerably since I entrusted the position to my whimsical successor. Yet I am still eager to come running should an old acquaintance or new interest require my personal attention. That is what brings me to Elpis, in fact. Many times has my presence been requested, my opinions sought concerning that habitat of this or that creation. Agreeing to help locate that missing crystal was a minor distraction, which now promises to become a major revelation. How strange and wonderful it is that one thing leads to another. Wouldn't you agree? Katsotaas, mitä nämä perustatit oli. Lähentelee musta. Defensit on 2800, kritti-hitti 2 tonnia, determination 1700, dexi 3300, vitality 3600. Ja satiivissa ei oo mitään. No sanotaanko, että mun lakkistatti olisi yli 500. Tonni oli vähän liikaa. Dynastia pieti 400. Spell speed, tämmöis mitä niinku statit ei oo nostettu yhtään. Niin on se nyt ehkä silleen, että niinku en nyt ihan niinku silleen niinku täysin sokea, mutta ja onneton, mutta niinku ei oo yhtään boostittu. Mut sitten niinku tämän hahmon lakkistatti olisi 9999. Jatketaan. Thank you again for your time and help. Now then, this time I return to this stolen property. If you would go on ahead to my accommodation, I will join you as soon as I have attended to that task. Follow the path straight ahead to the building at the top of the slope. At the end I placed to myself, so we can speak without fear of being disturbed or overheard. Welcome to my temporary abode.
pöydässä, mutta please make yourself at home when I put on some tea. Ai vitsi, pitäisikö mun keittää itselleni teet? En jaksa, en nyt välitä. Kahvi olisi kyllä ehkä keittää, en jaksa. Mulla ei ole mitään hyvää teetä, mulla on ihan vaan perus mustaa teetä kaapissa. Tykkään keisarin morsiamesta. Mitä kutsun morsmakuksi. A wonderful aroma. I feel more relaxed already. Kauhean kokoisia Would that teekuppeja. I had sweetmeats to offer, but I travel light out of habit. There's plenty of hot water though, so please have as much tea as you like. Toissa mun kahvikupin kokoinen. Now then, will you tell us your tale? Eikö mä vois kertoa kaikkea? Teille on tulossa Final Days, joka johti tähän, että maailma hajosi näihin shardeihin ja nyt sitten uusi Calamity on tulossa. No, minä kerron teille teidän tämä. A calamity called the Final Days has befallen the world. No, melkein tulee se Second Final Days käsille. Why don't you start from the beginning? Se oli beginning. No, siinä minä kerron nyt Realm Rebornin, Heavenswardin, Stormbloodin, Shadowbringersin ja kaiken tarina. Se on noin niinku 12 tunnin tarina. No okei, ehkä kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse kertoa. Pari minuutin höpinät. Preposterous. Utterly preposterous. While not the words I would have chosen, I too have my doubts. Much of it borders on the incredulous. What of you, Vanar? Tähän mä tarkalleen ottaen kerronko mä mitään. Not knowing the precise details of the first final days, it is difficult to determine the veracity of the tale. Supposing it is all true, I must ask myself why I would do what I did. Why would I feel I had no recourse but to oppose the 14 and create this Heidelin? No siinähän se tuli, okei. En tiedä, siis oliko se jo niinku vanhaa tietoa, että Venaa loi Heidelinin. Circumstances change, of course, but it would not have been an easy decision regardless. No, there must have been a reason. One compelling enough to force me to take such drastic measures. Then there is the Elpis flower, which I said would serve as a guide.
That it's of import to your mission is plain. But your presence here leads me to believe that this place also holds significance. But what could it be? What are we meant to accomplish? Might it not be simply thus? In the future, whence she came, the final days could not be averted. Mankind has no choice but to flee the star. By alerting us to that eventuality, perhaps you wish to pave the way for other futures. Theoretically speaking, it is a possibility. Yet if that were my primary objective, I see no reason to guide our friend to Elpis specifically. The capital on Amarot, or even my own home would be more logical destinations. True. I note also that Heidelin did not specify a point in time to which she must return. By this, it may be inferred that it was not critical that we should meet. Alternately, she had reason to believe that our paths would converge, coincidental though it may seem. This is quite a puzzle, and we do not have all the pieces. Hardly any, but we do have one immutable fact. If the final days are indeed as described, they will bring death to all that I hold dear. Yet despite being afforded long years of preparation, the only provisions I could make were for flight. Nay, my first and foremost endeavour would be to find a way to forestall the coming doom. Given that even the 14 failed, mayhap you deemed it impossible. Nothing is impossible. This I have always believed. And if Heidelin is indeed me, she would believe the same. Niin, tosiaan sekin. Nehän ottaa siis vesselit. En nyt muista kuka toi, en muista edes mikä sen nimi oli. Artorias? Arkansas? Mikä sen niiden... Mikä sekään niiden nimi oli? Niiden pahisen nimi oli. Mikä se niiden jumala nyt olikaan? En muista kuka otti sen. Kuka oli sen vesseli. Paitsi siinä muun maailmassa sitten, kun se nyt uudelleen syntyi, niin se otti jonkun. En kyllä muista kukaan. En minä muista enää mitään. Mut siis Venäjä loi Heidelin ja se oli siis sen vesselinä. Listen to yourself. Are you seriously entertaining the notion that you are a messianic figure in some far-fetched tale? Well, I will not. I refuse to accept that our world could be undone by some unforeseen calamity. Kyllä sä sitten näet, kun I also take offense to my portrayal as a megalomaniacal madman. Well, that you To are. sacrifice oneself for the star is a noble act, and I would hold those who gave themselves to this zodiac in the Zodiac. highest esteem. Niin Zodiac se oli. Niin Emetselk... Ei Emetselk ollut sen vesseli. Eikö niin Zodiac... Eikö niin, oliko se niin, että siis Zodiacit tehtiin niinku puolesta tätä... Niin. Puolesta näistä... Tästä kansassa, mikä tätä kannustuksia kutsuttiin. Se on ihan kielen päällä. Mutta niitä siis asian. Puolet asianeista. Tosin näitä ei tarvitse kutsua asianneksellä tässä maailmassa. En minä tiedä. No, miksi et pitäisi? Miten sä oot näin erilainen mielipiteeltäsi, mitä sä oot sitten tulevaisuudessa? Toki ihmiset muuttuu, asianit muuttuu ajan kanssa, että niinku
10 000, mitä se nyt se onkaan, niin yksin maailmassa voi aika radikaalisestikin muuttaa mielipiteitä, mutta niinku, niinku, semmoinen perusajatus siitä, että niinku, kun miten paljon Emmet selkki ylisti Zodiarkia, niin niinku tää on niinku ihan päinvastainen mielipide sille nyt asiassa, niin ei niinku luulisi, että niinku tommoset mielipiteet noin radikaalisti muuttuu. Että ei minä tiedä. Jos mietitään niin vaikka niin mun elämää, vähän ehkä päinvastoin, mutta niin minä lapsena tykkäsin hyvin paljon Spider-Manista. En nykyään ole enää edes minkälainen Marvel-fanika, tai niin edes ylipäätään supersankareiden faneja, mutta no niin, itse niin. Ehkä se ei tässä kohtaa ole nyt vielä supersankarifani, mutta sitten kun se näkee Zodiarkin, niin ehkä se alkaa ylistämään sitä, että vau, miten hieno se sitten onkin. Kun näkee sen, todistaa sen itse omin silmin. Ihkepä. Olisin kyllä taas käydä tupakilla. Hyvä idea. Huono idea kyllä, kun sitä on niin vähän aikaa, mutta minä käyn tupakilla. Jatketaan. Yet, you claim I recreated Amarot and populated it with phantoms of our people? A bizarre indulgence that would be insulting to their memory. Nytkö sä oot sitä mieltä vai? Worse still, I even invited you there. Literally invited my own downfall. Why would I do something so idiotic and inexplicable? En mä vielä ollut siinä kohtaa. Downfall. Now, I will allow that the hypothetical task of restoring our world would be daunting in the extreme. The thought of having to bear such a burden for 1,000 lives horrifies me. But I would never forsake my duty. I would never forsake my brethren. You do not know me. No, jos mennään Dragon Ball Zetan ajatuksella, siis näitähän niinku hypoteettisia niinku matkustus. Hypoteettisia aikamatkustuksia on, että ei minä osaa sanoa sitä sanaa. Time travel. Hypothetical time travels. Että niinku Dragon Ball Z maailmassahan se oli niin, että se meni niinku toiseen niinku toiselle timelinelle, niin voihan se olettaa, että niinku, että hei, sä oot eri henkilö, mikä on muun maailmassa. Ja niin kun on eri henkilö, niin kuka tietää, niin on niin erilainen ajatusmaailma. Sekin on mahdollista. Mutta niin kun siinä kohtaa, kun asiat on tapahtunut, että sä oot tullut tietonut niistä niin etukäteen, niin ehkä sä oot siinä kohtaa sitten ajatteluttaa, että niin asiat, asiathan just täydellisesti menee just silleen, että kun sä etukäteen saat tietää asioista, niin ehkä sä voit toimia sitten tulevaisuudessa rationaalisemmin. Nyt kun tiedät, mitä on tulossa. Tosin mä tiedän, mitä tässä käy, että en muuta tulevaisuutta. Ja tämä ei ole toinen aikajana. I've had my fill of your fiction. I will return to my duty, and you will not bother me again. Emmett Selk, wait! Tuossa on se hassu, jos se pystyisi muuttamaan asioiden tapahtumat. You've seen much of Elpis already. If you have any observations to share, I should like to hear them. Born ja kaikki on ihan eri tavalla. Koko peli alusta. Oishan sekin jotain. Oma menneisyytteni.
Dynamis. Oliko se toinen nimi sille elpiskukalle? I'm still trying to make sense of it all. Kuvastaa nyt aika hyvin tätä mun tämänhetkistä fiilistä, koska mä en muista yhtään, minkä takia mä ylipäätään on täällä. Miksi mut lähetettiin? Oliko mulla siinäkään kohtaa mitään hajua? En tiedä. Niin yhtään en muista. Niin, kaikki on aika sekavaa tällä hetkellä, että I'm still trying to make sense of it all. I see. Then for now, it might be best that we follow your lead and investigate he who will become Fandaniel. And if Dynamis is the self-same energy as Akasha, as it likely seems, we would do well to learn more about it. Tunteiden energia toi aika. With that settled, tis time for action. Dynamis. The missing pieces of the puzzle are here, I'm certain of it. And when you find them, the picture my future self has painted will be complete, and you will have your answer. And suffice it to say, I will aid you in your quest. Jätti ensin juomatta. Have faith. If Emmet Selk is the man Azam described to me, we've not seen the last of him. Shall we begin our investigations then? I am acquainted with Hermes, of course, but only as a visitor, preceded by the chief overseer of Elpis. Of the man himself, I know only that which is common knowledge. Thus I suggest we fall back to the tried and true method of conversing with the locals. The observers who live here can certainly tell us more of Hermes and Mithian, and I have a good idea of where we might begin. Tosiaan haluaisin pienen levähdystauon. En väsytä sille niinku yhtään. En halua nukkua. Eikä mitään tällä hetkellä mitään fyysistä tee, mutta jotenkin tuntuu siltä, että on kaipaa semmoista fyysistä pientä taukoa. Taukoa fyysistä hommasta, työstä, istumisesta. Haluan vaan maata. See you, the woman standing in front of yonder building. Her name is Ismin. She's the one who made arrangements for my stay in Elpis. From what I recall, she has held her position here for quite some time. Chances are she can provide us with some insights. Go and ask your questions. I will help with drawing out answers if need be, but I leave the choice of topic up to you. Isami. Niin. Oli kyllä huono referenssi, vitsi. It's me, Mario. Referenssi piti olla is me, niin. Questions for me? Well, I suppose I have no other pressing duties at the moment. The following event can't be skipped you. Eli joko mä saan siltä vastauksia tai mä en saa. Kattoo miten tää menee. Greetings, Ismin. My friend here is desperately curious about Chief Hermes, and I was wondering if you might indulge her. Certainly, Mistress Vena. Anything to be of service. What do you wish to know? What are Hermes' interests? His interests? Well, he is an authority on flying life forms and has expansive knowledge of living creatures in general. Is that what you wish to know? Well, it's something. How would you describe him as a person, as a colleague? Okei, no se kysyy asioita, mitä mä en kysy, okei.
He's a quiet man, reserved, you might say, and occasionally somewhat poor with his choice of words. His reticent nature, however, doesn't prevent him from carrying out his duties as chief overseer. I hope that answers your question. Was there anything else? Do you know of Mition's abilities? It's no secret that she is a highly unusual familiar. Of late, the chief often makes his rounds with her, like a mother hen raising a chick. Oho, te puhutte kanoista kanoina, eikä mikään ihme latinalainen nimi sille. I understand that she is able to read emotions and communicate directly with one's mind. Exactly how she was created with that talent, however, is a mystery to me. My apologies. I wish I could explain her nature in more depth, but I've not had occasion to discuss it with Chief Hermes. Vai kysyykö toi Venaa sitten asiat, mitkä on ne tärkeät kysymykset? Ja jos mä kysyn jotain tyhmää, niin se kysyy sitten se tärkeät asiat mun puolesta. Do you wish you knew him better? The chief may not be the most gregarious individual, but he engages with us as is necessary for everyone to perform their duties. I wouldn't want to intrude upon his privacy for the sake of curiosity. Though if you wish to learn more about Mition, you could try speaking with Timaeus, another expert in the creation of flying concepts. He should be conducting his observations on the banks of the stream somewhere to the east. Oh, and unless you take particular joy in rambling discourse, I suggest you keep your questions concise. We shall keep that in mind. Thank you for your patience and your insight. Think nothing of it. If there is aught else you need during your stay, please do not hesitate to ask. Come, Tenshuk. I think we have taken enough of Ismin's time. Our investigation is off to a fine start. Wouldn't you agree? No, mitä? 2 kysymystä 3. Kysyn järkevää, ettei Venään tarvinnut kysyä mun puolesta tärkeimpiä asioita. Ja joo, yli puolet oikein. Mutta tätä ei siis voi feilata. Samalla tavalla kuin ne, mikä se oli kanssa, että yritin myydä sitä kalaa, niin en sano kuin 1/3 kalasta myytyä, vai miten se menikään. Ei sillä ei näitä kuesta nyt pysty feilaamaan, mutta saapahan mielen rauha, jos ei vedä ihan päin pyllyä. From here I propose that we split up. I shall continue making inquiries with the resident observers. If you could track down the colleague Ismin mentioned. While I did feel compelled to interject once or twice during that previous conversation, you seem more than capable of drawing forth the answers you seek. Aha. Eli ensimmäisenä sä sitten totesit, että nyt minä kysyn järkeviä, ja sitten seuraavat 2 kysymystä, niin se oli vähän silleen niin kuin once or twice. Nyt se oli jokaisessa näissä kysymyksissä silleen, että kysyisikö se nyt ihan järkeviä? En minä tiedä. En minä ole sosiaalinen ihminen, en minä osaa puhua ihmisille. Aina kun kysyy jotain, niin musta silloin kun mä haen kissat Heirin kanssa. Mä sain Facebook-ryhmässä ja mä kysyin että ihan vaan silleen niin lämpimäksi, että oliko se pitkään siinä ryhmässä, että yrittikö se saada niitä kissoja myytyä pitkään, niin oli Heidän oli silleen, vittu mikä kysymys. Ja sekin oli vähän silleen, että vähän hämmentynyt siitä kysymyksestä se, kuka sitä nyt sitten myikään. Tai sen myinäkin, tai no itse asiassa antoi, en mä maksanut niistä mitään.
oliko tää jotenkin niinku hirveän henkilökohtainen kysymys vai niinku mikä siinä oli väärin? En minä vittu tiedä. En minä osaa puhua ihmisille. Jos tommonenkin pieni tommonen kysymys, että niinku, että on niin kauhean. En tiedä, onko henkilökohtainen vai epäsopimaton kysymys. En minä vittu tiedä. Jatketaan. All I ask is that you watch your falling around the stream. We can meet back here once you are finished speaking with this Timaeus. Ei tarvitse varoa askelia, niin minä lennän. Näitä ei nyt ole edes mikään vaarallinen joki. Minä ajattelin, että se oli joku kauhea myrskyävä. Mikä se nyt sitten onkaan? Vesiputostyyli. Ei tää on. Tuohon olisi mukava mennä. Okei, on se vyötärö asti, no, ei polvi asti. Tässä olisi mukava uida. Niin matalaa vettä, ettei pysty edes kellumaan tässä. Yes, I am Timaeus, but please keep your voice down. You'll startle the birds. Okei. Nyt ei ole Venaa korjaamassa mun kysymyksiä. So, what is it you wish to speak about? No, ehkä mua ei tarvitse varmistaa sitä, että tää on. Pitääkö paikkansa? Kysellään vaan suoraan. What do you think of Chief Hermes' flying creations? Chief Hermes' work, a worthy subject indeed. Those beings which soar through the clouds, majestic and graceful, are ever a favorite of creators. Even now, with so many varieties in existence, the flood of newly imagined concepts continues unabated. What sets the chief's creations apart, however, is how they benefit from his boundless knowledge of the celestial realm. Birds that climb so high that they disappear from view, others which traverse the boundless sky in moments, and all without trialing the currents. I know of none save who can conceive of such marvels. Even we who prize elegance of form above all else are dumbfounded by his genius. No en ehdota sille, että ne alkaa kopioimaan sen töitä. Eikä se välttämättä on niin yksinkertaista. Joku tekee lentokoneen, niin minä teen paperilennokkeen, niin joo, miksi et vaan kopioi sitä, mitä se tekee. Se tekee metallista ne ja sitten siinä on moottorit ja tämmöistä, niin kuin mulla on ensimmäisestä hajuakaan siitä, että miten moottorit toimii. Minä saan taitella paperia. Video is a marvel then. Ei sitä tarvitse edes kyseenalaistaa, mutta sanotaan täällä enemmän kommenttina, että video is a marvel. Näin mä sen haluaisin ilmaista. My opinion on the matter would be superficial at best. Despite my admiration for Midian as a concept, I have never delved too deeply into the inner workings of her nature. I know that she has a gift for communicating via emotions, but otherwise her abilities are a mystery to me. If Chief Hermes should choose to submit Midian's concept to the bureau of the architect, pitäisikö tämä lausua architect tai ei, tai architect, ettei siihen tule sitä teetä mukaan. Architect kuulostaisi kyllä niinku, mutta sit se olisi niinku TECH tai K. Ehkä mä jatkan vaan sanomisessa, vaikka se vähän hankala sanankin. Architect. Then will the design be registered for public scrutiny.
analyzing a colleague's creation before that step is frowned upon, to say the least. Of course, if he came to me, a fellow artisan, looking for advice, that would be an entirely different story. Tää nyt ei varmaan johda kyllä mihinkään. Tää on kaikki mitä mä sanoisin sitten, joten kysellään siltä. Do you know of dynamis and entelekis? Tuossa voi kyllä vaan vastata. Nope. Dynamis and entelekis? Jep, sanoo nope. Those terms do sound vaguely familiar. Was there not a flower made here in Elpis which exhibited properties of one or the other? It must have been centuries since I last heard anyone speak of such things. Has there been a resurgence in interest? Then why bring up the subject? I'm flattered that you sought my insights, but I cannot afford to neglect my duties for the sake of idle chatter. Now I really must return to my observations. Surely you have your own tasks attend to. Mä oon familiari. Mulla on taskejä. No kai familiarillekin on. Metion on familiari, silläkin on tehtävänsä. Mitä se nyt ei vielä lähtenyt tekemään, mutta sen siskot on lähtenyt tekemään niitä. Back already. That was... No, mun tehtävä on... Minä teen tehtäviäni. Minä etsin tietoa, se ei ole idle chatteria. Back already. That was quick work. You were obviously clever enough to head off... Onko se heed off any of that rambling is been mentioned? Ja kyllä jos on heed off, niin se on vaan H-E-E-D. Head off, näin minä tiedän. So, have you any new findings to share? Not really. I see. Even an expert in the field had little understanding of Mithian's capabilities, let alone an awareness of dynamism. My questions resulted in much of the same answers. Hermes' colleagues view Mithian as his personal project and could provide no details beyond those which you just told me. Yllättävää, että saadaan samaa tietoa. Minä kerään aina kaiken tärkeän tiedon, että koskaan kukaan ei saa mitään aikaiseksi, mitä minä en saa aikaiseksi. Aika perus. Which leads me to believe that the only person with any significant knowledge of dynamics is Hermes himself. Yes, we have made some progress here, but more information is needed if we are to reach any definitive conclusions. Mulla on uusi näppis. Kaatui kahvit vanhan päälle. Ei oo nähnyt yhtä hyvä näppis kuin... En muista. Silloin kun mä netissä sen vanhan ja... Tää nyt oli tyyli ainoa, missä oli makronäppäimet, mitä löysin tuolta kaupasta, kun etin. Enpä mä muuta tarvi. Siinä oli vanhassa oli niinku tuon... Vastissa oli tämmöistä niinku... Painon tunnistukset pystyy painamaan kovempaa, että se painaa sitä kovempaa, mutta ei semmoista, ja 6 ja ees olisi ollut myöskin, mutta ei mikään pelit hyödynnä semmosia. Et vähän turha ominaisuus, että makrot on tärkeitä. Tosin mä en nyt ole vielä nähdä tähän uuteen näppäimiseen mitään makroja laittanut. Ja siinä oli myös sekin, että siinä oli 3 moodia, että niin kun tässä on niin kun 6 makronäppäintä. Vanhassa näppäiksessä oli niin kuin, että setti 1, setti 2 ja setti 3, niin nyt tässä on vain 1 setti. Että ei yhtä hyvä näppis kuin vanha, mutta ehkä mä pärjään tällä. Tää on sama, lähempänä sama, mikähän se olikaan, Sidewinder kertaa 6. Sidewinder kertaa 3 on hiiri, niin kertaa 6 oli näppäimissä ja se oli lähempänä tätä näin. Siinäkin oli vaan
6 perusmakroa. Tosin siinä oli kyllä tommonen niinku autoru, tai niinku, no siis autoruni, että pystyy pistämään napin pohjaan ja tämmöstä, että ei ole edes yhtä hyvä kuin se vielä aikaisempi näppis, mutta enköhän mä pärjää tällä. Mutta niin tää alttinen puheennappi tuntuu ehkä vähän niinku kovemmalta, hieman terävämpi, ei nyt silleen, että sitä niin millään tavalla leikkaa sormeen, vaikka yrittäisikin, mutta niinku tätä kun tylin 12 tuntia painelee, niin se oli jos, no siis vanhassa näppäimessä se oli 12 tuntia painelee, niin kävi sormen päälle. Nyt mä oon painut tuntia 40 minuuttia, niin alkaa nyt jo tuntumaan sormessa, että tiedä pitääkö hommata tuohon joku pehmus tai jotain. Ja jos kello soi. Jatketaan. At present, the strongest link we have to the final days is the power of dynamism and the intelligence which can control it. Yet most scholars are only vaguely aware of these terms, let alone study them in any depth. Sen mä oon oppinut, että tämä sana ei ole depth, vaan debt. Itse debt on niinku velka. Onko se, eikö se on pehmeällä B-llä sitten? Kai toi niinku, tää on niinku syvyys. Kai sekin lausutaan samalla tavalla. Ei oo depth. Tää voisi olla depth. Debt on sitten velka. Except for Hermes, it seems. Thus I am inclined to stay our current scores and learn all we can about the chief was here and his family. And on that subject, was there aught else of note you can tell me about Michigan, aside from her unorthodox method of communication? They are more like her. She has sisters. Mennään tuolla lyhyellä ytimekkäällä. Tai vähemmän ytimekkäällä. Lyhyellä vaihtoehdolla. En jaksanut lukea, mitä se toinen sanoi. I rather wish you had mentioned that earlier. In any event, would you care to elaborate? So these siblings of hers now travel the great expanse in search of deeper meaning. Thank you. Thank you. Ei oo thank you tai mikä thank you. Ei tullut tie sieltä ulos. Though the mystery at hand remains unresolved, I feel like you have touched upon a vital clue. One we should keep in mind as we continue. Next I propose we take ourselves to Pripetea, crystalline, not far from here. Just follow the path to the west. Onneksi mulla on kompassi. Se lähti ihan toiseen suuntaan. Ois lähtössä sen perään ja ihmetellyt, että missä helvetissä. This tower and the one further along are both part of Pripetea, crystalline, the facility where they archive all of Elvis's observational and testing records. Despite how they appear from the outside, the interior is actually a vast area of magically interconnected spaces which, while fascinating, is not the reason we are here, is it? I shall cut my architectural lesson short and see what those two archivists have to share. If you could find someone to speak with over at the other tower, I shall join you there anon. Mä muista oliko alun perin, kun mä tätä pelasin, niin kävikö mulla mielessä, että mä jotenkin tiesin, että mikä se seuraava raidiseriisi on. Tuliko
mulla tässä kohtaa mielestä, että tää voisi olla se valotuspaikka tai jotain, että tässä on joku tämmönen, mutta ei se kyllä tämä ole. Ei se kyllä näy täällä, eikö se pitäisi näkyä? Mitäs ne runkut näkyykö? Mä kyllä nyt näen niitä sitten, että ehkä se ei oo täältä. Raidiserit. Tää on toriaaleita. Raidit. Enfolkri. Asfaltissa. Näin mä ymmärsin siis, että ne on näitä niinku Elpiksen näitä tämmösiä mitään monstereita, mutta no se selviää sitten myöhemmin. Mulla taas vessa, että mä voisin sen vessan jälkeen käydä pitämässä sen pienelle vähdytystauon, että no eipä se nyt ole väliä, että ilmaisen itseäni, ilmoitan tässä, että pidän pienen tauon, koska videolla se nyt ei näy missään, että mä pistän tämän videon aina pausille, eikä ole nyt striimikään päällä, että no joo, minä pienen tauon. Jatketaan. Pieni levähdys saako pidetty. Tosin en tiedä kyllä kauan mä jaksan tänään pelailla. Voisin jatkaa tätä videoa huomenna. En nyt jätä tätä 2-tuntisiksi. Mut katsotaan. You have questions for me? Certainly. Just a moment while I conclude my current appointment. Ja se on tosiaan ne rapit. Mä en jäänyt huomiseksi. Indeed. So if you could provide a comprehensive log of those behaviors, we should then have sufficient data for our official records. Now, what was it you wished to speak with me about? The Chief Officer's personal research project, and by that I assume you mean mission. Such undocumented studies are difficult to track. After all, hardly a day goes past without seeing a researcher trailed by one creation or another. I'm afraid I cannot tell you exactly when Mission appeared, only that she now spends much of her time at Chief Hermes' side. Although I do recall an interesting tale my dearest Gallian shared with me. Gallian is my partner and a fellow researcher here in Elpis. She was returning late one night when she caught sight of Chief Hermes St. Mission Heavensport, a host of them. For several days she would speak of that scene with wonder, describing it as one of the most beautiful spectacles she had ever witnessed. That sounds like a story I should like to hear. Mr. Svenna, I thought you had already returned to the surface. Permit me to thank you again for your invaluable contribution to our concept placement proposal. Pray don't mention it. As you say, my original plan was to leave after that task, but I have since become engrossed with Chief Hermes' research. Would you favor me with a retelling of this sight which so delighted your Gallian? Of course, or you could hear it from her lips directly if you prefer. At present, she should be observing her subject in Metabaseus thalassae. She does enjoy her time there, watching the sea creatures
hunt and play, gazing upon the salty waters of the world's oceans, recreated in such sublime detail that I'll recreate it. I imagine you must find similar joy in indulging your boundless curiosity, Mr. Swinner. Even though such persons must continually and regretfully delay your return to the star. This irresistible dessert and long overdue, I should think. How greatly have we prospered for the wisdom you accumulated during the travels at SSM. And what would Elvis be without your earlier academic work? The theories you developed served as the basis of many techniques still in use today. Man is a creature of contemplation, but none embody that nature with as much enduring passion as you. I dare say there is not a soul alive more worthy of a return. I shall rejoice the day you depart on your final journey. I will be honored. Ei kuulu sille, se on kauhean innoissaan siitä sen kuolemasta. Toisin kuin kaikki muut täällä. Well, shall we take this opportunity to meet with Kalin in person? Then allow me to reconfigure the door to the archives here. It will take you up to the skyway and spare you the need to avoid hostile concepts on the ground. That would be most helpful, thank you. I have opened the path to the skyway. Once you pass through the door, simply walk straight across the next tower and ask for admittance to the upper tier. Upon arriving at the upper tier, walk straight across the skyway and you will find yourself at the entrance to Metabesius Thalasse. Sanoin aikaisemmin. Eka mä sanoin Besias, mutta sit mä vaihoin sitten Besius, mutta se taitaa olla Besias. En tiedä, ihan sama. Galin will be eager to share her tale with you, I am sure. Lennetään. Vähän nopeampaa. Mr. Spinall, just passing through. Then allow me to prepare the path. If you need further assistance, there is always an observer or two out on the upper skyway. Ja lennetään lisää. Olisi voinut kyllä lentää tonne ihan suoraankin, joten vähän kattoo me olla kuvalta. Mr. Spinall, I was not told to expect. We should have prepared an official welcome. Please, there is no need for fanfare. I only wish to speak with Kalin, if that might be arranged. Yes, Kalin, of course. I will inform her immediately. But she may be engaged in a testing phase. You could be in for something of a wait. Should I let her know your business is urgent? That won't be necessary. This lovely view will keep us occupied until she is ready to receive us.
A delightful breeze and a breathtaking view. What is it like in the future? Is the world still a beautiful place? Some places. No, tää kuvaa aika hyvin. Some parts yes, others not so much. Dark hidden places, rife with danger. Those have an altogether different, but no less powerful sort of appeal. While we wait, will you not tell me about your adventures? Well, not the portentous events which led you here, but the simple delights all your own. By learning about the future world, I may gain insight into future me's plans. But more than that, I have an interest simply as a fellow traveller. Short of going somewhere oneself, there's naught more stirring than hearing another's account. Vitsi, miten upeat silmät tuolla on kyllä. Hohtavan vaaleansiniset syönet. Selkeästi kerran jostain taistelusta Primalia vastaan. Incredible. Would that I could have been there to see it. Yours is a harsh and unforgiving world. Yet in spite of this, your brethren hold fast to their virtue. To know that the light of mankind's potential still shines, even in that faraway place, it gives me heart. Thank you for regaling me with your tales. I will treasure every word. As you know, I was once a scholar, and among other things, I sought to understand the workings of the world. What exactly is ether? How formed the laws of nature? Whence sprung mankind? Riddles and mysteries beyond counting. Over the years, I have managed to find answers to some few of them. Niin, siis hetken, nähtiinkö me tää venaa? Silloin kun me tyliin tultiin sinne Shaalia, niin Hardenin oli ottanut tämän muodon. Niinhän se taisi ollakin. Sen takia tää oli sitten tuttu meille ja kaikkea tämmöstä. Ja se kertoi tosiaan jostain, että se on vesseliä. Tai se on käyttänyt vesseliä, se on kärsinasko Primaliko se oli vai niinku ihan niinku puhtaasti on Primal, en minä muista. En muista, mut siis, no. Jatketaan. Yet rather than attain a sense of mastery, the more I understood, the more I came to hold the world and its miracles in awe. We too are miracles, each and every one of us, born of the warm breath of life that traverses the heavens, swirling through eternity. When I fully grasped the improbability of our existence, nothing felt impossible anymore. If it could be imagined, it could be done. A passion swelled within me, an epiphany dispelling all preconceptions of what was natural and true, and a presence without, immense yet intimate, fate perhaps, holding us in its tender embrace.
as reassuring as it was intimidating. How keenly aware I became of creation's fragility, built as it is upon precarious happenstance. I was overcome with an irrepressible urge to know the world more intimately, to hear its voice, feel its breath. I ventured forth on a journey that very day, so very long ago now. Freed from presumption and prejudice, I saw the world through a newborn's eyes. Everything fresh and new, and so beautiful. Lands that stretched on forever. Skies one could drown in. The heartbeat of nature, silent yet strong. And amidst it all a people, beacons of light and life. Laughter that warmed my heart like naught else before. They are my meaning, and my purpose, my love. And so long as they need help, I cannot return to the star. Perhaps my future self is still waiting for it. The moment she can let go and walk unto the end. Safe in the knowledge that man will find his own way. You, who are our future, tell me this, and tell me true. Has your journey been good? Has it been worthwhile? Good. Yes, sir. Yeah. I've been enjoying it. Worthwhile. Vaikeampi vasta tommosen. Miksipä ei? En mä tätä tekis, jos... No en mä tee tätä hyödyn takia. En tee tätä hyödyn takia. My observation subject was rather irritable, and it took a while to settle it down. No need to apologize. Your work takes precedence. Besides, we had a pleasant conversation in the meantime. You're too kind. Now then, I'm told you wished to ask me some questions. Indeed. I've an interest in one of Hermes's creations. Meteon. You witnessed a host of them take flight, yes? Oh, that! Yes, I did. 'Twas in the dark of the morn. I'd left the thalassai after nocturnal observation. As I walked along, I spied a bright light climbing high into the southeastern skies. Then, in an instant, it was gone, like a shooting star, only rising rather than falling. But then another shot up, then another, and another. Intrigued, I made my way to the edge to investigate. And who should I spy on an isle to the south but Hermes and Meteon, the Matea, rather. There were lots of them, and I realized they must be the shooting stars that I'd seen. A dazzling spectacle indeed. Have you spoken with Hermes about this? Oh, yes. The sight left such an impression on me that I approached him about his mystery project the very next day. Alas, he said that he couldn't reveal anything just yet, that he needed to conduct further tests. It shouldn't be long now, though. He often returns to that isle, and I have a feeling he's nearing a breakthrough. Splendid. We are likewise eager for the details. Well, that is all we wish to ask. Thank you for taking the time to indulge our curiosity.
You're very welcome. It's always a pleasure to speak with other inquisitive souls. Oh, and will you be descending now? If so, I shall link the doors for you. Please. So, another piece of the puzzle falls into place. From what I've learned thus far, I think we can safely conclude that Hermes hasn't been revealing the details of his research to others, which suggests that either someone will appropriate his discoveries and make use of them, or that Hermes himself will have a hand in causing the final days. Since we have no reason yet to suspect the former, we should consider the latter the more likely possibility. Proceeding under that assumption, our next step should be to divine why, or even if, he could desire such terrible fate for our star. Jaa, niin oliko meillä joku tämmönen investigointi käynnissä, tai että aiheuttaako, katon nimi oliko, Hermessen maailman lopu. Että onko mä nyt sitten täällä sen takia, että selvitän, että missä on lähtösi. No, turhaan mä kyselen ja mietin ääneen näitä tälle videolle, että nehän on ihan selkeitä juttuja, että kun katsoo vaan vanhat videot, niin sieltähän selviää. Minä en kyllä katsele omia videoitani, mutta ehkä jos sitä nyt kukaan katsoo, niin ehkä te pysytte kärryllä. Tosin no, siellä on videoita, jotka on jossain 0 katsojaa, että kukaan ei ole kyllä niin kuin ihan täysin perillä, mitä tässä tapahtuu, jos tätä videoa nyt sattuu katsomaan. Mutta ehkä niissä videoissa nyt sitten vaan vilasin tänä aamulla, mutta että monessa osalta se nyt oli sitten menossa, niin totesin vaan, että ei ole ihan hirveän suosittuja nämä videot. Eikä se kyllä yllätä yhtään, mutta ehkä niissä videoissa ei tapahdu mitään. Tosin kuka tietää, että miten niissä tapahtuu, jos kukaan ei ole katsonut niitä. Mutta muutamassakin videossakin on tyyliin se 2 katsojaa, niin ehkä joku on katsonut se rullannut eteenpäin ja todennut, ei tässä tapahdu mitään, että mennään seuraavaan. Sitten mä ymmärrän kyllä, että tietää, että siinä ei tapahdu mitään, mutta jos ei katso ollenkaan, ihan sama. Mennään eteenpäin. Tuskin tätä videoa katsoo kukaan höpisen enkenellekään. I should like to visit the site from which Hermes sent forth the Michia. If we are fortunate, we might find some hint of what drives this research of his. Galeen said she spotted them in the southeast, rising from an isle she could see from the edge. If we stand at the same vantage point, it should not prove too difficult to locate the isle in question. Let's take a look, shall we? Mut joo. Mä jossain vaiheessa kyllä niin siis lopetin jo niin siis. No niin, lopetin videon tekemisen, kun kukaan ei katso näitä. Tässä on vaan sinänsä hirveä vaiva, että editoida ja kaikkea tämmöstä, että pitää aina odottaa, mutta no nykyään mä nyt en että mä en editoi näitä ollenkaan, kun ei tarvi. Voi pistää suoraan YouTubeen, niin ei sen muuta odottamissa kuin se uppaus. Mutta ainahan mä oon näitä sinänsä tehnyt enemmän tai vähemmän niin kuin ihan itseäni varten, että se on kiva vaan hypissä äänen samalla ja vaikka kukaan kuuntelisiko. Mutta jos en tee mitään videoita, niin sitten tuntuu vaan tyhmältä puhua itekseen, että
Mulla on tekosun nyt puhua itekseni. Ainakin kuvittelen, että puhun jollekin tällä hetkellä. Että... No, ja siis nää videot on semmosia hyviä niinku motivaatioita niinku vetää pelit läpi. Now, if I were conducting some mystery research, where would I go? What about that one? Onko sillä, että niinku yksinäinen saari, että jos ei yleensä ketään ole, että nyt kun joku näkee, että siellä on joku, niin varmaan tietää, että jotain mysteeristä on käynnissä. Keskellä ihmisjoukkoa, niin kukaan ei ihmettele, että mitä sä oikein teet. Se olisi parempi. Have you the means to fly? This quite a distance away. Kyllä mä pystyn lentämään. Tosin tarinassahan en vielä tavallisesti tässä kohtaa pystyisi lentämään. Jep. Inconvenient, but hardly an insurmountable problem. To me, I guess. Näitä mä näistä niitä siellä 6. My friend, would you mind creating a double to Cartensha here or to that island? No siis Venaatin tekemiä koiria. Venaan. Onko se siinä kohtaa jo selvillä vai onko se tuutta tietoa? En tiedä, en muista. Stubborn creature, there is no place on this great star we have not together traveled, and still remains obstinate in the presence of strangers. Argos has rather exacting standards, I'm afraid. What? You've ridden him before? Your before, meaning my after. Not at all confusing that. Interesting. This is certainly not unthinkable. But speaking of the here and now, the quick solution is for us to face off in a sparring match. Demonstrate to him that you are capable of holding your own against me in battle, and you should convince Argos that you are worthy of his back. And besides, I might even teach you a thing or two into the bargain. Mä oon korkeampi leveli niin kuin sinä. You seem doubtful, but useful lesson or not, it will certainly be a moment to remember. A memory of the distant past to cherish. Tosin kyllähän, vaikka mä oonkin isompi level, niin kyllähän siltäkin tulee yleensä niinku expaa vaikka. Noille on yli 10 leveliä pienempi. Tosin tämmöisessä sparrauksessa nyt ei tule mitään expia, mutta Questerin varannasta tulisi expia, mutta koska tää on Nyken plussa, niin tästä ei tule mitään expia. Luin mä toi. You seem doubtful, but useful lesson or not, it will certainly be a moment to remember, a memory of the distant past to cherish. What say you, traveler out of time? And if this memory turns out to be a bad one? That's up to you, isn't it? If a loss would sting, then you had better win. Viisata sanoi. Clear your mind and prepare your weapons. I will await you at the clearing over yonder. Päässikö tää peli mut eteenpäin, jos mä häviän tässä? Vaikka kyllä tää on niin helppo fight, että... Pitäisikö mun pelata jonain muuna kuin dancerina toi? Vedetään tona. Paladin oli lähempänä. Paladinina sitten. Shall we begin? Be warned, I'll not go easy on you. Tää on insta, että... Taas tekemillä tupakka. Vedän tämän ja sitten... Sitten mä menen tupakille.
Let neither side hold back. Olisiko mun pitänyt vetää toi? Ais katsoa mitä toi tekee. My blade sings! Toi mittari just väärä. Toi mittari. Kilpimittari. My blade sings! Impressive. I shall have to try something different. Siinä vaan. Näkyy, että ne on päällä, niin en tiedä mitä nappeja mä painan. No quarter! Sitten tuleeko tämmönen? Kyllä onko toi dancerina? On. Onko se koko ajan ollut dancerina? Have a taste! I see you won't be easily overcome, but neither will I. Onko tää kuin hiili? Se on hiili. Ois pitänyt mitään kepsinä. Tää kestää ihan liikaa. Prepare yourself! Missä mun aamuslenkti? Shit. Hiila. Very well. Let us move to the final trial. Tää on parempi.
miten paljon näitä tulee. Olisiko tullut viimeinen? Jos tulee lisää, niin tää on kyllä valmiina. Tää on pakko peilata. Break your chains, shed your burdens, and show me your strength of will! ATP, eikö AT mikä tää onko? Active Time Event, ATE. Ei ollut. Au. You still stand. The people of your time are more resilient than I had dared hope. I have seen enough. Taas on kyllä gravitaatioätäkki, että jos tankilta lähtee 90% heltestä pois, niin se on 4 kertaa enemmän mitä Depsillä on. Että sun tämä superisku tekee 9% helteistä. 'Twas my intent to finish it, but clearly I underestimated you. Että sillä ei finishata edes Blue Magea. One would think I never learn. I made the same mistake with Azam when we first sparred. Despite being less than half my age, her strength was astounding. As is yours. 'Tis plain you have weathered considerable hardship. Far more even than your tales would suggest. Mähän otin tämän kevyesti, minähän pelasin Paladinina, että mistä mulla ei taaskaan mitään muiskuvaa, että miten sillä pelataan. Että olisin ottanut Dark Knightin, olen hyvin selvillä asioista, tai Dancer olen vielä enemmän selvillä asioista. Reaperikin kävi kyllä mielessä, mutta en kyllä nyt ei ole ihan niin tuttu se Reaperikään. Mutta enemmän tuttu se on mulle Paladin. Vaikka mä oon pelannut kyllä Paladinina enemmän. Kai. No itse asiassa niin. En kyllä itse asiassa sanoa. Paladin ihan alkoi leveliltä 1. Se oli Gladiator, se oli levelillä 1. Että sen mä oon vetänyt 90 asti. Reaperihan alkoi jostain 70. Sillä mä oon pelannut 20 leveliä. Plus sitten ehkä jotain vähän ekstra kontenttia, mutta vaittaisin kyllä, että mä oon pelannut Paladinilla enemmän. Jos mä ihan tän tosissani olisin ottanut, olisin kyllä pelannut Dancerina. It seems we have both learned much on our journeys. Well now, I dare say he has warmed to you. Tuli kyllä semmoinen ajatus muuta mieleen, että valomiekka kyllä, jos mä saisin Paladinin joku aseeksi. No voisin ehkä pelata kyllä Paladinina enemmän. Niin tiettyjä aseita, missä mä tykkään ja silleen, että no jos Black Magelle saisi ottaa tommosen niin kuin Harry Potter sauvan, niin en kyllä siltikään pelaa sillä yhtään enempää, koska no, oonhan mä puhunut sitä, miten paljon mä en tykkää Black Magesta, mutta valomiekka, se voisi olla ihan toimiva. Vaikka mä en enemmän kyllä tykkää noista isossa 2 käden niin valomiekasta, mutta no itse asiassa no vedetään tää loppuun. Haluaisin käydä tuppaa kyllä se samalla. Oisko mitään vaihtoehtoa? Veikkaan kyllä, että ei. Tää on ehkä kaikkein lähimpänä kyllä niinku valoimiekka, kun tää hohtaa. Että ehkä mä voin leikkiä, että se on valoimiekka.
Ei mene läpi. Ei ole mitään efektejä kyllä, niinku extra efektejä tuli, mitä poissa tuli, voi hommata aseeseen, että hohtava miekka tai jotain, että vaihtoehdot on vähän niinku vähissä. No, jatketaan. Pääsin joskus nyt tupakille. A boon to be sure. He never forgets his favourites, and is ever eager to come to their aid. Eli sen takia se tuli sillä kuussa mun luokse silleen niin innossa. Niinkö sinne kävi? No, mä käyn tupakilla. Pieni hetki. Ei, mutta kun mulla on kännykästä tää netti, niin jos mä otan irti, niin mun täytyy taas kerrota takas sisälle ja tehdä kaikkea, että menee aikaan. Minä tarvitsen katsoa sitä valomekkaa tässä nyt ennen kuin mä menen tupakille. Mä löysin video, missä puhutaan, että lightsaberit, sanotaan että se käyttää näitä palastusta dedi-aseita, mutta ihan joo, lähellä joo sinänsä. Tässä nyt on varro-osia, mutta niinku, se käsiosa pitäisi olla sitten niinku se lightsaber, että mä sitä terästä halua pitää pelkästään kiinni. Okei, modi löytys. Tää on ilmeisesti tuommoinen punainen teräys kyllä, mutta aika mahtava. Mutta tää on ilmeisesti siis samuraina. Sitten mä pelasin samurana. No. Kyllähän sekin käy, vaikka mä tykkään se olisi vähän niinku kahdenkerran. No kyllähän se on lähempänä, joo. Mä en kyllä tykännyt hommata mitään modeja. Mutta on mahdollista kyllä niinku modin kautta, joo, okei. Nyt mä menen tupakille. Jatketaan. Kissa kaipata Suomea. Niillä ei ole kelvanttua ruoka koko päivänä, että pikkusen sitä syödä, mutta tosiaan ollut jo puolitoista tuntia sen tavallisesti on ruokaa niille, mutta kun kupissa on vieläkin ruokaa, niin minä tiedän mitä sinä haluat. Tarvitsis paremmat kupit, ne on muussin luona. On vähän pieniä, että niistä on ehkä vähän hankalaa syödä, mutta on ennenkin niistä syönyt ja ihan hyvin se eilenkin söi toisen kupin tyhjäksi. Ehkä on kramppeja taas sen ruoan suhteen, että mitä siinä on, että jotain pieniä tiettyjä kikkareita ei syönyt sieltä, mutta siellä nyt oli vielä koko päivä ollut semmosia tiettyjä kikkareita, mitä ne sitten on syönyt, mutta jatketaan. Aika will soon have us standing on the very spot where the Meteor made their departure into the night sky. With luck, we will learn something of Hermes' intentions. My hope is that we find no connection, no festering wish for oblivion. Then we might have Hermes and his considerable expertise working for us rather than against us. Let us move over to the edge before mounting, shall we? That will allow Argus to catch the currents rising from below and give us a smooth ride over the isle. Jaa, primordial eclipse. Oh shit. Se on aggressiivinen. Argus motions to his back with his muzzle. You have been given the go-ahead to hop on. Kamera meni lähemmäksi. Isn't this pleasant? Argus certainly jotain. Ihan sama, en jaksa lukea. Silmiä ramasee. Edelläkään silleen väsytä, mutta mä tosiaan mietin, että
Menisi varmaan nukkumaan, mutta... Tää puhuu puusta. Notiferion. No sen verran kärkeä kyllä tuosta lukee, että notiferion. Tosi kärkeä lukemaan. Brace yourself for the landing. I wouldn't want you tumbling. No, ei se mitään tärkeää häpise. No, se puun nimi, mutta onko se sitten tärkeää? En tiedä. Aina olisi voinut vaihtaa takas Danceriksi tai Dark Knightiksi tai joksikin. Quite a small place, lacking even the most basic equipment. The present may yield no clues, but we may yet try perusing the past. Have you done this before? En muista. So you cannot control the power freely. Worry not. I shall assist you. Jaa, niin niitä mun Come and stand before me. visioita. There are two ways to see the past. The first entails peering through the walls of the soul in the moment a subject is recalling a memory. The second requires no subject, and is instead a process of piecing together an event from ripples left in the ambient ether. As memories are etched upon the ether of the soul, so too are they etched upon the ether of the world. In this way can history be preserved. Such memories are given to fading, however, and can prove challenging to visit. But come, let us try. Close your eyes. All units fully functional and proceeding on course towards their respective stars. Estimated time to completion of survey is 108 cycles. End of status report. Severing connection with shared consciousness. Did you hear that, Hermes? All is well. Yes. Good tidings at long last. Every step of the way, I've been reminded how little we understand creation. How the universe defies imagination. But soon we won't need to speculate. We'll know the answers. What others live for. Indeed. And we'll owe it all to you and your sisters. I wonder what answers we will get. Whatever intelligent beings that exist out there are bound to be vastly different from us. Diverse in form and culture, possessed of unique ways of thinking. Their conception of life and its purpose will be no exception. Completely and utterly unlike ours. Utterly unlike... how? I have no idea. Yet whatever answers we receive, I will not dismiss them out of hand. No, I will think earnestly on them all. And I will share them with our people, that together we may contemplate our own existence. Perhaps then our star will become a better place.
not only for man, but for all life. Meteon, though I gave you wings to soar the heavens, I did not teach you how to walk the earth. So loath was I to bind another living being. In the course of your long journey, you will learn from those you meet, learn to walk and run and so much more. And when you return, older and wiser, we will have a celebration to mark your homecoming and coming of age both. Will there be apples? Covered in syrup? And how are you supposed to eat them? Rather than food, perhaps... a flower. Yes. Upon your return, I will gift you a beautiful flower. Semmosta. So, what is your opinion? Ei mulla ole mielipidettä, mutta mulla on kysymys, että minkä takia miten ei vieläkään lähtenyt mihinkään. Niin, no siis siitä, että onko Hermes meidän maailmanlopun aiheuttaja. Enpä usko. Hermes wouldn't wish for the final days. I'm inclined to agree. As we had suspected, the two are somehow involved. Yet 'tis difficult to believe that they would deliberately seek to end all life. In light of this, I propose that we reveal your tale to Hermes himself. If he does not wish for the final days, as we believe, he may well join us in pursuing a solution. Then it is settled. Let us seek out our friend with all swiftness. 'Twould not do to let such a pure soul be blackened by tragedy. Nyt jos vaihtaisi tämän jobin. Mistä tämä oikein tuli? Mä olin maalla hetken aikaa. Tuolla, ei tuolla. Serinava. Me lähdettiin jo kävelemään, nyt me ollaan kuitenkin tässä. Eikö me olla ihan samassa paikka kuin äsken? Ei. Me lähdettiin kävelemään pois sieltä saarelta. Joo. There are any number of places where Hermes might be in Elps. What we could do worse than to look in XIV's Hyperborea, the largest facility. It stands in Ethoseletikos Boreas, the northern isle. XIV's Hyperborea. I've wondered, Hendrik, for an institution which claims to studiously research every species destined for release into the world. Do you not question how they find room for them all on so few islands? The answer lies within XIV itself. No siis niin, mä tiedän, mä luulen, että nää on niitä raideja, mutta... No, sehän selviää myöhemmin, onko ne niitä raideja vai ei, että... Täällä on jotain dunkkuja, että... Missä on lisää niitä mörköjä. Mutta XIV:ssäkin on siis joo
Joo, ilmeisesti kyllä joo. I touched upon the practice before back at the archives, where vast areas stitched together out of multiple conceptual spaces. The same holds true for the interior of this facility and its magically constructed environs. This there, within those sprawling habitats that the chief overseer and most of Philip's observers conduct the bulk of their work. Come, the simplest route is via the news north of Poiton. Onko se nyt Poitan vai Poetan? Taitaa olla Poiton oikeassa. Tosiaan, spoiler. Tämä on Theseus Coat of Aiming. Aasian vaatteet Theseuksuksesta. Onhan mä näyttänyt tosiaan ennenkin, mutta ihan muistin virkistelmiseksi teille, että käytän vaatteita seuraavasta paikasta. Se on siis dunkku. Tahdon vetää siihen asti, että no, jos mä sit jatkan aamulla, katsotaan. Tai jos mä herään jo keskellä. No mä herään nykyään kyllä niinku monta kertaa yön aikana. This appears to be the teleporter when I told you about. Modes of light yet hang in the air, suggesting the device was but recently activated. No katsotaan, kauanko joutuu sitten odottamaan sitten siihen dunkkuun, mutta nyt täällä on kyllä menossa. Ja tosiaan otollinen hetki, se on täällä Suomessa 11 illalla, että se on yli Euroopassa. Se on itse nyt perjantaina, se on nyt hyvin porukkaa. No eiköhän vielä perjantai-yönä tai lauantai-aamunakin vielä ole porukkaa. Että täällä Jyväskylässä on itse nyt no se ensi viikko vissi on siis toi syysloma, mutta mä en tiedä miten Euroopassa vietetään syyslomia, että onko ihmiset paikalla arkaisinkin. En tiedä. Ja Suomessahan sen syysloman ajat vaihtelee, että jossakin oli aikaisemmalla viikolla varmaan ja jossakin on varmaan ehkä seuraavalla viikolla, mutta sanon ehkä, koska se on mahdollista, että Jyväskylässä vietetään ensimmäisenä tai viimeisenä, mutta veikkaan, että ei. Tää on jossain välissä, että mutta niin. Good. The news acknowledged you as my guest. You should now have the authority to use it as you wish. As for the way to X's Hyperborea, we follow this path, then turn left at the crossroads. Mutta niin mä katson muuten tämän paikan läpi ja totesin, että eihän täällä mitään dunkkumerkkejä ole, että onko ne sitten muuttanut tän, että niinku jos mä oon Nyken plussassa, niin katsotaas. Joo, nyt siellä näkyy toi dunkku. No, on muuttunut. Mitäs sitten toi... No tuolla on ilmeisesti toi The Gaze of Pandemonium. Siis tuo on se Alliance-raidi. Missähän sitten on ne... No se on täällä. Hyvin yksinkertaisesti. Ei ole. Vai olisiko sitten toi Pandemonium? Ei, tää on vaan... Tää on ihan tuosta alueelta. Niin. Hemmetin tää. Syyttäisi hiirtä, mutta se on enemmän tuosta hiirimatosta. Iskelin katolta. Joo, ne on selkeästi muuttunut, koska kyllä ne on ennen näkynyt kaikki noi dunkut, että... No tossa näkyy kyllä toi nyt, että... Toi on musen, ei kai pitäisi tulla näkyviin ennen kuin vasta hyväksynyt tän, että... Kartalta on pois semmonen. Mä oon aika varma, että se
No katsotaan se. Varmistetaan nopeasti. Onko Pandemonium Alliance-raidi vai? Ei kyllä Pandemonium, mutta on siis se perusraidi, normal raidi. Okei. No joo, ehkä mä en ole ihan täysin väärässä ollut sen suhteen sitten. Mikähän se Alliance-raidi sitten oli nimeltä. Here we are, the grandest research facility in Elpis. We should head inside and ask after Hermes' whereabouts. Ei kun tiedähän mä. Joo. En mä kyllä muista sen nimeä, mutta... Niin. Eihän se oo Pandemonium. Se Alliance raidi. Joo, ei oo täällä päin. No eihän siellä kartalla näkynytkään, mutta siis... Joo, aivan. Senkin näkee sitten, kun vedetään tää Ed-vulkari loppuun. Mennä sanon Dawn Trail. We should head inside and ask after Hermes' whereabouts. Hermes is at another facility, as we have just discovered. Ei metselläkin. Kyllä. Ja Heath. Furthermore, tuli itseään varmaan tuo Heath, joka se voi sanoa. Furthermore, we have confirmed that his studies into dynamics, as well as his creation of Meteon, were entirely private pursuits. No one else we spoke with appeared to possess the chief's depth of knowledge on the subject, and neither did we hear any tales of stolen research. Which means that Hermes himself harbors no desire to bring down an apocalypse. Then he might be recruited to help prevent one. Or so saith the illustrious Emetselk. According to your story, the 14 divined the connection between the celestial currents and the final days, but were never able to pinpoint the root cause of the calamity. With our people's greatest minds, not to mention Hitler's sharp eyes, committed to the pursuit of a solution such as an outcome seems inconceivable. The only possible explanation is if the nature of the catalyst was so inexplicable that even we failed to perceive it. And what better fits that description than the invisible, intangible dynamics? Which in turn leads us to our next question. How did Hermes, in his role as Fan Daniel, not recognize the subject of his own research? Ja niin, Hermes oli Fan Daniel ja Fan Daniel, en minä enää muista, mutta joku se asiani oli, joka oli Zodiarkin, tai ryhtyi Zodiarkin vesseliksi. Oli jotenkin ottanut Fan Danielin roolin sitten jotenkin. Niin se taas mennä. We must assume that he either knew and was unable to help, or that he was otherwise prevented from identifying the cause in the first place. At this juncture, all we can do is speculate. Onpas tuolla muuten, onko se varjo vai onko se aina ollut? Se on ehkä varjo, mutta tuo on hyvin tämmönen punertava tosta. Tuosta mun toisella ruudulla se on harmaampi, mutta kyllä siinä on vähän semmoista punaista, kun se ottaa heijasta valo siihen. Nehän tohon johonkin expansioniin teki semmoisen pieniä muutoksia, niin että valossa on nykyään värejä. Että tämä saattaa olla sitä. Tai ilmeisesti ennen on kaikki valot ollut semmoista pelkkää valkoista. Jatketaan. To be clear, the
convocation does not tolerate acts of deception or malice. We are practiced at perceiving truth and would have known had Daniel lied to us. Hermes has no conscious wish for the world to end. Of that I am certain. Joo, tossakin näkyy tuommoista punaista. Se on joku valo täällä. Ja toikin on selkeästi tommonen punainen. It seems there is more to the tale after all. Hän tuleeko taivaasta? Oli ihan blinkki taivas siinä. We conducted an investigation of our own, you see. How comforting. We seem to have reached the exact same conclusion. I see no reason to delay further. At this time we brought Hermes into the fold, as it were. This doesn't mean I believe your ridiculous story. But as Emetselak, I have a duty to examine any potential threat to our existence, no matter how ludicrous or personally offensive I may find it. 87 questi. Oletan olemaan. Lähellä loppua. Musta on kantua. Olen pelannut tätä näin pitkälle jo. Ennen volkkaria. 75% tehty päästorista. Ehkä suurin piirtein. Toki tässä varmaan tulee 90-pisiä questeja vielä jonkin verran, mutta 87 varmaan vielä menee jonkin aikaa. Mut voiton puolella. No, vedän tätä nyt niin pitkälti se dunkku tulee siinä. I think the time for leisurely, en muista kumpi tuo piti olla. Sanotaan leisurely. Exploration is past. If I might have a moment to adjust my vision. Mä oon sanonut leisuresuusläri, mutta se nyt ei tietenkään pidä. Voi olla, että englannissa lausuu leisurely. Joo, se kuulostaa oikeammalta. Miten muutenkaan se olisi? Mikä se toinen vaihto oli? Laser? Ei, kyllä se on Liise. Jatketaan. There he is, on the next aisle over. Mission is with him. Hermes appears to be in the midst of an observational study, but I suggest we hurry over before they venture elsewhere. Ja kun niin siis... Okei, ehkä tässä ei tulekaan sen dunkku vielä. Head straight down the path. We can teleport to Misopsis Euros from the device at the bottom of the slope. Pitäisi tätä kyllä 87 questi olla kyllä, et... Näkyykö mistä on tuo leveli? Glamour Plateltä se voisi ehkä nähdä, mutta sitä ei saa auki. Nyt mä moletti. Onko sulla taas englantia? On. Tällä levelillä se tulee.
Kyllä on aikuisesti kaukaa. This appears to be the teleported to Misopsis yours. Taasko uudelle alueelle vai mitä? Onko se vanha alue? Eiköhän tää. Eiku olisi kun mä kulkenut niinku täältä tonne ja sitten. No ehkä tää uutta aluetta. Ei se ole väliä. They are close by, within the Hungering Gardens. That would be the circular enclosure you see just up ahead. Well then, Tenshik, make yourself useful and bring Hermes out here to us. If I were to go, he would assume I was only there to press him on the Vandaniel matter. Of all of us present, you stand the best chance at convincing him to put aside his work for the moment. The creations in there are not exactly. Then again, perhaps Tench can handle them. She did survive a bout with Vena after all. Missä te tiesitte sen? Ehkä se tässä välissä kertoo. Off you go to find Hermes, but do be prepared to come to blows with the gardens in the Nisans. But do be prepared to... Niin, prepared, mitä mä sanoin? Skippasinko mä sanan kokonaan. Do be prepared to come to blows with the gardens denizens. Ja selkeä kyllä on pointti, että niinku, se varmaan kuvittelisi, että se edelleenkin olisi Vandaniel asian kanssa, mutta kyllähän sä voisit tiedätkö sanoa, että niinku, hei, mä en oo täällä nyt sillä asialla. Trashek, what are you doing here? I thought you were keeping Hitler's and Emetsal company. An important matter, and unrelated to my decision on Vandaniel, you say? Then yes, I will come, as soon as my work here is finished. It will not be long, I promise, but you should really wait outside the garden with the others. This is no place for idle exploration. Se ei nähnyt. You spoke with Hermes then, and were briefly entangled with the denizens of the Hungering Gardens as well, I see, or should I say smell. En tapanut niitä vastaan, en voi haista. I cannot speak for certain convocation members, but I, for one, am impressed with your fortitude. Well done indeed. Now that you have convinced Hermes to confer with us, let's pray that things will soon take a turn for the better. For as fascinating as it would be to meet the Emetsal who would recreate Amorath in the depths of the ocean, I think it's best for all concerned if such tragic events never came to pass. Be it in our future or your past, assuming yours is not truly written in stone. Naive hope that is. No. Mä voisin mennä tosiaan jonkinlaisille, en minä tiedä, koisimisille. En tiedä, nukunko päikkärit vai yöunet vai nukunko ollenkaan, mutta mä oon tekin ihan poikki. Mutta videoa mä jatkan, en jätä 3 tuntisiksi. Jatkan tätä huomenna, tulee sitten pitkä video. Ehkäpä
Tai jatkan tätä. Kun jos satun heräämään tai tulee parempi fiilis myöhemmin tuossa levätessä, mutta nyt en kyllä jaksa jatkaa. Niin. Tehän tiedätte sekunnin kuluttua, mitä tapahtuu. Minä en. Niin. Hassu ajatus. Tosin siinä kohtaa, kun te tämän näette, niin se on jo menneisyyttä siinä kohtaa, että minä tiedän kyllä teitä ennen, että mitä tässä kävi. Että... Nyt mä alan kyllä miettimään liian sekavia. Eiköhän me jatketa kohta sekunnin kuluttua. Ellei sitten taas, kun klikkaan pausinappia tai jotain, niin misklikkaa ja pysäytän tallennuksen. No, on sekin mahdollista. Sitten jos pysähtyy tallennus, niin jää siihen. Joo. Mä menen tupakliin ja lepäämään. Joo, tervetuloa takaisin. Mä en tiedä, että jatkanko mä tätä videoa tuohon aikaisempaan 3 tunnin pätkään vai onko tää nyt ihan uusi. Mutta jos mä nyt jaksan editoida sen yhteen, niin jatketaan. Jos tää on uusi video, niin tervetuloa takaisin. Tosiaan mä pelailin tätä viimeksi silloin perjantaina, kun se oli. Muistan sanoin jotain, että lauantaina uppaan YouTubeen, mutta en mä nyt ole saanut aikaiseksi. Tosiaan, mutta tässä on ollut vähän kiireitä ja jaksamisen puutetta, niin nyt on tosiaan tiistai mulle. Jos mä nyt keskiviikkona saisin tämän sitten vihdoin ja viimein ulos. Tai no siis, keskiviikkona saisin sen 3 tunnin pätkän ulos, jos en tätä sitten pistä näitä yhtä. Että mä nyt saattaa olla torstai, jos joku näitä tuoreeltaan katsoo. Mutta Opsi ei ollut tykännyt siitä, että tää on ollut niin pitkään paussilla ja päällä toi ohjelma ylipäätään, että se meni vähän jumiin ja yritin pysäyttää nauhoituksen. Siinä jotenkin toi ruutu ei näkynyt ollenkaan, vaikka vaihtelin noita screenejä tai mitään, niin siinä 3 tuntia varmaan yritin tai odotin, että se pysäyttää sen nauhoituksen, mutta oli pakko pistää vasta se opsi kiinni, että pystyy tänään pelaamaan tai jotain, että katsoa mitä mä sen teen sen videon kanssa, mikä siellä tulee, koska se ei, jos opsi ei pysäytä sitä oikein, niin se ei se jotenkin ei finishaa sitä renderöintiä siinä tai jotain, en minä tiedä. Mä koitin yhtä ohjelmaa, joka löysi sen, mutta sitten se oli ilman olevinaan, mutta sitten se oli niin rajoitettu se määrä, että miten pitkän tiedossa siinä olisi voinut tehdä, niin mä koitin rekoverata paria muutakin failia siinä samalla, mutta 7% pääsi ja siinä oli 9 gigaa tiedostoja, että joo, antaa olla seuraava ohjelma. Se ei löytynyt edes tässä vanhoja poistettuja videoita, se ei löytynyt mitään videoita. Se oli ihan turha. Mä kyllä sillä sitten yritin tehdä semmoista deep scannia, siinä olisi mennyt puoli tuntia, siinä oli vielä parikymmentä minuuttia jos ollut jäljellä, mutta mä menin nettiin. Netissä oli sitten ihan hyvä ohjelma, se onnistui korjaamaan sen video, mutta sitten ne olisi pitänyt sitä 17 euroa vai dollaria, että mä saisin ladattua sen videon, niin ei, kiitos, seuraava. Löysin sitten joku, mikä sanoi, että se on kokonaan ilmanen. Jos mä siinä samalla pistin tän sitten opsin päälle ja se ilmoitti, että opsi on jo auki. No, menin prosesseihin ja siellä se oli jäänyt kummituksena päälle ja sammutin sen sieltä. Ja sitten nyt se nettisivu sanoo, että filen uploadaaminen epäonnistui, että yritän uudestaan toisella tiedostolla. Mä avasin sen ja totesin, että se videohan on nyt toiminnassa, että se jotenkin oli nyt sitten, opsin sitten sai se finishattua, kun suljin sen kummitusohjelman sieltä taustalta, että joo, semmoista. Anteeksi tämä alun ränttäys tähän väliin. Jatketaan. Itse asiassa mun pitää tehdä yksi juttu vielä ensin. Pistän siis nauhoituksen paussille. Ihan pieni hetki. No niin. Eli
Hermes said he would not be long, yes? Then we shall wait here until he emerges. No mitä ne vielä laittelee sille? Ok. My apologies for keeping you waiting. I understand there is a matter you wish to discuss. Aye, a matter of the utmost gravity, if one can suspend disbelief. Go on then. Tell him what you told us, who you are and why you came. Olisi kiva kertoa mullekin muistipiristyksen. The final days. The phenomena observed during these star-encompassing calamities is likely the product of a dynamis reaction. And none is more versed in the applications of this energy than you, Hermes. I must stress that we do not believe you would desire such destruction. We come not to lodge accusations, but to beg your wisdom. And so, distressing though the exercise may be, I ask that you share with us your opinion on the matter, on the assumption that our visitor's tale is true. Even you, Vana. As you say, the phenomena observed in the two calamities may both be attributed to dynamis. Of note is the difference in its effect. In the first final days, it warped creation magics. In the second, it warped the people themselves. The key variable, I suspect, is the etheric density of the men of each age. As you know, ether, in essence, negates dynamis. Harboring high concentrations of ether, we ancients cannot readily manipulate dynamis, nor be manipulated by it. Therefore, rather than ourselves, the calamity affected our magics. In contrast, having been sundered, the people of the future are composed of but a fraction of our ether. Thus are they susceptible to the influence of dynamis and its transformative potential. But that would explain only the mechanism, not the cause. Though perhaps... What is it? Even should it be a hypothesis, we would hear it. Dynamis is an energy put in motion by feelings. Feelings for which there must first exist a source. The source to which the victims must be attuned. One that harbors the selfsame negative emotions. Elsewise it could not be the agent of such extreme change. So it wasn't the stagnation of the celestial currents. Someone, or something, is instigating the star's demise. So, we've a villain on our hands after all. Any idea who or what it could be? The celestial currents comprise the outermost layer of the star's ether, encasing it like a protective sphere. According to your tale, it was where the currents were weakest that the phenomena first manifested. If the inciting factor came from without a Theris, then its effects would first be seen in those locations. Greetings. Can you hear me? Do not be alarmed.
I mean you no harm. I wish only to hear your words, share your feelings, know your thoughts. May we please be friends? Meteon. What is it? Executing scheduled task, suspending individual self and connecting to shared consciousness. Connection established. Commencing status report. Aika hyvä yhteys ottaa huomioon jossain tähtien välillä. It hurts, it hurts. It hurts. So hot, so cold, so sad. I don't understand. Make it stop. Please, make it stop. Steady, Meteon. Steady. So scared, so lonely. The pain, it's too much. Why? Why do we? They hurt. Hate. This is wrong. All wrong. She's gone? But how? Rip. She has altered her etheric density in order to blend in with her surroundings, an ability for avoiding confrontation. Okei, cool. Most effective. Frustratingly so. I can't see her either. Not even a trace. Stay away. Please. This is wrong. My mistake. So please. Are you all right? In your mind? No. We only heard her speak the instant before she vanished. Of course. When communicating without words, Meteon also employs dynamis. That will explain why you were able to hear her when we could not. Then you are our best chance of finding her. Follow her voice and try to track her down. Hindered though we may be, let us split up and search as well. Tämähän meni mielenkiintoiseksi. Sitten tommonen upbeat. Quest accepted. Tällä alueellako? Meillä taitaa johtuvan kyllä tältä. You calm your mind. Onko se calm vai calm? Mennään nyt kalmilla. Ei, mennään koomilla. You calm your mind. Your senses questing for any hint of Meteon's presence. But you fail to hear her voice. She must be elsewhere. No huono kuulo sulle. Vaikka olisi voinut olla mitään seuraa sitä ääntä, ettei vaan oteta, että mennään kuuntelemaan tuohon ja mennään kuuntelemaan tuohon. Ei siinäkään. Eikä olisi tuonne sillan puolelle. Ei se nää alhaalla ole. Ei. Siellä.
seeps into my mind, our voices reporting. No. Hermes mustn't hear them. I have to run, to hide. Mition's anguished voice grows distant as the source seems to flee down the slope. Okei, alas. Päin. Ja joo, kyllä, alaspäin. Ja sitten ollaan tällä alueella lisää. Tämä on ensimmäinen, mikä voisi olla. You strain to catch even the faintest whisper, but fail to hear Mition's voice. She must be elsewhere. Koska se tuolla toisella puolella. Tosta takas ylös. Okei. Greetings and salutations. Mun pitää mennä vessaan. No niin, jatketaan. Commencing report. Tell them we can't tell them that we must run far away. Please, don't follow me. Mition's anguished voice fades as you sense her climbing to the top of the ridge. Spit it out! Vaikka ettei se oo tossa. Käydään vaikka tossa. Onnistuisiko kerralla oikein? How did it come to this? Is this the reason we traveled to the stars? Why we sought out other life forms? Is this it? Is this the answer? No, it cannot be. It cannot be. Mition's anguished voice drifts away to the south. Kerralla oikein, jee. Eli se olisi kyllä voinut tossakin, mutta se oli lähempänä, mistä on tullaan. Nyt se oli enemmän silleen piilossa. No, olisiko edelleenkin samalla logiikalla mahdollisimman kauas. Eli täällä päin. Kyllä musta vielä rangeri tulee. Compiling report for dissemination to Hermes and all peoples of Aethers. Processing expedition data. Preparing profiles on intelligent civilizations. Formulating answers to the question. Finalizing report. No, Tenshak, you mustn't listen. Mut on tehty aika kovasta tavarasta. Saa olla aika säädöstä tavaraa, että saa mut haluamaan olla kuuntelematta. It's wrong. It's all wrong. Mition's anguished voice flees towards the lake. Any sign of Mition? Panicked and confused, which will make it all the more difficult to predict her movements. Hermes, what do you make of this situation? The Mythia are linked to a single mind, a shared consciousness which connects them across any distance. I suspect something has happened which disrupted its usual harmony.
How might we access this shared consciousness of theirs? Meteonin kautta. Much as you would approach any sentient being directly. In the Metea's case, the means speaking to any incarnation within physical reach. Back down at the Metean we just lost, we have no means to communicate with them. Way of knowing what befell her sisters, no way to provide directions or guidance. Then we had best set out our musings aside and concentrate on how we might find her. Mulla oli itse pitkä aikaa kyllä toi yksi Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2 video uppaamatta. Mä tein sen jo kauan sitten ja aloin suunnittelemassa jo 1,5 vuotta sitten ja tein sen ensimmäisen kerran yli silloin ja jos mä aloin tekemään sitä uudestaan ja mietin että missä kohtaa olisi hyvä upata se. Ehkä se voi sitten nää upata, jos ei mene liian myöhään, tai no ehkä se voi yönkin aikana upata, mutta en mä tiedä. Oh my dear Mitchion, what did you witness out there that frightened you so? Why do you seek to keep it from us? How terrible could it possibly be? Correct me if I'm wrong, but Mitchion renders herself invisible by matching her etheric density to that of her surroundings, does she not? If so, could we not then disrupt her concealment with the surfeit of ether, much how Emetselak solidified your presence when first we met you? Don't be absurd. I can hardly channel ether to a recipient whose whereabouts are hidden from me. Which is why we must all work together. Tenshak will continue to search in the same manner as before, but this time with you in tow. Once she ascertains Mithian's likely location, you proceed to reveal our wayward familiar with a swift ethereal downpour. And thankfully, she has made herself easier to capture by fleeing towards Leith. Tai Lethe, en minä tiedä. Assuming she is made visible, it should prove no great feat to herd her into a corner. Then we have our plan. Teshik and Emetselk will be our tracker and trapper respectively, while we others predict and obstruct Mithian's avenues of escape. Emetselk and I will keep an eye on each other's ether to help coordinate. Se on viivan välisissä. Taas on sitä viivaa kyllä ei hyvin, tai tyylin koskaan laiteta. Siinä sinänsä pitäisi olla, että se on coordinate. Se ei ole coordinate tai coordinate. Coordinate our efforts. Let us be about it. Well, it seems we are partners for the time being. Let us return to where we last saw Mithian and pick up the trail from there. Eikö se ollut tässä? Preparedness. Ready to rain down either at a moment's notice. Meaning it falls to you to keep the way clear. Se seuraa mua nyt sitten. Ei ole taistelupartneri, niin se tuossa veihässä, että jos tulee taistelulta, niin se ei auta niissä. Olisiko se tässä? Your mind, your senses question for any hint of Mithian's presence. Sama teksti kuin ekalla kerralla. Her voice. She must be elsewhere. Nothing this way. We try another route then.
paljon vaihtoehtoja. Jos ei tämä, niin kyllä se on tämä. Why can't I fly? Are my functions being restricted? Hide. Yes, I'll just have to hide then, where no one can find me. Mittion's anguished voice heads towards the water's edge. She went into the lake, as if this wasn't tiresome enough. Well, at least that open expanse should make her easier to find. We won't lose her this time. Mä en jaksa kuunnella, mitä pyynnötys sulla on. Eli olisiko se jossain... No, katsotaan tämä. No siinähän se. Not here. I'm not here, please. But that rock, is she? Well then, very well. We will hear your report, good or bad. Check. What are you saying? Everything is so faint. I'm sorry. I'm not strong enough. Stay away. I'm begging you. Don't make me say it. It will break him. His poor fragile heart. Mä oon aika varma kyllä, että Hermes kyllä kestää. Oli se mitä tahansa. Sun tuntuu enemmänkin, että sinä olet menossa rikki. Now we have a chance. Once the others are in position, the two of us can herd her into their midst. Koska se taas tulee jossain päädyssä. Tää on melkein siinä päädyssä. Kyllähän se tuossa oli. Tästä on ainoita paikkoja. Tää on vaan muuta vaan, että ei tietän tältä alueelta toiminut pitää mennä. Onhan sekin vaihtoehto. There, I see her. Katsotaan, siinä on yksi, vaikka se ei ole siinä. Ei tällä kyllä muita ole. Se on vaan tuo yksi, okei. Okay. Eikö sulla olisi mitään loitsua, että se pystyisi pistämään sen seinien sisälle tai jotain? Aha! Give chase. We shall herd her into the shelter. Hieno mountti sulla. Pystyisinpä mäkin summanaan mun mountit tolla tavalla. Sormia napsauttamalla.
Mullahan on se muuten, että pystyn napsauttamaan sormia ja sillä mä vahennoin mun jobeja. Ei ole siis mitään uutta tietoa tähän tai nähnyt sitä. Mutta ja pystyisin laittamaan että napsauttaa sormia siinä summonan mountti, mutta kun sinne pitäisi channeloida sitä. Please, Mission. We must speak. I'm sorry, Hermes. I'm so sorry. If someone can hear these words, then please. Please protect them. Protect them all. Individual self-suspended. Connection with shared consciousness stable. Our survey is complete. We shall now report our findings. All units safely arrived at their respective destinations. Seeking answers to Hermes' question, we attempted to make contact with the intelligent denizens of each star. Results are as follows, in order of numerical code. Enna. Traces of civilization found. Structures believed to have served as domiciles. No extant life forms detected. Dio. Ruined remnants of buildings scattered across star, surface of which is encased in ice. Presence of life could not be verified. Tria. Evidence of large population centers, akin to cities recovered. No extant life forms found, only their lingering essence. Tessera. Edifices surmised to be abandoned residences found. No extant life forms detected. Deadly plague or extreme environmental degradation likely to have led to mass extinction. They are all dead. Octo. Star found in state of violent conflict. Contact successfully made with inhabitants, but deployment of weapons of mass destruction resulted in total annihilation of local population shortly thereafter. Inea. Star is a barren desert. No identifiable flora found. Bones of living beings resembling men discovered beneath sands, but determination regarding their intelligence inconclusive. Remind me, Hermes, what exactly was the question you entrusted to Meteon? Eli 6 raporttia. Kaikki löytää niinku vaan kuolleita civilizationeita. Sieltä on niinku pelkästään siinä yhdessä galaksissa pitäisi olla yli satoja tuhansia tähtiä, että 600 000 mahdollisesta paikassa. Niin. Että I tasked her with asking what others live for, what gives their lives meaning. Did you consider what may happen if the premise of the question is flawed? To be able to answer it, one must be living and desire to continue doing so. But if Meteon finds no living beings in the course of her journey, or none who desire to live, what then? Jatka etsimistä. What answers would she derive from their silence?
Metion, enough! Suspend your mission and return hither at once. Decapente. Local civilization once flourished under auspices of higher power. Said power later laid waste to civilization in fit of rage. Kuulostaa meidän tulevaisuudelta. Upon revealing this to me, entity elected to self-terminate in lieu of providing answer to question. No other intelligent life forms found. Turning a deaf ear, are we? We are taking Metion back to Amarot. As I understand, we will need her if we are to bring back all of her sisters. Yes. Metion. It isn't right, is it? It isn't right to turn away from the answer, even if the answer is pain. Even if we aberrations must scream ourselves hoarse to be heard. Aye. Whatever answers we find, I will not dismiss them out of hand. These words I said to you, and I will hold myself to them. What is the meaning of this? You cannot take Metion, not until she has finished her report. All else must wait. You fool! Kyllä mä oon raporttimannut kunnon loppu. Mutta nyt mä menen kamentupakilla. Mikä umbrella windi täällä. Joo, jatketaan. Why, Hermes? Why could you not leave well enough? Why could you not leave well enough alone? Will these answers assuage at the pain you feel when this creation is returned to ether? Have you never cast your accursed question to the distant stars? You must have one day learned to be at peace upon this one. Hermes has headed to thesis. And onko nyt se dunkku tulossa? Considering the expansive dimensions of the place, even we may have a difficult time locating his ether. All I can say is that he entered from the rooftop and likely arrived at the uppermost point in the facility. So, do we pursue him? Of course we pursue him. No matter what Hermes might be thinking, Metion is a potential threat that needs to be brought under our control. The Convocation's duty to safeguard this star takes precedence over any personal stake in the matter. Bra, den check.
It is clear we stand on a precipice, but we have yet to determine beyond shadow of doubt that Mithians is the hand which tips us over the edge. Nevertheless, if we are to learn the truth of the final days, we must give chase, and even if neither Hermes nor Mithian is ultimately responsible, we cannot leave them to suffer this torment alone. Agreed on all accounts. To this is Hyperborea we go. Mulla voi nyt tulla arvausta, mikä on siellä viimeisenä bossina Ktiisiksessä. Teleporttais mut tänne. Mikäs se olikaan? Lookout. Pystyn lentämään tuolla. What have we here? Excuse me, has something happened inside XIV? Mistress Venna, I'm so glad you are here. No one knows what prompted it, but the alarm was sounded and XIV put into a state of alert. Procedure dictated that we evacuate immediately, and we have yet to investigate further. This is Hermes' doing, obviously. Alert entail exactly. The field of dampening magic is draped over the entire facility, usually in response to escaped entities and the like. These scholars and observers are unaffected, but everything and everyone else is weakened to a fraction of their usual capabilities. Then consider us forewarned. We do, however, have urgent business with Chief Hermes and must enter the premises regardless. Eli mä pystyn saamaan nämä mun tiimiin, kun me mennään tonne sisälle ja ne ei oo sitten niin ybervahvoja siellä sisällä sitten. Hienosti selitetty Loren kautta tämä, että minkä takia ne ei vansuttaa kaikkea. That said, if Hermes is willing to enact such measures, I wonder what other obstacles he has seen fit to drop in our path. With that enfeebling spell in place, we are not like to be at our fighting best. And I was hardly an effective combatant to begin with. I've little to offer beyond my ethereal vision. Then you will put the talent of yours to good use. You were fairly skilled at spotting weaknesses, if I recall. Sillä on scan spell. Fairly skilled. Now you've gone and raised everyone's expectations. You all need only make the most of your strengths, and I will fill in the gaps as required. I was once SM after all. It was my job to rise to the occasion, be that as defender, regressor or healer. Tankki, depsi tai healeri. I feel better about my lack of prowess already. And you, Emetselk, can impress us with your arcane majesty. Your low potent spells as easily as breathing, but can also channel the power in a protective manner if you so choose, yes? Well, yes, should the situation call for it. Excellent, that should cover us on all fronts. Jos mä ihan väärin muistan, tää on bardi. Ja tosiaan Emetsellekin pystyy olemaan dipsi tai tankki. Jotain asia. Mä sotkinko mä sen tuohon Grahatiaan, joka oli archeri.
No katsotaan. Your tale led us here, Tanshak. So 'tis only right that you lead us now. No matter what lies ahead, we will win through to Hermes and Michian. Tässä viime kerralla sulla periaatteessa pelasi ja mietin sitä tisistä, että mitenkään hyvin mä saan sitten seuraavana aamuna partin taas kasaan, mutta niin, tietenkin NPC-parti. Se on ihan sopiva, että mä menen tänne näiden NPCiden kanssa. And then we will face the future together. Siinä olisi ehkä enemmän jopa järkeä, että mä menen NPCiden kanssa kuin pelaajien kanssa. Että mitään muuta pitäisi olla kuin noita asianeja tai ancientteja. Tai miksi noita pitäisi kutsua. Katsotaan sitten. Eli sinä olet sitten tankkina. Saa Dark Knight, okei. Taas sitten joo, kyllä se on muuten parti. Ja sinä olet White Mage. Jos minä vaihan healeriksi. Niin se on Skularian ensimmäinen. Niin, Venä on sitten... Se on danceri, okei. Mut Venältä mä en pysty saamaan tankiksi. Vaikka sen pystyy sitten tekemään. On kykeneväinen siihen, niin se sanoo, mutta... Jos minä olen tankkina, niin... Siinähän olet nyt sitten varmaan Black Mage. Kyllähän se on Black Mage. Itse asiassa mä just tuossa tänään vai eilen lueskelin, että on tulossa päivitys, tai tuli päivitys. Että näihin tätä NPC-dunkkuihin voi mennä kaverin kanssa. Että siis kahdestaan menee, sinne voi olla NPC mukana, että tarvii aina sitten mennä pelaajien kanssa. Mitäs mä nyt sitten tekisin? Pitäisikö pelata pitkästä aikaa Dark Knight? Se on kyllä niin turhauttavaa. Se on kyllä niin turhauttavaa, kyllä muutenkin kyllä vetää NPCden kanssa, mutta... Että mä en osaa päättää. Minä velän dancerina. Se on toki ärsyttävää depsinä jostain ensimmäisenä, mutta... Tää paikka, joo. Muistan ton ihan heti ton alun, kun näin ton kuvan tosta. Katso miten muuten mä sitten muistan tää. Bossit, jota en kyllä muista mitä tässä tulee, mutta... Eiköhän ne tuu mieleen sitten kun näen ne. Please, turn back, else I might be forced to. Kauhean lujilla toi ääni. I see you opening. Kauhean lujalla sitä ääni tässä dunkussa. Mennään, ei kuulu mihinkään ja... Ei kyllä väärä. Tässä pelissä ja... Tässä huutaa kovaa. Out of my way! Fall! Mikäs on
Muita en kyllä tunnista, mutta tää on jotenkin tuttu olone. Kuin Dark Knightin. No tietenkin se on Dark Knight. Mut siis tää on tommonen niin kuin Jobi-asetyyli, että niin kuin on Jobi-armorit. Kai. Have a taste. My truth. Mulla kävi muuta mielessä, että mitä haustoori uudesta kämpästä. En tosiaan Espoon kämpästä nyt koskaan tehdä haustoori, mutta Rauman kämpässä mä tein. Samaan voisi sitten yhdistää ton. Yksi toinen video, mitä mä oon miettinyt, että haluan puhua haastuista tavaroista, mitä mä oon ostanut. Sprinttaatteko tätä mun mukana? Sprinttatte. Tai ette sprinttaa, mutta pysytte mukana. True stone in absorbing damage. Haa. I see you opening. Se on bossilla tapahtuu tuossa nurkan takana noin. Niin jo. Se mulla on tuossa vessassa, kun oli. Out of my way. Pitäisikö mun tehdä sen tähän väliin, kun mulla on peli päällä, mutta jos mä otan kännykän, niin nettiyhteys, niin tehdään tämän jälkeen vaikka. This may sting. Tämän paikkasession jälkeen. Onko tossa vielä joku ambushi? Tulee. Kyllä. Olisikohan se ollut tämä näin, kun mä puhuin yhdessä dunkossa, kun mä sekan kerran tankkasin ja mä luulin, että selvältä sen pullinkin vahingossa liikaa. En muista, olisiko tämä. Se kyllä näytti hyvin paljon siltä, mikä se dunkku sillä oli. Missä mä puhuin siinä tässä videossa siitä, mutta siinä ei siinä tullut mitään semmoista, että se saattoi olla tämä. Mutta ei vaipattu siihen. Tiukkastikin. Siinä tuli se technical steppi takaisin. Pistetään tässä. Perustenssi. Täällä nyt se bossi onhan se joo. I see you opening. Stand firm. This may sting. Oliko tässä... Joo, tää muuten muuttuu näkymättömäksi. Postatan siika. Tää katso minne se kävelee. Ja sitten on tommoset teleportit.
This may sting. Have a taste. I'm not entirely useless. Kun näyttää AOLta. No ei se ole. Out of my way! I'm not entirely useless. Ei ihan pysynyt se kilpisi jas. Se olisi auttanut tuossa tankkapasterissa. Nyt tonne. Saa helpommin vaan katsoa, että mihinkä täällä loppuu, ettei tarvi lähteä katsoa tuosta, että mä äsken tein. Easy peasy. No se oli sitten AOE. Out of my way! Eiku, oliko se? Se veit sanoa aisikolla taas lunne. Joo, no aisikollit. Kyllä se Frigidstompi onkin. Au. Ei sille tee paljon vahinkoa. No easy peasy, kunhan et pelaa mekaanikkoja. Ei tarvitse tommosia kilpiä. Nyt katsotaan missä näkyy. Tuolla näkyy. I'm not entirely useless. Ja en ole kiinnostunut noista armoreista. Tai mitä ikinä. Noista tuleekaan. Tässä aseet ja armorit taitaa olla, tai chesti taitaa olla viimeisestä. Niissä on joku tietty logiikka. En muista. I see you opening. Have at you. Joo, tosiaan. Olen jos tätä dunkkua aika monta kertaa. En pelkästään sillä, että halusin se armori, mutta mä oon levuttanut. Oonhan mä näitä selittänyt, mä oon levuttanut kaikki jobit. Mä näillä korkeamman levelin dunkuilla, niin se pitää tyli jos aina muutaman kerran sitä dunkkua, että pääsee seuraavaan dunkkuun. Niin jokaisella jobilla olen juossut tämän muutaman kerran. I warn you. Stay away. Sitten kun mennään Dawn Trailin, siinä pitäisi taas katsoa, miten nämä dunkut toimii, mikä on niiden mekaniikat. Voi mennä silleen semi-blindina. Ei koskaan. Eihän mä nyt siis ole blindi, mutta en muista mitään. Tässäkin voisi ehkä olla kannattavaa katsoa muistivirkistykseksi, mutta kyllähän mä pärjään kaikissa tulevissa.
materiaaleissa yömmässä. Voi kannattaa tappaa ensimmäisenä. Yksi hyökkää tohon ja yksi hyökkää tohon. Selvästikin. Joku hyökkää tohon. Yllättävän hyvin muistin tämän pätkän, mitä tässä tulee vastaan. Näiden jälkeen tulee bossi. Mutta mikä se bossi sitten on, niin en muista. Mä voin tekniikallisesti pistää. Muuta asiaa. Mulla oikeastaan ollut. Dunkus olisi hyvä. Pistetään omia asioita. Nyt on alun 3 minuuttia hepinut. Ois voinut selittää tässä dunkun aikana, mutta... Tiesit, että tämmönen dunku on tulos kuitenkin. En jaksanut odottaa. Näyttää tämän viimeiseksi selvä. No, eipä sillä on niin väliä. Tullutaan yksi gruppi kerralla. Ei oo mitään ongelmaa siitä, että... Tai sit mitään huolta siitä, että feilattais. Vaipattais. Hetkonen, tää on tää. Tässä on ihan hauska mekaniikka. Pitää katsoa niitä päiviä, minkä suuntaan sitten oliko se keskimmäinen pääni ampuu joko eteen tai taakse. Eteen olisi looginen, mutta... No, katsotaan. Have at you! Have at you! Heili. Tulee kohta se. Okei. No, pysytään takana. This may sting. This may sting. Okei. Se menee eteenpäin. No, sivulla olevat. Mitä saapuu taakse? Oi, okei. Eli nyt eteen. Se laittaa suuntaan. Nää menee taakse. Joo. Sivuille ja taakse. Uskaltaa olla tuossa ihan rajalla. Intimidation. I'm not entirely useless. Oh, vasen eli oikealle.
Out of my way. Four. Out of my way. Saadaan sitä viimeisen bussin. Yhdiksi. On melkein 93 levun. Tai no melkein. Hyvällä mallilla leveli 92. I cannot let you take Meteon. Not yet. Tylsä vaihe. Se ei edes pysty pullimaan enempää kuin nämä. Ei päästä eteenpäin ennen kuin viesti. I see you. Joo. Tämä. Tämä. Mikäs tän paikan nimi on? Etheerissä alkaa olemaan tarinallisesti aika taputeltu. How about you? This may sting. You're mine. There. Ja mikä tässä on loppuratkaisu? Onko se sittenkö se hermes, joka aiheuttaa maailman lopun? Ja mitä me tehdään asialle? Tapakerranto ei toimi. Tabille. Kun on mun takana. Ei, älä. Mä pistin ton eka etukäteen. Se ei olisi mun laittamassa, kun mulla oli animaatiossa kesken. Mut sit se kuitenkin laittoi sen. Ja minä painoin sitä uudestaan silloin, kun se animaatio loppui. Niin. Hienosti. No, kuten olen sanonut, jos depsi feilaa jossain, niin kukaan ei huomaa. Jos tankki feilaa, niin kaikki kuolee. Jos healeri feilaa, niin tankki kuolee. Jos tankki kuolee, niin kaikki kuolee. Kolme on mennyt tosiaan muuttamalla tarkentointia. Anteeksi. Onko se aina toiminut tolleen? Jos vihollinen on mun takana, niin se tarkoitus on täbillä. Ehkä se on. On kestäviä, mutta
tarvitsin lisää sitä tekniikkaa. I see you opening. No en jätä. Tai en saa, siinä tulee kuitenkin katsiin. Aika käsken kyllä matkaa viimeisen bossi. Mä oonkin jo melkein kuolleet. Siellä se on. Voi pitää tappaa hermessä. Tästä ei puhumalla selviä. So, it comes to this. I have no wish to fight, but this time, I cannot yield. Though the world may think me a mad, desperate fool, I will hold fast to my conviction. Paljon tekniikasta pistää aikaa vielä. 3 minuuttia. I will have the time and tranquility I require. Lust and gale, gather to me! Messistos. Eikö se on ympärillä? Peruskaula. Saattaa odottaa tuota. Ai vitsi, miten tää meni? Okei, te menette sinne. Okei, joo. Dancing winds, here's my foe! Stars on high, fall as rain! Keskelle. Tänne. Eikö tonne? Tää ei ollut lohkarella. I'm not entirely useless. Mietinkin, että oliko siinä joku tommonen. I'm not entirely useless. Out of my way! Brave. Joo, toi oli semmonen, että se pitää internettata. Se tekee pahoja asioita. Tai enpä ois muistunut. No hyvä, että nostaa tankki. Streams of ether! Surge as one! Quadruple. Have at you! Joo, eli tälleen. Forward! I'm not entirely useless. Double. Tulee taas. Dancing winds, here's my foe! Have at you! Have at you! I'm not entirely useless. Ei tarvitse mun tehdä sitä. No nyt sulla se ensimmäinen. Ei kun toi oli AOE. No uudestaan. Onko tää uudestaan AOE vai onko tää sittenkin? Joo, uudestaan AOE. Stars on high, fall as rain!
Pakko laittaa kilpeen. Otetaan toi. Sulta. Toi kyllä. Even when transformed. But I am not finished yet. Out of my way! Teekään sitä. Ei se tee. Jahas, coat of aim. Just se mikä mulla oli päällä. Et nosta. No! My power! Ei se kuulu. Tuossa pitäisi kyllä mennä vessaan. En kaipaa mitään aseita tai mitään, mutta... No, katsotaan takaisin. Kyllähän sen saa pysäytettyä. Hermäksen kortti. Eiköhän mulla ollut semmonen. Kyllähän tää saa pysäytettyä, jos hätä yltyy liialliseksi. It's over, Hermes. In the name of the Convocation, I hereby take Meteon into custody. And setting aside the matter of your nomination, you will come with us too. We require your knowledge to assess and resolve the situation. Meteon, I am so sorry. Would that I could have listened to your report in full. Itse näitä ei saa pysäytettyä, että... Reflected upon its meaning and conveyed it to others. That they might reconsider their chosen course. But I have failed. And that wish will never be realized. However, ere our fates become the province of others, I bid you tell me just one thing. Was there happiness in those distant stars? Was there a reason for living? We conducted our search as per your instructions. We scoured historical records, communed with the spirits of the deceased, heard the final testaments of the dying, welcomed their shadowed hearts into our own. Well, that's good. One race had striven to create a world bereft of animosity. They renounced relationships to avoid interpersonal strife, and in so doing brought about societal collapse. One race had renounced war and devoted itself to the enrichment of its people. They were conquered. Though they destroyed the enemy in reprisal, they could not regain their former glory. One race had concluded that finite time was the root of all woes. Aspiring to shatter its shackles, they went in search of infinity. They discovered nothing is infinite, and that neither time or death can be cheated. Disillusioned, they gave up on the future,
and themselves. One race had discarded all things that gave rise to sorrow, hoping to have only joy. They found joy lost its savour in the absence of sorrow, and lost their will to live. Right. Though worlds apart, these peoples shared a belief. The belief that they had tried their best. That they had tried to fulfill their potential with every step and success. In the course of which, they learned the truth. That they would never be free of fear and sorrow, anger and despair, of loneliness, so long as they yet lived. Even now their souls cry out for oblivion. And to this song of anguish, I lend my voice. We lend our voice. Oh, beloved mankind, shimmering jewels of beautiful Etheris, rejoice, for we will free you from the cruel yoke of existence. There is no need to struggle in vain, for in nihility awaits salvation. You will know peace and serenity, and it will be beautiful. We will make our nest at the edge of the universe, and there in the dark of dead worlds hoard sorrow and suffering. There we will sing, our chorus ever louder and ever clearer, that our song may reach even this ether-shrouded star. Such is the answer we have found in the stars. Such is the gift we now offer to Etheris. Who are you to decide our fate? To decree we live or die? Have you lost your mind? You heard what she said. She means to destroy us all, yet you'd still take her side? In the name of the star, we have discarded those creations that we deemed flawed. If we ourselves are flawed, does it not stand to reason that we too should be discarded? That is sophistry, and you know it. Perhaps it is. Perhaps I am wrong. But who is to say that you are right? Let us settle this with a determination. In my authority as Chief Overseer of Elpis, I will make a judgment on man's fitness to exist. If he can learn to value all life and retain his will to live, even should his end be justified, he will surely find a way to avert his demise. If not, he will perish from the start. As with all determinations, provisions must be made to ensure fairness. Kairos, awaken!
Memory reconfiguration system Kairos activated. Awaiting instruction. Command. Universal memory alteration. Target area. Catesis Hyperborea. Starting point. Arrival of Emmett Selk of the convocation at Propylion. Endpoint. The present. Erase the memories of all events and replace with a vague recollection of the following. Erase the memory. I was here, preparing to demonstrate the functionality of Kairos to Emmett Selk and Hythlodaeus. Meteon's shared consciousness became unstable. She and her sisters could not sustain their existence, and all dissipated with a burst. The resultant shockwave accidentally triggered Kairos, which erased several days of memories from all present. Execute. Command acknowledged. Initializing. 3 processes remaining to execution. Bravo. I dare say one would be hard-pressed to make it fairer. Everything that you told us, everything that has happened, the fact we've even met, it will all be gone. Ja näin ei olla muutettu tulevaisuutta millään tavalla. Ei mä selkeäkään edes muista mun olemassaoloa. Go, Meteon. To the edge of the universe, where none can reach you. Hermes, won't you come with me? If you were to shed your flesh, I should be able to carry you. I will remain. As a man, I will oppose the oblivion you bring. Silly fool. Had you said yes, I would have granted you the gentlest end. This ends here! Fly, Meteon! That is far enough, Hermes! Argos, to me! First process complete. 2 remaining to execution of memory reconfiguration. As if we needed more pressure. No matter what, you cannot forget what happened today, for it is the key to saving your future, your world. This fight is our fight. What comes after, our problem to contend with, not yours. No. Your own struggle awaits, and no one else can take your place. You must flee this place with your memories intact, and I will see that you do. Now then, where is it? There you are, my little confluence. Eli tosiaan, tämän tässä päättelee, muistelin kyllä, että se oli tosiaan toi Meteon, joka aiheutti Final Daysin. Katsotaan nyt vielä muuttuuko tässä jotain asioita. Onko tämä sittenkin Red. Well, then.
You may elude us this day, but not forever. Laittoi jonkin tracking devicein siihen. Tai device, tracking spelli. Okei, hyvä tietää. Voin palata omaan aikani ja löytää sen sitten, ehkä. Meteon's gotten away. Second process complete. One remaining to execution. No time for brooding. Listen well. Beyond lies a spatial confluence that connects the interior sections of this building. I will destroy the confluence and force open a way outside. When I do, you must jump through. I cannot tell you how sorry I am. But neither can I let you escape! No ammun nyt. Älä jää ihmettele, ammu. Pääsin takas kotiin. Ei sitten. No niin, ripperiinos. Mission failed. Too brave by half. Exemplary work, as always, Emmett Selk. What? But how? I thought the confluence was over... Over there? Yes. We were rather hoping you would. It was never anywhere but where it is now. The instant those two began making their way towards nothing, 'twas clear the plan was a diversion. I'm quite incapable of destroying a confluence, I must confess. A gambit brazen beyond words. Though we've grown accustomed to reckless improvision due to the antics of an incorrigible associate. Though, in the case of certain present company, incorrigible is an understatement. Honestly, I'm beginning to suspect it's a requirement for every Azen. Hei, mä en olekaan kuollut. Wow. There's no time! Quickly! Even now, I do not believe your tale. I would not suffer us to walk such a wretched path. Still, if it must be said, do not squander it, the legacy I leave you. Ei, älä mene. Final process complete. Executing universal memory alteration. Go, Argos! Voi. Minusta ja Metselkistä tuli loppujen lopuksi kavereita. Pystyisinpä mä puhua sen sielulle tai jotain, mutta se on tainnut tuhota. Niin mä en mennytkään vielä omaan maailmani. I'm fine. Just a little tired. Nyt ei mene enää eteenpäin. Itestään. Mä voisin mennä käymään tupakilla. Vessää tää silleen meni ohi, että... No, jatkan kohta. No niin, vessassa ja tupakilla käyty. Can it be true?
Are we the only ones left who see beauty in the world? In life? Are the stars above no more than husks of fallen civilizations? And yet, I feel her. Though she is unimaginably distant, I feel Meteon's presence, and the place where to we must go. Ere she made good her escape, I placed an enchantment upon her, one which allows us to follow her trail. She has already left the outermost bounds of Aetheris, and continues on her way. Given the vastness of the universe, it will still be no easy feat to track her down. But thanks to Emmet Selk and Hythlodaeus, all is not lost. We remember. So long as we remember, our fates remain ours to shape. So, what now? What indeed? Let us begin by ascertaining the situation at Catesis Hyperborea, where the others should still be. Given the likely state of their memories, however, it would be imprudent for us to approach them directly, in which case... I am sorry, my friend. I've asked much of you this day. But may I trouble you one last time? Argos will investigate in our stead. We will share in his consciousness and see and hear as if we were with him. Now, close your eyes and open your mind. Thank goodness you are unharmed. Unharmed? There is a gaping hole in my memories. I can scarcely remember arriving here in Elpis. Forgive me. I was preparing to demonstrate the functionality of Kairos to our guests. But Meteon, her shared consciousness became unstable. And she... So, that's what prompted the state of alert. And when you went to investigate, you were caught in Kairos's accidental operation. So it would seem. It's all a blur to me. Such an unfortunate accident. Oh, and what of Vinar and your other companion? You went inside together, as I recall. We did? If Vinar was with us, I have no recollection of it. But that there is her familiar, is it not? The fellow seems happy enough, so I think it's safe to assume his mistress is well. I haven't the slightest notion who this other companion might be, however. Ah, well, that individual struck me as a bit different, for want of a better word. Perhaps it wasn't actually a person, but some manner of creation. Curious. I must ask Vinar about it when next we meet.
Yes, yes, you do that. Now, if we may tend to Hermes, whatever this Meteon did, it seems he bore the brunt of it. Once you are fit to travel, you will return with us to Amarot. We need to make certain there are no other ill effects. Also, I am here on business of the 14. We've already had the conversation, like as not, but since your toy wiped my memory, we'll have to have it again. Yes, of course. As you see fit. This Kairos, it manipulates memories through the emission of etheric waves, correct? There is a theory which holds that memories scoured by blasts of ether are restored when the soul is cleansed in the underworld. If true, then perhaps when our time comes to return to the star, we shall remember these few days we have lost. How sweet. I doubt aught of interest occurred. Look forward to the revelation if you like, but I should prefer to reminisce on more meaningful moments. Let us rest, if only for a while. After all, you and I... Oh, we still have a long, long way to go. Are you feeling all... Istutas vähän paremmin. Ai! Jätin sormeni väliin. Pöydää tuolin reunojen käsinojien väliin. Are you feeling at all recovered? I understand that your exertions were more than purely physical, but resting one's body, if only for a moment, is never without merit. As for Hermes, I think it unlikely he will create more entelechies. He poured much of himself into Meteon, and now that she and her sisters are gone, dissipated in his mind, the grief must be unbearable. He will blame himself. He will believe that had he never acknowledged his dissatisfaction with the world, then the Metea would have never been born to suffer and die. The offer to join the 14 will be a welcome distraction, and one day, hence, he will face the advent of the final days in the role of Van Daniel. Listen, Tenreshak, listen to me. Our duty now is not to denounce Hermes for his misguided determination, or to convince Emetselk and Hithlerians that they have been deceived. Mä vähän arvelinkin. Kyllähän mä ite menisin kyllä sanomaan, että... Siinä on vähän semmonen dilemma, että syytettäisiin aika vahvasti Hermestä pahoista asioista, mitä se teki, että ehkä se on parempi, että Hermes nyt menee syyttömänä. Toisaalta se on vähän niinku se syy, minkä takia Final Days tulee, että... Mut... Mä vähän ehkä haluaisin kyllä, että Hithlerians ja Emetselkki muistais ja... Voisin muuttaa tulevaisuutta, että Emetselkki ei... rupea tekemään niitä pahuuksia, mitä sitten tuossa tarinassa tulee tekemään, tai teki tuossa aikana Realm Rebornissa. Mutta ei voida muuttaa tulevaisuutta. Ei voida muuttaa meidän menneisyyttä. No, we must instead ensure that the experiences Hermes thought to expunge are preserved. What remains in our memories alone will be our weapon against the final days. You must fight this battle in your age and I in mine. Come, let us walk together once more.
I will see you to the doors of propylene. Tonne. Tuolta mä tulin. Eikö mä tulin jossain tuolta? Joo, kyllä. Thou must live, die and know. Sinänsä jännää kyllä, että Venaa muistaa. Ja se tietää, että siitä tulee... mikä sen nimi? Heidelis ja... Heidelion? Heidelis? Vittu mä unohtunut sen nimen. Joku Heideli. Se muistaa, että kun se tekee musta... Se muistaa mut sitten siellä tulevaisuudessa, että hei, tämähän on muuten se tyyppi. Onko mä ajattanut loopin sitten? Your time in this age is drawing to an end. Upon speaking to Venaa, several cutscenes will play in sequence. Eikö tossa ollut jo tarpeeksi pitkä? It is recommended bla bla bla. Mutta tosiaan, tänne pääsee vielä takaisin. Tämä on ihan alue siinä missä muutkin, että ei ole lukittu enää. Tai siis ei ole lukittu. Että tänne ei pääse enää takaisin. Sinänsä se on omitus, että tää pääsee takaisin. Ja ihan vielä oman kokoisnakin ja kaikkea. Että... Mut. Lähdetään takaisin omaan aikaamme. So, it is within. The portal that brought you hither, and will take you home. Olenko mä tosiaan täältä sitten? Perhaps I should stay and help. I appreciate your sentiment. I truly do. But 'tis a very long game that we must now play. And while you have maintained a stable presence here thus far, there are dangers in lingering over long. No. You must return to your own battlefield. Make use of the knowledge you have attained, that your days here and our friends' sacrifice be not in vain. With Meteon free to pursue her designs, 'tis only a matter of time until the final days are upon us. Niin joo. Tosiaan mulla oli kyllä itselläkin tuossa mielessä kysymys, että niin kuka antoi sulle Meteonille luvan, että sinä olet meidän maailmanloppumme. Mutta yksi, minkä takia, mitä mä myös ihmettelin sinänsä, oli alun perin, kun se muutti väriä ja muuttui niin melankoliseksi ja maailmanlopun himoiseksi, niin tosiaan tää oli se, minkä mä silloin tajusin, mistä mä mainitsin silloin. Että tosiaan kun se on enteleki, se koostuu dynamicsista, niin se vähän niin kuin ne kukatkin, niin ne kerää itsensä ne tunteet. Se on ollut aika niin kuin vahva sietämään tuommoista niin kuin tunteiden rasitusta, mutta niin kuin ne kukatkin, niin raja tuli vastaan ja se muuttui melankoliseksi, maailmanlopun haluiseksi, kun maailma tuolla muualla opetti sille vääriä asioita. Ja niin kuin sinänsä teoriassahan olisi ehkä mahdollista, että voidaan muuttaa se mieli että niin kuin antaa sille iloisia ajatuksia, mutta ihmisten tunteet ei ole muutenkaan ollut vaikuttanut siihen, niin pitäisi löytää kokonaan. Koko sivilisaation pitäisi meidän maailmassa sitten
yrittää muuttaa sen mielipide, ja se nyt on aika mahdoton pyyntö. Ehkäpä. En muista tosiaan, miten tämä nyt sitten ratkeaa. Mutta se, että minkä takia se nyt sitten oli silleen, että minä vapautan teidät kaikki teidän kärsimyksestänne, niin se saattaa hyvin vahvasti liittyä siihen, niin sen tunteisiin, että niin okei, se tuntee iloisuutta, se haluaa auttaa ihmisiä, nyt kun se tuntuu tuommoista melankoliaa, niin se on sitten silleen, että minä haluan tuhota teidät kaikki, että siinä mieleen, että se on se lupa, mikä se antoi itselleen, että ehkä siinä on semmoinen pieni järki. Hyvin pieni järki, mutta järki kuitenkin. Logiikka. Minkä takia se haluaa tuhota meidät kaikki. We must be ready. From fortifying our defenses to securing our escape, there is much to be done. In spite of this, we cannot allow the report that set this calamity in motion to become common knowledge. Were the masses to learn the fates of the other stars, I fear the situation would spiral out of our control. I must carefully consider who can be trusted and bring them into the fold. Ordinarily, I wouldn't hesitate to call upon the 14. However, it was the desire for a fair determination that drove Hermes to attempt to erase our memories. Were he made aware of his actions, there is no telling whether he would remain a friend or become a foe. Alternately, we might try to alienate him from the convocation. Yet in doing so, we would deprive ourselves of a brilliant mind who would be invaluable in the crises to come. Quite the dilemma. Which is why I must work independently of the convocation. Regardless of how we proceed, if we are to permanently avert the final days, we must be equal to Hermes' challenge. We must prove that mankind is worthy to exist. And this hinges, I think, on how we confront the all-consuming despair that accompanies a senseless and seemingly inevitable end. Bewildered and divided, we would perish like the peoples of those celestial ruins. We could not hope to survive the final days, much less take the battle to Meteon at her nest. We must find a way to defeat despair, to unite and prepare as many as possible for the struggle ahead. Heavy will weigh the burden of guiding this legion of souls. Yet I have faith in mankind's potential. As long as he believes in himself, there is naught he cannot achieve. So I will not give up on him, on us. You may find your world to be very different, or perhaps the erasure of our friend's memories has sown the seeds of a conjunction between us. We cannot know until the moment is at hand. So shall I strive to do my best, taking naught for granted as I walk my path. And I pray you walk with me to the end. As you move forward, so too will I, as will all, resolved to fight for the morrow. And when mankind has found the strength to stand against despair, we shall silence the song of oblivion. She who sings it will learn our journey is far from over. This I promise. Fare you well, my light of the future, till we meet again.
From this day forth, I shall strive to bring honor to the seat of Van Daniel. Final days. Ai sinnekö sä haluat mennä? Even now, I remember standing there, locked in a moment where the sky is aflame. Where stars fall as tears and screams darken the seas. Where resignation rots the trees. Where terror twists magics into abominations. Such is the lament of they who have gone before. The song of they who tried and failed to create a better world. The song of the end. Se vaan kattoo, kun toinen syräilää. That which hides at the edge of the universe is no longer hope's creation. It is hopelessness incarnate. That day, mankind saw half of its number sacrificed to bring forth Zodiac. Rip Heathlodeus. And covering the star in a shroud of ether, we forestalled the final days. Yet the cries echoed still. We wept for innocence lost, wailed for death inevitable. A reality too terrible to bear. And for too many who sought comfort in gilded memories of joyful days and tranquil nights. This is all wrong. Why must we suffer so? It needn't be like this. No. There must be a way to restore things to the way they were. To reclaim the perfect paradise we once had. No, my friends. Suffering exists, and we cannot pretend otherwise. No civilization, however great, could eliminate it. If we would live, we must accept it as our constant companion. Let us not seek to forget this tragedy. Let us carry it in our hearts, that we may grow stronger and know true happiness. We can't accept it. We won't accept it. It will be ours again. A world free of sorrow.
No, it will not. For there has ever been sorrow. Mankind was but spared its biting sting for a time. So please, open your eyes. To try and reclaim those lives we lost by sacrificing yet more isn't wisdom. It is weakness. No paradise is without its shadows. If we cannot accept this truth and learn from our pain, then our plight shall be repeated. O mighty Zodiac! God, born of our boundless faith, we bid you, hear our prayer. Accept this offering of lives, and deliver unto us the lives we once had. Deliver unto us the days of old, the days when the star was a font of love, and we knew naught but bliss. You would destroy it? Our beautiful world? Lands that stretched on forever. Skies one could drown in. The heartbeat of nature, silent yet strong. And amidst it all, a people. Beacons of light and life. Laughter that warmed my heart like naught else before. They are my meaning and my purpose. My love. In spite of, or perhaps because of this, I choose to believe in mankind's potential, in his ability to find a way forward. So let there be no way back. From that temptation, I sunder us. No more shall man have wings to bear him to paradise. Henceforth, he shall walk. Niin se on Heidelin. Nytkin tuli mieleen. Heidelin, ei Heidelin, jos vain tämä sanoo kanssa aika. Taitaa nyt se muuttaa tuossa itse asiassa Heideliniksi. All is excruciating pain. I breathe fire and torment. I birth a world of suffering to mire and plague. No miksi sä nyt niin teet? Sä sanoit maailmassa on kärsimystä. Ei sun tarvitse nyt luoda sitä lisää. In one fleeting moment, lives come and go, ever moving towards the unknown.
And in that fleeting moment, they cry for the answer to the question. Why, given life, are they meant to suffer, to die? As fragmented, imperfect beings, yours is a never-ending quest. A quest to find your purpose, knowing your end is assured. To find the strength to continue when all strength has left you. To find joy, even as darkness descends. And amidst deepest despair, light everlasting. A conjunction has begun to form, an intertwining of your time and mine. When you truly understand what is at stake, and your journey has prepared you to surmount the insurmountable, then shall I honor the promise made in another time, another age. Toi taisi olla jossain vaiheessa tässä tarinassa. En muista enää. Mut tuohon se viittasi, että kun minä menin käymään menneisyydessä. Jos tämä nyt sitten tuli, en muista enää. Mutta takas omassa maailmassa. Semmonen seikkailu. Semmoiset revelaatiot. Eihän toi ollut pitkä. Tätä kesti tänne. Kannattanut 13 yli. No 23 minuuttia, no joo, okei. Mut sitten toi Trust oli 47. Joskus niihin maini. 46. Miten se oli kaikki? Aiku jo 46 on tonnia. Tässäkin tuli älyttömästi tekstiä. Tossa 12 mä... Missähän kohtaisesti oli? Onko tullut mitään ollut siitä, että se on complete? Ei tullut. Mut siis mun mielestä se oli kyllä pidempi. Varmaan, no en tiedä, ehkä ei. Tää ei tuntunut kuin 10 minuuttiselta, mutta... No, Sitä alkaa olemaan puoli tuntia, kun mä kävin tupakilla viimeksi. Niin, että voisin käydä taas uudestaan. Vedetään tää quest nyt loppuun. Eli tää kauhean pitkällä taas suruttu. Come on.
No, nyt kun vielä muistus että minkä takia mä tarkalleen ottaen tulin tonne. Oliko että mä lähdin setvimään että mikä sinulla aiheutti ton maailmanlopun vai mikä tässä oikein oli. Kun en yhtään muista, mä voin vaan arvailla. Report to Criley in the main hall. No, minä menen sinne tupakille. Jatketaan. Ei se vieläkään tullut tähän. Kai se on sitten tuolla. En sinähän lukee main hall. Tämä ei olekaan main hall. Tai joku. En minä tiedä. Reception area. En minä tiedä. Onko se questmarkin vaan hassun paikka. Tenosek. Impeccable timing as always. I'd heard you were off in the first as part of our efforts to investigate the final days. Well, as so often seems to be the case, while you were away, we have had some few developments, which we can discuss in just a moment. For now, however, I cannot tell you how wonderful it is to have you back. Thanks. I missed being back. So, have you learned aught more of the fun days? Oh, you bet. Then the journey was well worth the risk. No doubt your newfound knowledge will be a great boon to us all. Unfortunately, during your time on the first, events here have taken a turn for the worse. The Scions are running themselves ragged, trying to contain the spread of blasphemies, but it's a losing battle. To try and ascertain the where and why of it, Alicia and Alfino have been traveling all over. Of all the regions they have visited, Locus Amoenus is one of the worst affected. Tancred, Estinian and Graha took a detachment of allied soldiers there to offer aid and succor to those in need. But the province is vast. They only managed to visit a handful of coastal villages. Leukanaksuun. En tiedä kuuluuko, mutta ei ollut tarkoitus kyllä pitää pohjassa puheennappia tässä kun mä yritän saada sitä loppumaan. It was an accomplishment worth celebrating still, but a drop in the bucket at best. In the meantime, Ishtala and Master Matoja have been making a concerted effort to establish contacts with Hylian in the Ethereal Sea, but to no avail. As for Tatara and I, we have been keeping a close eye on the forum. From what we gather, they have been constructing a vessel to ferry people to the moon, an ambitious project that has likely been years, if not decades in the making. However, since we have seen no sign of it thus far, I suspect it's still incomplete. You will also recall the proposal issued by Master Fortunato to the people of Ratzahan. Following the discussion, Vitra declared his support for the plan and urged those who wished to evacuate to accept the forum's invitation. So far so good, but that's where things get a little strange. Apparently, the forum got wind. The forum caught wind of the lunar teleporter in the Tower of Babel and decided to use it to deliver people to the moon instead of their mysterious ship. Eikö se helpota asioita? Therefore, to secure a safe passage to the Hunnish refugees to the tower, Alfino, Alicia, Estinian and Graha traveled to Kalmal not long ago. Trouble is, the capital mua aivostuttaa. Ja leuka naksuu vieläkin. Trouble is, the capital was hardly the safest place to begin with, and now the final days have come to Kalmal.
Shortly after our friends arrived, they were sent to rendezvous with Master Fortuno. Then panic broke out and our communications were severed. From what fragments we were able to make out before the link shell went completely silent, we can only assume the phenomenon has spread to the capital. The others need you, Tenshek. Please, you must help them. Having you there will make all the difference, I'm sure of it. Camp Broken Glass was your first port of call, so you're best without there. Hopefully, Lucia will know where they are. There's no telling what you'll be walking into, so you had best take every possible precaution. Tätä maksaa. Olisiko teleportteri? Hetkinen, saisiko mä rahaa, jos mä menisin teleportterin kautta? Pääseekö sieltä? Ei sillä, kyllähän mulla rahaa on nyt. Tuonne nyt ei joutunut missään, mutta... Jos pystyn säästämään tonnin, niin on sekin jotain. Jotain vähän enemmän. Itse asiassa rahassa puheen ollen, niin pitäis katsoa mun retainerit. Nää tällä hetkellä myy taas mitään, kun on ollut niin pitkään poissa. Tää et ollut missään Venturella, että et on myynyt mitään. Ei se ole mitään myynnissäkään. Ja et ole myynyt mitään. Kone, mulle tuli tavaraa tänne nämä. Toi pois. Järjestetään nää taas. Niin, ja hetkinen. Toi pois. Toi pois. Toi pois. Tosta vielä. Laittaa kaikista olevan toi merkki tossa kyllä. Tässä mä en sanoa, nää oli en edes kyllä muista, minkä takia mä hommasin. Nää oli tärkeitä, ei saa myydä pois. Chestia tuli paljon, mutta mitään muuta ei oikein näy. Tässä on jotain. En usko, että on 830. Niin tää oli tarkoitettu sille Viperille. Viperina mä käytän nyt sitten 90 asti. 560, 530. Vitality 107. Vitality 115. No tää on pitkään parempi. Joo, pois vaan. Tossa on vielä joku. Joo. Ja
Mitähän näitä ei varmaan pysty. Tuosta market prohibited. Joo. Tuossa on joku aggressive expansion. Tänne on tullut jotain. Haa. Täällä on joku Stranger from Paradise. Onks tää joku crossover-koe sitä? Mä en muista nähnyt, että on musta aikaisemmin. Tällä hetkellä pitäis kyllä olla mitään eventtejä. Mä en tiedä. No ei on nyt sen aika tehdä noita. Mä voisin mikä se olikaan, Desyntä saissata nämä, mutta... No itse joo. Itse asiassa joo. Mä saatiin tonneja, mutta mä saatan ehkä vähän viitä tässä, katsotaan. Nyt mä voisin laskea tyyliin, että tää on 2500, 1700, 3700, 4900, 6100 tyyliin, 7 tonnia, 8500, 9000, 9500, 10 tonni, 11 tonni. Noin hyvin pyöreästi. On ihan hyvä tehdä ihan siis sen takia, että mä saan desynthesis-leveliä. Eipä sillä mitään oikein tee, mutta suuri järki tässä olisi ehkä että saisi enemmän rahaa, mutta kun tää on niin lottoamissa sitten kyllä, että sain 2 tonnia ekstra. No se voidaan ottaa huomioon. Noin. Sitten katsotaan paljon mä otin takkiin tästä. Deliverytähän olisi myös voinut tehdä keräilikomppaneille noilla, mutta... Tämä on nyt sitten oletus, että mä saan nää sitten tosiaan myytyä 648. No joo, okei. Näitä tuli 3 kappaletta. Mä tällä jo niin tein voittoa 15 tonnia näistä. Alright. Oho, sillä harva. Jos lasketaan näiden hintoja.
Tää hinta on noussut. 14,983. Tuo vielä. Otakein hinta on noussut. Mitä mä katoin? Noin. Aika pitkälti näissä kyllä tulee takki, että jos jotkut näissä on yli 3 tonnia, 1,8 että mut yli kuppurpparepiili, niin 2 kappaletta, niin pahasti tuli takkiin tommosista. Mutta nämä yksinään. On vörtit. Pystykö sulle myymään? Instant gratification vieläpä, että tarvitsisi odottaa noita. Noin saan noin myytyä, että saan saman tien jopa enemmän. Miksi mä haluaisin sulle puhua? Storken kortti ja Härnäksen kortti on molemmat. Nyt sitten. Pääseekö tässä hyppäämään? Eipä tässä varmaan taisi päästä. Pitää hypätä. No itse asiassa... Saisi tarvinnut pois. Säästän 300. Se on yksinään vörtit. Vai mitä toi nyt sitten on kai? Mulla on vielä FC:n kautta toi pienemmät noin teleporttikossit. Tuossa ilmasta on ollut vielä kalliimpi. Hetki katsotaan hiekkaa. Täällä on... No, apokalypsin, joo. Insta tulossa. Pitäis kun... Pelataan vaihteeksi Reaperina. Tensek. Not a moment too soon. The skies over Kalmalt are ablaze, but it's events on the ground that concern me. As you will have heard, your fellow Scions arrived ahead of you. We got the customary greetings shot as we received word from our troops on the Magna Glaciers that the Forum's airship had landed. It was then that the heavens began to burn. I dispatched our friends at once to ensure the refugees come to no harm. I would have you to join them immediately. Additional support is en route, but we will discuss them later. I trust you are ready to depart. Vähän kyllä kävi mielestä, pitäisikö ostaa mitään dancerina, koska rangena on niin paljon helpompaa kuin milleinä, mutta... Upon departing for the Magna Glaciers, several cutscenes will play in sequence. Progress will be saved. Please note that if you enter battles associated with other quests or log out from the game, this progress will be lost. Joo. Eli hankaluuksia luossa. Ja minä otin vielä sitä Reaperia, Early and the Magna Glaciers. Otin jobin, mitä en kyllä nyt ihan täysin vielä händlää. Tai yhtään niin hyvin. No, mä en kyllä händlää mitään jobia yhtä hyvin kuin Danceria. No, Dark Knight myöskin, mutta...
Kuolkaa pois Kaalemalta, Scum. No. We were promised an escape. Not the same we fled. Nyt oli Täy Kaalemalli. Kaarlian. I shall not meet my final days here in this blasted waste. Calm yourselves. Your panic is our greatest enemy. Come, we must build a line of defense. How? Leave the fighting to us, Father. You must lead the people to safety. I can handle this pair. You shall tend to the refugees. Let us be about it. As you wish, my little lord. Jaa, Alfinoinen vai perässä. Hänellä vielä niinku jollain tavalla niinku se riipperi, mut sitten pitää pelata näillä hemmetin NPClle. Tosin ne kyllä NPC, mä pelaan niin. NPChän tarkoittaa siis, että non-player character. No eihän se oo player character. Niin. Playable non-player character. PNP. Ai tää alkaa, mä oon tiedä. I'll command the beast's attention. See to the wounded. Help is at hand. Siinä on hyökkäys. Ota nyt täytyy. Leave it to me. Ja, ok. Those who can stand, come with me. You're safe now. Easy now. Deep breaths. Worry not for the refugees, but for yourself, boy. Tehtävänä on sitten protect refugees, mutta ei voi tee mitään. Onks tää mun... Kiinni.
but not hard enough! Kato kyllä muu. Okei. Olisiko se siinä? Otetaanko me seuraavaksi Aliselle? Aika nice. Help! Someone please! What? No, ne oli sentään sen verran fiksu, että ne juoksi. Mikä nyt sä sitten taas kömmit? Don't. I don't want to die. Forward! Let not a single fiend escape! Wait, that's... Euless and the army. So, you've recovered then? In time enough to be of aid, for once. We can speak of it more later. For now, we must fight! To repay your salvation in kind, or with better! For Garlemald has her pride! Of that I've no doubt. Good gods. Of all possible saviors, the Imperial Army. Oh! Graha ja Aliseen. I had hoped to take all of them down at once. Think a withdrawal might be in order? Oh, sod that! You know who would never abandon these people to their fate. To be devoured by their former friends. That'd be beyond cruel. These beasts must fall here and now. Well then, I'd say it's high time we threw caution to the winds. So long as you spare me the heroic sacrifices. Now, let's go! Ja se on Alise kyllä. Tällä mä oon pelata ennenkin. Ei kun tää on melee. Mä katson, että tää oli melee. Eikö on? Tää on melee. Sulla vaan ei ole... parempaakaan. AOEta. Tämä AOE on melee.
Joskus se karha osaa hiilata itses. Blackman siinä nyt, mutta... I'm fine. Pitkä kompo. En kyllä tiedä mikä näissä on paras. Ei kun tää on varmaan parempi. Cooldown. Deadly impact. Not today. Aha, se osuu muuhun. Hiilaamaan itseensä. I'm not done yet. None to worry about. The air crackles with energy. Find cover! Olet sen näemme muuten oikein kivi. Mikä takana piilotella? As they say, turnabout's fair play. On guard! Mitäs sitten? Pääseekö pelaamaan itselleni? There's not the barest trace of ether. Maybe there really is no way to bring them back. Se on dynamista. Thank you for saving our lives once again. I remember you, from Purusha. You helped us there too, didn't you? Ah, you're from Palaka's stand. I'm glad you're still in one piece. Or you will be, once I see to that injury of yours. Look out! I can look out for myself. Get out of here! Quickly! I won't lose them! Not a one! This will be a brighter future! I won't let a madman's apocalypse ruin everything we've fought to achieve!
Graha käyttää häksää, kun se pystyy vaihtamaan. Get it together, Alize. You're embarrassing yourself. And in front of father, no less. Se pystyy vaihtamaan jobia kesken taistelun. You might never measure up to our champion. Kesken insta. But we ask too much of her as it is. You mustn't let our sword in the darkness fight alone. Ihmiset täällä kuolee, minä vaan kävelen. This is precisely why you should never skip your squat regimen. I can look after myself, you know. Sieltä se tuli. Tää on tosiaan trailerista. Enemmän tai vähemmän. Siinä oli kyllä Alice ja Alfina silloin, mutta... Everything's in order? I trust? I've had enough of this rabble! Come on! No niin, miten se Reaperi taas toimikaan? Oh, a trio for the ages. Mä olisin voinut ehkä pistää... Mä en muista enää yhtä. Mä käytin sen jo. Onks toi on flankki toi on? Ei, toisinpäin. Mä olisin voinut aloittaa tolla. No. Just the beginning. Tossakin olisi mahdollista laittaa tonne. Sehän kuoli vauhdilla. Tuli tarpeeksi. Tuleeko? Tuli toinen mörkö. I had a feeling I'd find you here. This should be the last of the worst troublemakers. With me! Ja oliko sua AOE? Mikä se oli se finishaus? Oli se, mitä sä teet AOEita? No toi AOE. Se saada olla vielä. Aloittaa kommunioon. Leave the healing to me. Alfin osaa kyllä hiilat niin se hemmetin surkea sen puolustaa.
Okei. Now, where were we? Eiku, noi oli mulla kesken. Easy. You must board without delay. The ship will depart ere long. Your offer to host us in Charlian is most appreciated. But will the final days not soon fall upon it as well? Your hesitation is not unwarranted. The satrap entrusted me with your lives, yet I have failed your comrades. Nor are you wrong to fear that this corruption will continue to spread. I cannot promise you complete safety, even in my homeland. What I can promise is that I will do all in my power to protect you. That power is not inconsiderable. Even now, my countrymen are preparing the vessel that will deliver us to a sanctuary on the moon. Join us on our journey there, and beyond to new horizons. Come to old Charlian. Please. We would be fools to refuse such a generous offer made in earnest. It seems they've a new destination. The people of Radzat-Han have known too much suffering. The march to Garlemald will only bring them more, short though it may be. I quite agree. Fortunately, they have you to look after them. Yes. Well. Behind you! Just there! Sprintti päälle. More of them. Zenos. Xenos! Here! You'll be all right. Hurry to the airship. Why have you come? A heretofore unseen beast.
'Twas ripe for the slaying. Poor sport, alas. Unfit to temper my blade. Oh, for the love of... You cannot still be on about a rematch. I'm always ready for you, Xenos. That is and has ever been my sole concern. Reaper vs. Reaper. Come at me, bro. You, on the other hand, are fixated on a different quarry. Your passion pales before mine, yet neither hate nor despair seems sufficient to recapture your misdirected bloodlust. No mitä, eikö mä vielä katsota sitä duelia? So, I hone my blade, and I wait. That's it. That's all you care about. Garlemald is in ruins. Our homeland, the nation you rule, is as good as gone. Along with so many of its people. Not just soldiers like us. Not only those who fought and killed for power and duty. Innocent civilians. Murdered by their own flesh and blood. Lost and confused as they breathed their last. While we who survived with our lives and minds intact were left to freeze to death. The Eorzeans tell me all this was your doing! You slaughtered your countrymen! You did! For what? For nothing in the end. So much wasted effort. You bastard! For your own sake, Eulus, you must control your anger. It will serve no one should it consume you and see you transformed. Would you be happier had I a good reason? What? If my motives met with your approval, would you no longer resent the outcome? If so, then perhaps a beast's skin would suit you better. Duty, honor, morality. All constructs of convenience when put to proof. Surely the war taught you how easily power becomes the tool of the self-righteous. How the people's justice was merely a means to their ends? Yet you would ask me why. Ask any creature of this star and those above for answers, and they will tell you what suits their fancy. And they would be right to do so. What meaning there is to be found in the petty vicissitudes of your existence must be gleaned by you, and you alone. Should you seek it in battle in the fruitless pursuit of my demise, then come. Assume your rightful place as a notch on my blade. You are a blight on the Garlean race.
and there would be no more satisfying way to expunge it than by beating you to death. But I will not be party to another tragedy. I refuse to lose anyone else because of you. No. So go. Go! And may we never suffer your madness again! I refuse to lose anyone else because of you. Ihan hyvä päätös, et menetä itseäsi. Se on sulla yli 10 leveliä isompi. Xenos! Perhaps you found meaning in living this way. I cannot deny you found strength. Yet if you only pursue your hedonistic pleasures and pay no heed to the plight of others, then no one will give you the time of day. You will never get what you want, not even the battle you pine for so dearly. You'll be alone for an eternity, and you'll deserve every agonizing second of it. We're ready to depart. The refugee ships will be leaving shortly, but I've asked mine to remain for the time being. There's room enough for you to join me on it, if you wish. Do contain your surprise. I needn't agree with the Scion's methods or intentions to acknowledge that their deeds are deserving of gratitude. We appreciate the offer. But might I ask why you are delaying your departure? I presume it is not solely for our benefit. I must visit Garlemald ere we return to Sharlayan. Having caused such an uproar, 'tis only meet that I explain myself to the Ilzabard contingent. Allow us to accompany you then. We should be glad to facilitate, given our familiarity with all concerned. If you would like to join as well, Eulus, we can speak of recent events on the way. He'll be after your seat on the forum next. Sehän kesti. Voisin nyt askevat pakilla. Ja jatketaan. To see Zenos standing there, so uncaring and unrepentant. Gods, I don't know what came over me. I just blurted out the first thing that came to my mind.
came to mind. Melkein sama asia kuin sanoa, to my mind. But looking back on it, I stand by those words. I would say I hope they won't incite him to further villainy, but to be honest, I doubt he even remembers what I said. Anyway, enough about all that. It's good to see you again. It's good to see you too. Takas danceriksi. No major injuries then. Good. I briefed the recovered soldiers and sent them on their way as quickly as I could, but nevertheless feared they would not make it in time. The additional support was invaluable. Your men saved more than a few lives. Though not all, I regret to say. I take it that I'm addressing Lucia Junius. I'm the Forum's envoy, Fortuneau Leveilleur. And you are owed an explanation for these most dire developments. Another trial wrought by the final days. I was beginning to suspect as much. You doubtless feel some consternation having been forced to abandon your original plan. But trust me when I say you were right to send the refugees elsewhere. Beasts have been sighted within the capital. Perhaps it was a stroke of grim fortune that the population was decimated beforehand, as they've yet to appear in any great number, but in time. In any case, Maxima leads the remainder of the contingent in an effort to cull the creatures and evacuate the populace as we speak. Once the airships have taken to the skies, I pray your men can be persuaded to join him. You'll permit us to retain our weapons? I wouldn't have sent you after the Scions were I expecting you to stab them in the back. And I, for one, would not consider past transgressions more relevant than future contributions. Regardless of the circumstances that saw us at odds before, we need men of courage now, more than ever. We swore to defend Garlemald, and so we shall. It seems you have everything under control. You will excuse me then, for mine own duties await. A moment, Master Fortuneau. You did desire to express your appreciation for services rendered, did you not? I did. Though if you intend to again ask that Charlian alter its course, you will find my gratitude insufficient. 'Tis nothing so onerous. I wish to hear the details of this grand endeavor of yours. Do you swear to listen and to learn, and not to embark upon some scheme to impede us? I swear. Any other, I would doubt.
But you I trust to keep your word. For not once have you broken it. Very well. I will request that the Forum make you privy to our plans. You may await our summons at the Baldessian Annex, assuming the decision is in your favor. Does that suffice? It does. You have my thanks. Excellent. You can regale us with tales of your most recent sojourn to the First while we wait. Did you hear something just now? Arvilla on vähän vaikea kuulla, että ne ei ole yhtä tehokkaat kuin sun kissan korvat. Vähän huono paikka etsiä. Menisin tosiaan heittää, että Pudding Way. Kyllä, se on Pudding Way. Dawn may banish even the darkest night, and to this bitter clime bring warmth and comfort. Eikö sulla kylmä? 'Tis heartening to see such an assembly upon my return. I thought often of you whilst I looked down upon our star's brilliance from the moon above. Yes, but what are you doing here? And dressed like that? Aren't you cold? Verily, I fear for my health should I proceed to expound upon our purpose ere I procure more suitable garments. Then allow me to summarize. We're here because none of you lot are up there. Nor has anyone deigned to send word about any changes in the plans. It's rude, is what it is. At least that's what I thought at first, but then folks got to wondering if you weren't in a spot of bother, so we decided to take matters into our own hands. Come down here and help, if our help be needed. So she says, but it's also something of a convenient excuse to visit Etheris. Oriange made it sound absolutely marvellous. More so before the impending doom, but still. And it's not like there will ever be a better time. What with the aforementioned doom? Marvellous, they say, yet not an ounce of pudding to be found. I must suffer Uriange's inferior works no more. Hey! Maybe consider the plight of present company before you go blathering on about pudding and doom? Ahem. As I was saying, should you require any assistance with whatever, we are at your disposal. We were born from Heidelin's love for the lives of this star, so naturally we would much prefer to see them continue. Twiddling our thumbs up on the moon is hardly conducive to that, though, is it? Aye, not when you've all got such precious thoughts and feelings and hopes for the future deserving of more active preservation. Speaking to Uriange made us realize that while we've carried out our duties to the letter, we've failed to fulfill them in spirit. From there, it was just a hop, skip, and a jump towards resolving to do better. So please, show us how. Help us help you. Forgive me, but are they
Thy distant collaborators, indeed. Hail, fellow! Well met! You'd be a member of the Forum, would you? It's an honor and a pleasure to meet you at last. I'm Livingway, Hardlin's right paw! That last bit is very important, as am I, if I may humbly say so myself. I bid you welcome to our star, Livingway. On behalf of the Forum, I thank you for traveling such a distance to meet us. No siis samalta tähdältä, you know. Tervetuloa meidän planeetalle. As you have surmised, preparations for the Exodus have not proceeded as smoothly as we had hoped. I should be happy to personally escort you to our headquarters in Charlian, where you may advise us as you deem fit. 'Twas with reluctance that I set aside the great work of readying the moon for habitation. Be assured that I did so only after the Loperites made plain their earnest desire to come hither, and I myself felt a growing certainty that their contributions here would prove invaluable. 'Tis trite, perhaps, but I followed my heart. May thy disciples banish this darkest of nights. I am no esteemed philosopher of eld. Nevertheless, 'tis my hope that what little knowledge I shared shall serve them well, and perchance help save us all. Wilt thou attend us at the Forum and lend thine own wisdom? If that's all quite settled, can we start moving before Urianger catches his death? Even I'm freezing out here. Oh, I dare say you'll warm up quickly once you're aboard the airship. Sat shoulder to shoulder with our fur-covered friends. Kyllä nyt on ollut katsiin etäs. Tääkään ollut mikään lyhyt. Ei tää varmaan 20 minuuttinen ollut, mutta... 22... No 12 minuuttia. I dare say Master Fortuno was as nonplussed as we to learn the identity of Hardlin's lunar custodians. As he will soon discover, they have much and more to offer the Forum. Might I suggest we return to the Annex forthwith? We may yet have time to discuss thy recent adventures ere we are summoned to the roster. Onko mä laiska hyppään tonne olemaan? $30 nyt sille tai tänne ei tuu missä. Kunhan täällä taas ollut, mutta ei ole niin pitkä, että olisi ollut nopeampaa vaan juosta. Voisin kyllä syödä kohta jotain. Tässä olisiko tää internetti, että vois tossa hypätä suoraan tähän, ettei juokse, mutta saattaa olla nopeampaa kyllä juosta. Se oli ehkä tänne. Joo, kyllä. Katsiin. Jälleen kerran. Thancredia. Istala. Mitähän ne oli tekemässä, en muista enää.
Aha, mun pitää lukea nää kaikki. Oli kyllä niin sen näköinen, että olisi puhuttu, mutta... Not that I am complaining, Urianger, but I wasn't expecting to see you quite so soon. Neither. In extolling the virtues of Etheris, I did inadvertently awaken in the Loporids a desire to avert our beloved star's demise. Trial tells us you have obtained new knowledge that may aid us in our ongoing efforts. I have news to share regarding our study of the ethereal sea, but our findings are certain to be of greater interest, so I would rather hear them first. To what revelations did Heidel's Elapis flower lead? Then this dynamis is what drives the final days. If it and Akasha are one and the same, it all but proves Nidanas' theory. Where an entity, through sheer force of emotion, to channel this vast, dormant reservoir into a raging river, its power might surpass even that of either. But if our star is so replete with ether, said entity would need to be outside its influence to effectively manipulate the dynamics of the great expanse. Michion, or rather the sorrow and suffering of fallen civilizations that she has been hoarding for millennia. Untold anguish and fear and hatred drawn from every corner of the universe, all for a single purpose, the destruction of Etheris. Then our foe is no longer some unknowable calamity. We have but one aim, to defeat Michion. You make it sound so simple, but you are not wrong. Vanquish Michion and we deliver the world from the final days, but to even attempt it, there are two conditions. First, we must determine her location. Before Michion escaped, an enchantment kuulostaa jotenkin oikeammalta jostain syystä. An enchantment was placed upon her by Vena, the woman who would become Heidelin. The implications of temporal magics are not entirely understood, and so we cannot assume that our Heidelin and the Vena you met in Elpis are one and the same. Nevertheless, due to her intrinsic qualities as an all-powerful being, I wager that Heidelin possesses the knowledge we seek. Whether she would share that knowledge with us, however, remains to be seen. After all, she intends for us to flee Etheris, not to stay. Do you suppose she has abandoned her pursuit of Michion? The Vena I know would never give up. That's my impression too, otherwise she wouldn't have used me as a conduit for her will or provided clues such as the Elpis flower. I believe she has been waiting for mankind's answer to Hermes' question. So, what's the second condition? We must find a means to reach Michion. Naturally, our chosen method will depend entirely upon wheresoever she has made her nest.
then communing with Heidelin must be necessity come first. Did you and Master Matoya have any luck with your investigation into the ethereal sea? Sadly not, though we enlisted the help of Arenwald and other Ecoblist allies, we couldn't detect so much as a whisper from Heidelin, even from within the anti-tower. Master Matoya is of the opinion that in the years since abandoning it, the Forum has found some other method of receiving instructions from Heidelin. If so, it would most likely be some form of apparatus for observing the ethereal sea, built closer to home. Shan? Sorry to interrupt. We have just received word from the Forum. Your presence is required in the rostra, where they intend to discuss the Great Exodus. Then Father was able to persuade them. They are finally taking us seriously. Let's hear what they have to say. Kaikki vaan jäi tänne. No, lotahan nyt. Itse asiassa vois mennä tosta. Ei tarvii aina just joka paikka. The Forum is in session, and as such, the rostra is closed to visitors. Mä oon täällä pyynnöstä. As I almost 7th dawn, very well, you may wait in the corridor. Of course, entry will only be permitted on the condition you leave your armaments at the door, lest you forget the sacred institution holds rational discourse in the highest. The implements of war are expressly forbidden. No, varatkaa mulle iso arkku sitten. Eikö tosta kun ois päässyt? Joo kai. Edelleenkin mulla on aseet mukana. No, ehkä katsiinissa. Mikä tässä nyt varmaan tulee taas, niin ehkä siinä ei ole sitten. Olisiko tällä kertaa näytelty katsiini? Pistää valmiiksi päälle. Äsken täällä ei ollut ketään ja tässä lyhyessä ajassa kaikki on päässyt paikoille. Ei ole aseita eikä olisi hattua. There is a matter I wish to raise with you before we enter. We are here to listen and to learn. But if the Forum's plans are more or less what I expect, then I should like to make a proposal that will serve our ends. By your leave, of course. Anna mennä. I don't see why not. Your words and wits have gotten us this far. Agreed. I will present our queries so that you may consider the most advantageous way to advance your proposal without distraction. Thank you, everyone. If I may have your attention, the ad hoc session will now commence. The
purpose of today's assembly is to brief the scions of the Seventh Dawn at their request on the Great Exodus. You may enter. Karailla tosiaan se huppu päässä. Törkeet. On behalf of the Forum, I commend your heroic actions on the Magna Glacies. We shall not soon forget your service to us and the people of Radzat-Han. The satrap, whom we have informed of the refugees' new arrangements, sings your praises as well. As an expression of our gratitude, we will endeavor to answer your questions as fully and openly as we are able. Then let us begin. First, it is the Forum's objective to ferry the life and knowledge of this star to the moon. Am I correct? You are. It is for this purpose that Charlian has labored these many long years. We have collected biological samples and scientific records from across the star. When the time comes, they will be moved from their places in Labyrinthos and Numenon and conveyed to safety. Once that critical task has been accomplished, we will begin transporting the Charlian citizenry, which has been categorized into groups. The earliest arrivals are to ensure hospitable environs for those who come after. Following our people, we will send those of other nations in turn, beginning with our allies. Radzat-Han was foremost among these, but since the final days have already come to Thavnair, we saw fit to include the refugees with earlier groupings. An ambitious plan. You have accounted for the safety of all nations and tribes, then? As many as we can. And how, pray tell, do you decide who to leave behind? To journey beyond the sky is an unprecedented and immeasurably difficult endeavor. Introducing sources of inevitable conflict would condemn all to certain death. Questions as to the validity of that approach aside, are your plans proceeding apace? We're under the impression that your primary means of celestial transportation is incomplete. If only in that it does not meet our optimal parameters, that is correct. This arc, as some have taken to calling it, is fully operational and could be launched even today. However, the final days have progressed more quickly than we anticipated. At present, the ship is incapable of attaining speeds sufficient to meet our evacuation targets. Should we put the vessel into service, as it is now, we will be unable to travel to the moon and back quickly enough to complete the necessary number of trips. Precious lives and knowledge will be lost. Seven hells. Is there anything to be done? The ether burner, the primary means of propulsion once the craft is in the space between stars, is undergoing testing to determine whether it can be made more efficient. Though cargo is being loaded for the initial phase of the Exodus, we are prepared to continue our experimentation up to the day before launch, should it prove necessary. What if the scions were to solve your problem?
We shall help devise a means to improve the ether burner's efficiency, on 2 conditions. If we succeed, you must allow us to meet with Heidelin. "'Twas simple enough to deduce. You have a Concord, and so you would never have abandoned the anti-tower had you no other means of communication. One far more convenient, I suspect. The second condition, also to be met upon our success, is that we be permitted to propose another use for your ark. We would be at liberty to refuse this proposal. Of course. If we cannot prove its merit to the 99 here, who are we to stake on it the lives of all peoples of this star? Delightful as always, Master Alfino. Oh, we couldn't have asked for a finer plan. Allow us to solve this complex engineering problem of which we were entirely unaware until moments ago. What could possibly go wrong? The satire writes itself. Yet, what field has not benefited from a change in perspective? When we are at wit's end, what we need is not the same dry theories recited ad nauseam, but fresh inspiration. I, for one, have faith in my erstwhile students to provide it, and I find their terms to be perfectly acceptable. Order! Order! We have no time to waste on debate. I call a vote. All in favor of agreeing to the Scion's terms? "71 in favor, 28 against. The ayes have it. Fortuneau, as the architect of this project, you are the best candidate to show them its current state. And bear in mind that regardless of your personal misgivings, this is the will of the Forum. Very well. I call this session to a close. Return to your tasks with urgency. The final days wait for none. Vaikuttaa sille, että mennään Sidin juttusille. Oho, mä olen nopea keräämään tavaran takaisin. Huput ja aseet ja kaikki. Sorry about not letting the rest of you in on my plan. I was admittedly thinking on my feet for the most part. Tähän tää idiomi meinaa. But since we require both a means of communing with Heidelin and reaching Mithian. Niin mä mielenkiintoista, että mikä on tämä arkin käytön tarkoitus. Mutta niin, meillä oli semmonen pieni ongelma kuin Mithian. In the spur of the moment I saw involving ourselves with the
completion of the arc as a way to work towards both objectives simultaneously. However, we must first keep our end of the bargain by solving the problem with the ether burner. I like to think it is not a challenge beyond our combined expertise, or at least the expertise of our extended circle of associates. It might behoove us to learn how an ether burner actually works before we attempt to prove it, though. Improve it, approve. As instructed, I shall take you to see the ether burner. Meet me outside the Akean. I trust you can make your own way there. So the ark is being built in labyrinths. Hardly surprising. Where else could they conceal such a massive undertaking? Pitäisikö tosiaan syödä jotain? Mulla on kyllä kanaa, mitä mä teen. Ostin tässä 2 pakettia kanaa, mitkä oli alennuksessa. Ne meni eilen vanhaksi, että tää viimeinen käyttöpäivä oli eilen. Tavallisen tapaan on yleensä ostanut aina 2 semmoista pakettia, mutta kun on liian 450 grammasia itse aikaisemmin, kun mä kävin täällä päin kaupassa, niin ei ollut mitään muuta kuin 300 grammasia, niin ostin 2 semmoista, ja siitä ei tullut 600 grammaa, joka on tyli jopa otti ralla 1 annos, mitä mä aina syön kerralla. Nämä oli nyt sitten kilosia, että no ihan kivan kokoinen paketti, mutta ei siinä muuta olisi mitään ongelmaa, mutta kun se meni jo eilen vanhaksi, niin no ehkä ne säilyy pari päivää. Voin tehdä sitä vielä huomennakin, ja toivottavasti en tuu kipeäksi. No itse asiassa mä syön nyt. Jatketaan ihan kohta. Eiköhän jatketa. Our destination lies in the lower levels. The forum, in its wisdom, has granted you access to the Archaeon's lift. Step inside and have Ophiline take you to the media circuit. Well, how nice. You wish to use the lift, yes? I have sent your associates ahead to Logisticon Alpha on the other side of Merial Ergonomics. Eli ne vaan niinku silleen käytti sitä hissiä ennen mua naama edessä. Kun mä joudun odottamaan sitä hissiä takas ylös ja sitten menemään takas alas, niin se on tässä välissä heittänyt hauruud. Lähettänyt ne eteenpäin. Actually, there is something I have been meaning to. No, never mind. It can wait. Let us attend to the matter at hand. Se olisi ollut kyllä paljon nopeampi. No, en tiedä. Mennä tuolta tänne. Jos tämä nyt olisi meidän määränpäin joka tapauksessa. Olisi mennyt niinku tuolta tuolle. Nyt mä ei... No, ehkä tää on ehkä vähän nopeampi. Kiertää vähemmän, mutta ei tulisikaan latausruutuun, mutta tuolta varmaan sisälle. Kyllä tää on nopeampi. We are to wait here while our father arranges for us to use the next lift.
here being Logisticon Alpha, where the atmospheric conditions of Labyrinthus are regulated. Water is drawn from underground and dispersed as vapor, stimulating the formation of artificial clouds and rain. By manipulating the temperature and air circulation, they are able to create the ideal environment for the growth and preservation of the biological samples kept here. Hold on, how do you know so much about it? What? And left me behind? Actually, you are the one who left me behind when you went off somewhere with grandfather. The night before, I'd been asking father how clouds are made, so he decided to show me. It was fascinating. I peppered him with questions the entire time. It is all too easy to take for granted the many interweaving aspects of the natural world to grow inured to the wondrous. But having gained an understanding of the complex mechanisms employed by the Loporits in recreating a similar environment, I have come to view such processes in a new light. The subterranean gardens of Labyrinthus, the lunar prison forged to contain the ancient zodiac, the habitations built for all mankind beneath the moon's surface, each unique, yet undeniably similar. It is no mere coincidence. Ever since Hydaelyn unfolded to us the grim fate that awaits Etheris, every essential resource we could spare has been delivered to Labyrinthus in preparation for the Great Exodus. But that is not all. It is also a testing ground for the technologies that will allow us to settle on distant stars. Ne haluaa terraformata jotain planeettoja. Though the Loporits have endeavored to make the moon inhabitable, Loporits have endeavored to make the moon no siis taitaa tarkoittaa siis. Joo, siis aivan kyllä joo. Inhabitable vaan kyllä kuulostaa sille, että se on niinku päinvastaista, mitä se tarkoittaa, mutta se on uninhabitable. Jos olisi niinku päinvastainen inhabitableista. Jotenkin mun korvaa vaan kuulostaa siltä, että se pitäisi sanoa, habitable. Mitä ero on itse asiassa? Katsotaan. Mitä ero on habitablella ja inhabitable? Habitable vs inhabitable. For example, a house or an apartment that is habitable is one that is in a suitable condition for someone to live in comfortably. Inhabitable, this term refers to a place or environment that is not suitable or safe for living or dwelling. Siis okei, joo, siis okei. Is it uninhabitable or unhabitable? They mean the same thing. Inhabitable comes from the verb inhabit. The opposite is uninhabitable. En minä tiedä. Ihan sama. Ei on kyllä sen mitään järkeä. Though the Loporits have endeavored to make the moon inhabitable, that is not our final destination. Mankind must learn to propagate life where there is none, to thrive where all is barren. And as time is not on our side,
I have arranged for you all I have arranged for you all to enter the central circuit. It is there that most of our preparations for the great exodus are carried out, the construction of the ark among them. It's highly restricted. You, however, will not be subject to said restrictions, and will have free rein to come and go as you please. Come and go as you please. En tiedä miksi mä haluan sanoa tuohon, että as you see. Such was the will of the forum after all. We will prove ourselves worthy of the trust, your trust. Then let us proceed. By decree of the forum, the signs of the 7th dawn are permitted to enter the central circuit. Olisiko tuo sanoa circuit? Circuit. En minä tiedä. Tännekö ei ole aikaisemmin päässyt? Ei kai. The ether burner is being constructed not far from here. Overseeing the work is Dangle, after whom the forge is named. Once the necessary introductions have been made, I shall leave you with him to discuss the particulars this way. Tästä kai. Mulla on kyllä semmonen fiilis, että mä oon kyllä ollut täällä jo. Onko sitä niinku hyvin sama alue? No ehkä ei. Ehkä se on nyt tuolta. Ja tää on ollut kaikki niinku off limits. Could swap them out. No, been there, done that. Down near lost me eyebrows. Think, Coco, think! We'd be well on our way to paradise. Visionaries patting themselves on the backs for their grand accomplishments if you'd only think! Yes, that does sound rather lovely. Yeah! I mean, Master Force, you know, what a pleasant surprise. We're not blasting off already, are we? The schedule remains unchanged, for better or worse. Which is why the Forum has elected to accept assistance in resolving the ether burner conundrum. Not seen you lot down here before. There are archons among their number, but engineering is not their expertise. Nevertheless, the Forum concedes the slim possibility that they may have insights to offer. If not, you are at liberty to return them to the surface, by whatever means you see fit. I assure you that won't be necessary. Now, about your troubles with the ether burner. Aye, I'll walk you through it. Suppose I could do with a change of pace. As the name ought to tell you, the ether burner burns ether, ambient or otherwise, and transforms it into motive force. Think of it like a giant bomb that never stops exploding. Even out in that black void where the ether's right sparse, it's strong enough to move our arc. And it probably won't kill you like an actual bomb. But it ain't perfect.
According to my calculations, to travel to the moon and back fast enough for the forum's liking, the conversion rate needs to be 6% more efficient. Right. No onhan se pidemmällä juoksulla aika paljon kyllä, että sanotaan verrattaen että en minä tiedä 10 litraa kilometrillä miten nämä autossa lasketaan, niin onhan se jo 100 kilometrin jälkeen, niin tässä nyt olika 1000 litraa. Jos siitä säästää 6%, niin se olisi 60 litraa vähemmän. Et 940 litraa menee siihen. Et kyllähän se on aika paljon sinänsä, mutta niinku tämä ei kyllä nyt kuulosta, no toki jos on tehty asiat niin maksimaalisen perfektisti kuin vaan pystyy, että niinku joku vetää, no siis sanotaan että joku treenaa koko ikänsä ja tekee bench pressejä, siis mikä punttaa rautaa ja sen maksin paino, mitä se voi työntää ylös, en minä tiedä yhtään missä ne menee. 100 on aika, no se on yllättävän paljon kyllä, mutta kai ne vetää enemmän, mutta sanotaan nyt 100. Niin onhan se nyt helppo sanoa, että pistä siihen 6 kiloa lisää, niin se on aika paljon vaadittu. Että semmoisen kun maksimaalisen tehoon on päässyt, niin sitä on hyvin vaikea niin sitten vielä lisätä entistä enemmän. 100% 106%, sanotaan näin. Ei ole pikkujuttu sinänsä, vaikka tämä kuulostaa itse asiassa yllättävän vähäiseltä, mutta Aalinenkin alkuun kuulosti. Mutta kun alkaa miettiä loogisesti, niin ei se välttämättä ole kyllä niin helppoa. Toisaalta mä olen miettinyt myös tyylin tietokoneen ylikellottamista, että sitähän ei yleensä tyyliin tehdä ihan maksimi, että siinä on varaa kyllä aina niin kuin ylikellottaa enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta niin just jokin aika sitten jotkut oli tehnyt jonkun uuden ennätyksen ylikellottamisessa, että ne oli päässyt 9 GHz. Aikaisemmin ennätys oli joku 5,9 tai jotain. Ei 5,9 kuin 8,9 tai no siis jotain semmoista. Se on niinku sulamispisteessä se prossu siinä kohtaa, että kun se vetää niin paljon, että voisihan se siinä mielessä niin kun miettiä, niin onhan se ehkä mahdollista, mutta lisätä tehokkuutta 6%, mutta jos moottorit on jo sulamispisteessä, niin edelleenkin se 6% lisääminen on hyvin paljon vaadittu. Mutta jatketaan. A measly 6%, you say? But if I could have squeezed even another 0.6 out of it, don't you think I'd have built it that way in the first place? Yep. Hast thou consulted with the Loporits? Yes, they too are conducting their own research, for lack of a ready answer. The moon's propulsion systems are considerable, naturally, yet they are commensurately massive. It is no easy feat to convert their technology into an efficient means of propulsion for a teeny tiny toy boat, as they say, and as I most certainly do not. Yes, exactly! Damn it all, I asked for refined adamantite and they send me uppity rabbits with inscrutable, ancient, incompatible technology! You're trying to drive me mad! Do you speak of Allegan refined adamantite, perchance? You know of it? Only in the most general terms, I'm afraid. 'Twas an alloy of Allegan make, but the secrets of its production were closely guarded. As I recall, the record stated it was vital to Dalamud's construction and launch. Aye, that's the stuff. No material more conductive far as I know.
slotting some ends, like blowing up a dam and watching the river of ether come rushing through. Ain't a living soul that knows how to make it, though. We were fortunate enough to salvage some for the ether burner, just a wee bit, mind, from a chunk of Dalamud that came hurtling into the northern empty during the calamity. With more, well, that extra 6% efficiency would be child's play. It's a crying shame that we've no other sources. Surely the many shards of Dalamud scattered throughout Eorzea would suffice. Why not get the refined adamantite from them? Oh, we tried, believe you me. But only a few specialised pieces would have had any in them to begin with. Drive calls from Ragnarok class internment hulks. Those are the prize bits we really need. But according to the gleaners, getting to them means delving deep into the shards. And the defences are still very operational and very eager to blow them up. It's rough going in there, even for the cream. Not sure they'd make it out alive. Weren't we near that part of the Ragnarok when we went to destroy Bahamut? Referenssiasioille, mitä mä oon tehnyt tässä sivuquestilla. Bahamut-juttuja, että kun muistais mitään semmosesta liian pitkä aika. Se alkaa kohta olemaan puoli vuotta. Tai ellei ole jo, en minä muista milloin minä aloitin. Tässä nyt oli parin kuukauden tauko ja minä pelailin nyt yli 3 kuukautta 4. No joo. Ja Bahamut oli siinä hyvin alkupuolella. Tai no, sehän oli kyllä itse pitkähän toi Realm-Reborn oli, että enemmän tai vähemmän alkupuolella. Mutta niin, point being, en muista mitään. You want me to go and fetch the what's-its? That may be for the best, though you doubtless find the task too dull for your liking. There are multiple internment hulks in Eorzea alone, so handling this ourselves may not be the most efficient option. Rather, if we could salvage adamantite from the shards simultaneously... Thancred, is the link shell we established before you went to Garlemald still active? Of course. The floor is yours. What's all this? Gathering firewood, so to speak. We alone can accomplish little, but joined by others, we may yet build a bonfire to carry us heavensward. This is Alphino. The Scions have need of you. Understood. I will contact the Lord Commander and dispatch our finest at once. My sisters are somewhat preoccupied with the final days, so I will lead the 12-Sword expedition myself. Are you aware of any other sources of refined adamantite? Logically, such an invaluable alloy would have been utilized solely where absolutely necessary, in components intended to conduct or collect surpassing amounts of ether. Any extant instrumentation or devices would have likely found their way into the hands of etherologists or enthusiasts. Magical artifacts of Allagan design? The Eastern Alliance will send word to one and all. Are there other ways we may offer aid? No shards of the Lesser Moon scar our soil,
But our stake in this cause is no less for it. Is there anything in Othard that might be of use to you? What did you say? Oh, you got friends in far places, lad. Anyway, if you're offering, I wouldn't say no to one of those Far Eastern sacred relics. Some of them can hold enough ether to summon a whole damn primal. Combine a source like that with the ether burner, and 3, 2, 1, kaboom! I gather you heard his explosive enthusiasm. Might you secure us a suitable relic? It shall be done. I know little of machines, but I promise we will do our utmost to gather the materials you need to finish your starship. I am glad for the work, in truth. Better to busy oneself than wait and fret over disasters foretold. Then why are we all still standing about yapping? There's plunder for the taking, and I'm a born plunderer. I'll be an old Charlian before you know it. Start mixing the grog. I'm certain that can be arranged. Thank you all, and do be careful. Just like that. Aye, just like that. Our refined adamantite is on its way. Now let us consider our next steps, shall we? There's yet much to be done. No, mitäs minä teen sitten? Ehdottaisin edellistä, että mennään Sidin juttu sille. It's times like these we are reminded of how famous or infamous Alphinaud has become. Would have thought he could achieve so much with a single link bell conversation. As we are expecting rather a lot of visitors in the near future, I'd best return to the surface and inform the relevant parties. I also have a contact of my own that might be worth try. Oh, and who might that be? That's for me to know and you to find out. And on that note, I leave matters here in your capable hands. Best of luck. Yllättävät ne ei lähtenyt mua vieläkään mihinkään tekemään mitään fetch-questia. Mutta kyllä semmonen varmaan tästä vielä tulee. Vaikka Alice kyllä sanoi, että you'd find it rather dull. Oh really? Meanwhile in Ulda. Mä oon jo tottunut olettamaan semmosia. No, jos säästyn fetch-questilla, niin all the better. Our course of action is clear. We must harvest refined adamantite from the shards of Dalamud and procure arcane relics of Allagan make. Summon the best and brightest of our immortal flames and form an expeditionary party at once. Call upon the Sultan Sworn and Brass Blades for support as you must. Papashan, send word to the guilds. We will require the expertise of master artisans if we are to have any hope of identifying and recovering these elusive materials. Mä tajusin, Papashan on semmonen, mä en muista mikähän ase se oli. Toisen maailmansodan joku SMG Submachine Gun, mut siis venäläinen, se on PPSH. Ja se lyhennetään, siis sanotaan nopeasti siis Papashan. Ei se Shan kyllä ollut, mutta joo. Tai Pipisha. Ei, kyllä se on Papasha, muistaakseni.
Itse tästä tulee mieleen, ihan pakko mainita. On semmonen pelisarja, tai no peli, ei se ole vielä sarja, mutta semmonen peli kuin Girls Frontline. Siinä on henkilöitä, siis unitteja, jotka on siis robotteja ja niiden nimi tulee siitä aseesta, mitä ne käyttää. Niin yksi niistä on käyttää siis sitä asetta papashaa. Ne siinä pelissä sanoo tosiaan papashaa. Mutta siitä pelissä on tehty anime. Ja siihen anime on nimeltä Dolls Frontline. Niin siinä animessa ne muistaakseni sen sanoo PPSH. Ja hyvin moni muukin amerikkalainen kyllä sanoo, että PPSH, mutta venäläiset tosiaan sanoo papasha. Ja siinä pelissäkin sanottiin papasha, että no eteenpäin. Jos en nyt ihan väärin muista. Saattu kyllä mennä toisin, ei se kyllä toisinpäin mennyt. Ja sitä mä olisin tämmösenkin. No, en mä sitä pelannut tosiaan kun tyliin tutorialin siitä läpi, että no vähän pidemmälle, mutta kumminkin. No ehkä se tuli jossain halussa, että Papashi unit ready, tai mitä ikinä. Sendin the Papasha tai jotain. Jatketaan, mutta niin, Papashan ja Papasha. Tätä on ihan vaan yhteen sattumaan. En usko, että tässä on minkäänlaista yhteyttä peliin tai aseeseen tai mihinkään. Mutta jatketaan. There, guys. We have need of your stone torches. They are to assist the immortal flames in scouring the ruins and to help secure the surrounding areas. I trust I can count on your support. As commander of the stone torches, my son Zimberg will personally see it done. Pippin, I would have you lead the raiding party. Assemble your finest, and with Tizona's blade clear the way. Lord Lolorito, I pray you take charge of the search for Allagan relics. Surely you know of some being traded on open or clandestine markets, or sleeping in collectors' vaults. Of course, I ask not that you do this out of the kindness of your heart. By all means, profit on the transactions. I wish you the joy of it. The final days descend upon our world. If circumstances are truly as dire as they say, Uldar's best efforts may be for naught. And yet, when we Eorzeans rose from the ashes to rebuild our broken realm, did we not learn one simple truth? That which seems all but impossible to overcome alone may yet be possible if we stand together. It was the Scions who united us then, and it is the Scions who call upon us now. Uldar will answer that call. We will summon our courage and join the fight for our world's future. You know your duties. I, Nanamo Ulnamo, 17th in the line of Ul, bid you good luck and good speed. Joo, peli. Meanwhile, in the Black Shroud. We fielded a goodly number.
but our ranks are heavy with healers, and an abundance of restorative magics will be of little help in destroying Dalamud's defences. Still, it has ever been thus with Gridania. We must steel ourselves for a protracted engagement. In that case, might I suggest taking us along? Commander Hext, what are you doing here? None of the shards in Girabania are big enough to hold an internment hulk. So we said to ourselves, why not lend our neighbours a hand? We thought you might be short on people with a talent for breaking things. While it pains me to admit it, you are right. Our deficiency so plain to see. It might have been a lifetime ago, but I was once one of the scions assigned to the shroud. Hei, ei sitä nyt niin pitkä aikaa ole, kun mä oon pitänyt taukoa. 2 kuukautta mä oon pidin. No ehkä kuukausi sitä ennen, mutta se on ehkä 3 kuukautta. Ei se nyt oo iäisyys sitten. Come on. I know this forest well. I know your people. And I know we will be stronger if we fight this fight together. Then I will impose upon you with a clear conscience. Come, let us speak of how to integrate our forces. I won't let it all be for nothing. I promise you, Papalimo. Meanwhile in XIV. There you are! We've no time to waste, brother. Everyone has already... Ah. A roar! A dragon's roar! Meanwhile in the Rubysi. Se ei ole pitkä visiittikvartasi. And so, in summation, the Eastern Alliance, as well as the Honourable Lord Lolorito himself, reached out to me for assistance in procuring these treasures of the divine, and I, in turn, do beseech the Confederacy for aid. Is that... Hancock? What a surprise this is. And a fortuitous one at that. I have a favor to ask, you see.
Tuommoista on kyllä nähnyt ennen. Iso käärme. Jas. No, onko se? Minun on aika nyt tehdä taas jotain fetch questia. Nyt pitkästä aikaa. Though our friends are searching for refined adamantite and sacred relics, we will only know if they meet our requirements once they have arrived. In the meantime, is there aught else we might do to be of service? Hiljaa, Alfino. You've already done more than enough. If I had to say, though, I could use someone who knows a thing or two about Alagan technology. You there, the lad with the red eyes and matching hair. You seem to know more than the average scholar. If only Master Kakalo knew how right he was. While he and Kra had established a report, why don't we help with the preparations for the great exodus? Indeed, this would mean going above and beyond the terms of our arrangement, but I propose this not to curry favor. Se kysytti ihan vaan sitä, että sä keksit mulle jotain vitun tekemistä. Mikä se vitun magneetti minä olen, että halutaan, että pistää mut juoksemaan aina joka paikkaan. As confident as I am that we will succeed, we must be ready for every eventuality. This would be an opportunity to familiarize ourselves with the logistics of traversing the great expanse, and if nothing else, it beats twiddling our thumbs while we wait for the adamantite. Ihan hyvin odottaa. Minä menen vaikka nukkumaan. No ei tarvitse kyllä syödä, mutta voisin mennä kyllä nukkumaan. Tupakalla on aika käydä. Well, and you're a bunch of helpful buggers. If you have a mind to lend a hand, I know where you ought to go. Charlie and Howlett is lousy with researchers and scholarly types, busying themselves preparing for the exodus. That lot need all the help they can get. Well then, off you go. Joo, mä käyn tupakilla. Joo, kyllä mä itse menen pitämään pienen levähdystauon. En varmaan nuku, mutta jos tällä kertaa nyt ei jättäisi ainakaan opsia tänne taustalle päälle pitkiksi ajoiksi, mutta jos nyt satun nukahtamaan enkä herää enää sitten yöllä jatkamaan, niin katsotaan. Tää on tullut semmonen reilu 4-tuntinen video, että jos tän näin lyhkäiseksi jää, niin kyllä mä sitten yhdistän sen siihen aikaisempaan, että 3 tuntia plus 4 tuntia, mitä sitten tekee 7 tuntia. Että se on aika perus mittainen video, mutta joo, mä tarvitsen pienen levähdystauon. Joo, en mennyt saman tien nukkumaan, mutta en jaksanut jatkaa myöskään. Että, mä jätän tämän videon tähän. Kiitos kun katsoitte ja jatkan tästä. Kello on 7.30 aamulla. Jatkan tästä sitten seuraavassa videossa. Että joo, jatketaan huomenna.